If we can all take our seats, that would be great. So it's my great pleasure to welcome you all to this, I hope and I think, very important meeting, Artificial Intelligence, Justice and Democracy. My name is Helen Alford. I'm the president of the Pontifical Academy of Social Sciences, which is hosting our meeting here today. I also wanted to say, you may have seen just before the video came on, there was numbers for the earphones. You've each got a little earphone set here. If you need to listen to the translation, these are the numbers here for the translation, okay? We will have the Cardinal joining us about 9:30. So I will start off our little introductory comments, and then I will hand over to the two main organizers of this meeting, Professor Marcelo Suarez Orozco, and Judge Robert Andres Gallardo, to give a more substantial introduction. So, in the very recent document, Antiqua e Nova, proposed jointly by the Dicastery for Culture and Education and the Dicastery for the Promotion of Faith, we can see the full extent of the Church's interest in artificial intelligence. The ethical aspect is all about the democratization of knowledge in order to strive to achieve justice for all humanity. This interest is certainly not new. If we think of Pope Francis's speech last year at the G7 on artificial intelligence in Borgo Ignazia, let me quote from him. "It is not possible to separate the history of men and women and of civilization from the history of tools. Some have wanted to read into this a kind of shortcoming, a deficit within human beings, as if because of this deficiency, they were forced to create technology. A careful and objective view actually shows the opposite. We experience a state of outwardness with respect to our biological being. We are beings inclined towards what lies outside of us. Indeed, we are radically open to the beyond. Our openness to others and to God originates from this reality, as does the creative potential of our intelligence with regard to culture and beauty. Ultimately, our technical capacity also stems from this fact. Technology, then, is a sign of our orientation towards the future. The use of our tools, however, is not always directed solely to the good. So we see here both the Pope's sense that our drive to develop better technological means is part of our being open to God and to others, but that openness is ambiguous. It is not necessarily directed towards good ends. This interest in technology can be traced further back in history. I am thinking, for instance, about the discourse of Paul VI in 1964 to the Automation Center for Linguistic Analysis run by the Jesuit Father Robert Buza, which produced the Index Thomisticus, a pioneering project in digital humanities. He said, "Science and technology, joined together, have offered us a prodigy.
and at the same time give us a glimpse of new mysteries. But what suffices for us here is to note how this most modern service puts itself at the disposal of culture, how the mechanical brain, he calls it, comes to the aid of the spiritual brain. And the more the latter expresses itself in its own language, which is thought, it seems to enjoy depending on the former. So here we see recognition of the playfulness that human beings can experience in dealing with a technology that helps them do what is theirs, that is, thinking. And taking one last step back in time, and then we'll finish. There is the 1952 Christmas radio message of Pope Pius XII, in which he spoke about the mechanization of social relations, he called them, in these terms. Those, therefore, who wish to bring relief to the needs of individuals and peoples cannot expect salvation from an impersonal system, even if it is highly developed in the technical aspect. Any design or program must be inspired by the principle that the human being, as subject, guardian, and promoter of human values, is above things, even above the applications of technical progress, and that it is necessary, above all, to preserve them from an unhealthy depersonalization of the fundamental forms of social order, and use them to create and develop human relations. If the social forces are directed to this end, they will not only fulfill a natural function of their own, but will make a powerful contribution to the fulfillment of present needs, because it is their mission to promote the full mutual solidarity of peoples. Hence, we can see that both the dicasteries and the supreme pontiffs are committed to understanding and reflecting on technological developments, emphasizing the necessary vigilance for the humanization of this ever-expanding sphere of human activity, but without pretending to dictate a priori rules of behavior. Rather, their desire is to indicate the ultimate values to be pursued. In this sense, as with all others of technical life that need an ethical framework, church authorities leave to the experts in a particular field the burden and the honor of identifying what are the key emerging ethical problems in that field, and then work with them to indicate the solutions that can be proposed to governments and to the wider public. In this way, the church is present in the debate, both placing confidence in those responsible for these technologies and for their uses, and making herself available to participate in and support the moral, ethical, and political efforts of all people of goodwill to direct these technologies appropriately. The meeting we begin today stands precisely in this frame. You, experts and workers in various applications of AI in the fields of law, democracy, and work, point us precisely to the practical moral problems this technology creates, as well as possible ways of solving them. The Church, its representatives and members are your allies and advisors, supporting you in these attempts at bringing together justice and democracy with the tools of AI. Thank you very much. So now I'm very happy to hand over to Professor Suarez-Orozco. Thank you, Sister Alford. Good morning. I want to add a word of welcome to the formal opening of the workshop on artificial intelligence, justice, and democracy. It's an honor to be with you for this important workshop. Thank you, Cardinal Turkson, Sister
Alford, Judge Gallardo, and my colleagues at the Pontifical Academy of Social Sciences for contributing to the workshop today and tomorrow. We pray for Pope Francis's full recovery. We're grateful for his vision in convening us at this historic venue. Artificial intelligence is celebrated as a dizzying series of breakthroughs, promising to enhance and elevate an extraordinary range of human endeavors. Artificial intelligence has taken over routine tasks, complex, non-routine tasks, complex cognitive tasks, and increasingly emotional and socio-emotional tasks. From the mundane data entry to the most sublime rapid drug discoveries, artificial intelligence seems everywhere, ready to aid, perhaps replace, perhaps complement human endeavors. Whether these issues showcase artificial intelligence's potential benefits or dangers remains an open question. Obtaining answers necessitates a thorough assessment of artificial intelligence, its advantages, its uniqueness, its risks. AI mimics and increasingly supersedes uniquely human traits. Traits that have evolved over the course of millennia, that have come to define Homo sapiens sapiens, the wise ape. AI stands to supersede uniquely human sensibilities. If that is the case, does it then not undermine fundamental questions about our integrity, sanctity, and perhaps the very purpose of human existence? As it insinuates itself deeper into the sanctum sanctorum of uniquely human competencies and sensibilities, AI is now the unlikely mirror reflecting back what precisely sets us apart from our algorithmic automatons. Many qualities come to mind. In the timeless stanza in Walt Whitman's poem, he declares of us as a species, I contradict myself, I contain multitudes. In the even pithier words of Pablo Neruda, soy muchos. Our species embodies numerous attributes: sentience, self-awareness, the contemplation of existence, aspiration, and the agency of a living body, the product of millions of years of human evolution, shaped by both biology and culture, all essential to understanding what it means to be human. So, what guardrails
must be in place to protect human dignity. Will AI stand against the human spirit or be harnessed for human flourishing? In jest, Pope Francis is known to ask visitors who say they pray for him. The Holy Father often replies, "Do you pray for me or against me?" Let us paraphrase the Holy Father's jovial question: will AI be an avatar for or against humanity? These are the questions we're here to consider. Ours is an interdisciplinary, international, intersectoral gathering of scholars, jurists, magistrates, and thought leaders that aims to address AI through the lenses of three essential domains: justice, the practice of democratic citizenship, and the dignity of human work. Qua justice, AI systems, for example, sentencing algorithms, risk perpetuating all kinds of biases in the judicial system, requiring scrutiny and ethical oversight. Qua democratic citizenship, the spread of AI-generated misinformation undermines authentic public discourse, posing a direct threat to the democratic process. Qua work, AI is increasingly threatening widespread unemployment and a loss of purpose for many. To be clear, AI is achieving extraordinary things. In healthcare, AI aids in detecting diseases, identifying cancer cells, developing programmable medicines, and speeding up the creation of life-saving vaccines from decades to weeks. We explore that very topic in this room with no other than Ava Kabajian, the chief scientist at Moderna, share with us how AI was so instrumental in developing that vaccine. In the fight against climate change, even as AI consumes vast amounts of energy, it is proving it's providing powerful tools, autonomous energy and water grids, models of climate, and data dashboards for tracking deforestation, coral reef bleaching, and so much more. AI-powered platforms facilitate more direct citizen participation in government decision-making. As we will soon hear from one of our cabinet secretaries from the Commonwealth of Massachusetts, extraordinary potentiality for empowering citizens as voters. But like all transformative technologies throughout history, AI expands possibilities and unleashes threats. Innovation thresholds over millennia consistently show winners who benefit from new opportunities and losers who contend with the risks. Today, we see bogus AI-generated content that influences markets, damages reputations, roils politics, sustains denigrating narratives. We see that the privacy of consumer data is compromised. We see a flood of misinformation anchoring
government policy. UMass Boston philosophy professor Eric Near Iskevitz is documented how AI can exacerbate existing social injustices by developing algorithms trained on biased data. If the training models are discriminatory, then the predictions based on them are also problematic, perpetuating injustices. As the Holy Father reminds us, AI is a product of human creativity, and thus it holds the potential to help us pursue the noble Platonic ideals of truth, beauty, and justice. However, we must fully understand and harness it for its positive effects, enhancing health, enabling rapid scientific breakthroughs, empowering citizens as voters, as an engaged participant in the democratic promise. So we come to uniquely human questions. Does AI have the nuanced understanding of human emotions, historical chagrins, cultural contexts, complex geopolitical factors required to forge an equitable and lasting diplomatic agreement? Does AI have the inspirational power of an inner city teacher to move students to the next level of cognitive and socio-emotional engagement with the problems that matter to them in their communities? These are innately human endeavors. As René Gosselin, head of the Human First AI group at MIT, put it, AI is not sentient or conscious. It doesn't think. Only we do that. It is us who must interrupt the biases in the use of AI in ways that are human first. End of quote. We are the trainers, the instructors, the conscience of AI. So we must build a humanistic AI future. Focus on the gains that AI can facilitate on justice, citizenship, the dignity of work. Going forward, we must endeavor to incentivize the application of AI for the public good, for improving the ways we live. As the Holy Father has observed, the road ahead must be Al-Gore ethical. Thank you. Thank you very much for that substantial introduction, Professor. Before we move to the judge, maybe the people who've just arrived would like to take their places. They're all being very respectful and not wanting to disturb the discussion, but we could let you take your places so you're not in the wrong place, if we can put it like that. Great, that's very good if everybody's in the right place, because as you will have seen, the system works for the speaking
And if you're sitting with your actual name, your proper name comes up on the screen or that sort of thing. So it's very good if you're actually in the place where it's indicated your name is. Okay, so now we can move on to our next presentation in this word of welcome session by Judge Roberto Andrés Gallardo. Thank you. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, y si me permiten, me gustaría compartir con ustedes una oración por la salud del Papa Francisco. Es una oración de la Iglesia Necesitada de España, me pareció muy linda. Señor, te pedimos por el Papa Francisco, a quien tú elegiste como sucesor de Pedro y pastor de tu Iglesia. Cuida su salud, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Concédele valor y amor a tu pueblo, para que sirva con fidelidad a toda la Iglesia unida. Que tu misericordia le proteja y le conforte. Que el testimonio de tus fieles le anime en su misión. Que todos nos mantengamos en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y la paz. Concédenos la gracia de amar y vivir y propagar con fidelidad sus enseñanzas. Que encuentre en María el santo y seña de tu amor. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Señor Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, Cardenal Peter Turkson, señora Presidenta de la Academia, hermana Helen Alford, señor Profesor Marcelo Suárez Orozco, miembros de la Junta Directiva de Copaju y queridos colegas de las Tres Américas. Vaya primeramente un profundo agradecimiento a todos los que de algún modo han hecho posible este evento deseado por su santidad el Papa Francisco. Gracias especiales a mi compañero de organización, profesor Marcelo Suárez Orozco, y al equipo de la Secretaría de la Paz, encabezado por la señora Alessandra Petrino. Es una alegría inmensa abrir con ustedes estas deliberaciones sobre inteligencia artificial y su relación con la justicia y la democracia, organizadas por esta academia, conjuntamente con el Instituto Fray Bartolomé de las Casas y Copaju. Espero que podamos reflexionar en profundidad sobre estos temas neurálgicos que tantas preocupaciones suscitan. Si me permiten, quiero aprovechar este momento para compartir algunos pensamientos preliminares sobre la denominada inteligencia artificial. Digo denominada, o si se quiere, mal llamada inteligencia artificial, ya que en realidad inteligencias hay dos: la inteligencia universal, infinita, inacible y omnipresente del Dios creador, y la inteligencia humana, limitada, terrena, provista por Dios, que nos permite entender, razonar y resolver algunos temas. Nuestra inteligencia como especie humana nos hace conocer, aprender, abstraer y crear. Dentro de las dotes de que disponemos, la creación humana ha dado a través de los tiempos numerosos frutos, herramientas, tecnologías, recursos y conocimientos específicos aplicados a la transformación del entorno y a la mejora de las condiciones de nuestras existencias. Ahora entonces, la mal llamada inteligencia artificial no es sino que una novísima tecnología aplicada a la sistematización rápida e integrada de los conocimientos y las experiencias pasadas. Que la humanidad haya creado nuevos recursos para mejorar y dar velocidad a sus razonamientos no implica que se trate de una sustitución de toda la dimensión cognoscitiva del hombre. Dimensión que, no está de más recordar, no se ciñe a los meros conocimientos científicos, filosóficos o religiosos, sino que abarca también la abstracción, la percepción sensorial, la emotividad, la intuición, la elevación y otros tantos.
Es preocupante la insistencia de algunos en humanizar, entre comillas, a la inteligencia artificial, sosteniendo que será capaz en forma autónoma de definir, ejecutar y controlar todos los planos de la vida humana más allá de la libertad y la voluntad del propio hombre. Justamente, lo que no existe es la mentada autonomía. La inteligencia artificial tiene siempre límites y sesgos que son establecidos por hombres. Es cierto que puede complejizar su análisis y ofrecer alternativas para algunos de los problemas que se le plantean en términos de futuro. Pero esas alternativas siempre lo serán dentro de parámetros preexistentes, concebidos por la propia mente humana. Pensemos si acaso, bajo el disfraz de esa supuesta autonomía de la inteligencia artificial, no se esconden decisores de carne y hueso que se beneficiarán con un proceso de delegación. En el campo de la justicia, además de la autonomía, se plantea que es incuestionable la imparcialidad y la objetividad de la inteligencia artificial, en tanto, sostienen, no se apasionaría ni modificaría posturas según lineamientos ideológicos. Los que eso afirman ocultan que los programas de inteligencia artificial utilizan sesgos y paradigmas para avalar posturas que algunos humanos ya establecieron como correctas. En esa confusión, que no es ingenua, es posible que terminemos creyendo que una computadora puede ser más fiable que el mejor de los jueces. Temo que sentencias injustas terminen por ser justas en la conciencia social de grupos convencidos acerca de esa imparcialidad y eficiencia de la inteligencia artificial. La falacia sobre la supuesta neutralidad quirúrgica de los sistemas de inteligencia artificial permitirá, si no hacemos algo para evitarlo, que poderosas corporaciones generadoras impongan gradualmente nuevos paradigmas civilizatorios de los que luego será muy difícil abstraerse. Resumiendo, más que la inteligencia artificial, me preocupa su falsa autonomía y la naturaleza de los proyectos a los que sirve. Por eso debería alertarnos el paralelismo entre estas nuevas tecnologías y las más recientes ideas deshumanizantes de aceleracionismo, negacionismo y transhumanización. Las herramientas y las tecnologías utilizadas para buenas ideas y prácticas dignas son de excelente ayuda, pero no olvidemos que fue la utilidad de un martillo la que sirvió para clavar los clavos en la cruz de Cristo. Sorprenden algunas líneas de pensamiento de los principales referentes de las corporaciones que desarrollan la inteligencia artificial cuando aluden a modelos sociales, económicos y políticos. Daría la sensación que asumen como un hecho la destrucción del planeta y de la civilización humana, y sobre esa base proyectan sus nuevos paradigmas. Sencillamente piensan irse a Marte, convirtiéndose en extraterrestres. Cabe preguntarse cómo razonará una inteligencia artificial creada por quienes desprecian la justicia social, enarbolan banderas supremacistas, descreen de las luchas igualitarias, niegan el cambio climático y detestan a los migrantes. Tampoco podemos dejar de pensar en la robótica y en su peligroso papel de ejecutor insensible de las decisiones delegadas a la inteligencia artificial. Ya somos testigos en este complejo presente de las acciones bélicas pensadas con inteligencia artificial y ejecutadas por artefactos no humanos. ¿Qué tan lejos estamos de un orden mundial concebido por la oligarquía tecnocrática, regido por la inteligencia artificial y ejecutado mediante el videocontrol y la robótica? La viabilidad técnica de ese escenario es indudable,
y su viabilidad política guarda directa relación con un proceso erosivo ejercido sobre la opinión pública a través de las redes, manejadas no casualmente por los mismos que diseñan los proyectos distópicos. La democracia está amenazada de muerte si se la limita a una agenda exógena, concebida y ejecutada por laboratorios de comunicación. Si a eso sumamos las fake news, las creaciones de realidad virtual y la acción multimediática, el escenario es más que peligroso. Por otra parte, no se observa mucha preocupación entre los desarrolladores centrales de la inteligencia artificial por resolver los problemas acuciantes del planeta y de la humanidad. El cambio climático, la pobreza, el hambre, la migración forzada, la carencia de agua. Para estos temas, las inversiones específicas son comparativamente insignificantes. Todo parece formar parte de un complejo y preocupante engranaje. Tal vez la cuestión estriba en quién le pone el cascabel al gato. Este es un tema central para nosotros como mujeres y hombres del derecho. Pareciera que los estados ya renunciaron a controlar los desarrollos de las nuevas tecnologías. Bajo el pretexto de la libertad económica y de la supuesta incapacidad para liderar esos procesos, muchos gobiernos han confiado los controles en los propios generadores de las nuevas tecnologías. En la práctica gobierna el descontrol y cada uno hace lo que le parece correcto hacer. La gran definición del presente es si las corporaciones son controladas por los estados o los estados terminan cooptados por las corporaciones informáticas. Como venimos repasando, la justicia y la democracia podían quedar reducidas a su mínima expresión si las nuevas tecnologías carecen del debido control estatal, abriendo las puertas a un periodo histórico de tecnoautoritarismo. Los hermanos y hermanas descartados esperan que nuevas tecnologías impliquen para ellos posibilidades de integración y dignidad, y no que sean utilizadas para profundizar las asimetrías y negar los derechos. Miles y miles de trabajadores también anhelan que las nuevas tecnologías no destruyan sus trabajos y acaben con sus planes de vida. Si los estados no regulan las transformaciones estructurales que ocasionará la masificación tecnológica, es muy probable que los hoy trabajadores penosamente engrosen mañana las filas de los nuevos descartados. Está en nuestras manos poder incidir en la correcta utilización de las nuevas tecnologías. Es necesario un abordaje integral y multidisciplinario de ese proceso, que sostenga la perspectiva humanista y respete las fronteras éticas. Debemos impedir que solo el mercado y la ganancia sean los que rijan el desarrollo de la inteligencia artificial, poniendo en peligro nuestra misma existencia. Es imprescindible que pongamos la lupa sobre la inteligencia de quienes desarrollan la inteligencia artificial, para garantizar una herramienta al servicio de la humanidad, del planeta y de la paz. Francisco ya nos ha definido el camino que debemos transitar. Que nada ni nadie nos aparte de esa senda. Muchísimas gracias. Thank you very much, Judge Gallardo. So we hope to have Cardinal Turkson here by now, but he hasn't managed to come here yet. He'll be arriving soon. So I suggest we move into the next session now. And I'm very, very happy to hand over to our very great and very nice member of the Academy, Marta Cartabia. Thank you, Marta. Thank you. Thank you, dear President. Thank you, Sister Ellen. So
we are starting to discuss about AI and justice. This is the perspective of a lawyer with some experience in constitutional law. And I am European. I think that it's important to set all the elements on the table. We embrace new technologies, but we stand by our values. These are the words of President von der Leyen announcing the European Digital Compass, a packet of measures on digital issues adopted a couple of years ago in Europe, encompassing the Digital Service Act, the Digital Market Act, the AI Act. In particular, the AI Act puts at the center the EU values as described in the Treaty on the European Union, emphasizing the role of human dignity, the rule of law, the protection of fundamental rights, democracy, at the core of the EU commitment in every field, so also in AI and new technologies. So the European approach is clearly based on regulating AI, and in particular with the regulation value-oriented, constitutional-oriented. Let's listen to another voice. In a recent important report, one of the past members, Mr. Draghi, touching upon this point, says, we are severely lagging behind in new technologies. Only 4 of the world's top 50 companies are European. And we need, these are the quotes taken from the presentation of the report in the European Parliament. We need to shift our orientation from trying to restrain AI technologies to understanding how to benefit from it. I think that in this dramatic two position, on the one hand, we have a solid regulation value-oriented, but we are behind in investment and innovation is the position of Europe in this moment. In the one, we can say with some simplification that we have a polarization between Europe and America. On the one hand, we have in Europe a constitutional-oriented approach to AI. On the other hand, on the other side of the Atlantic, we have a strategy focused on innovation, investments, and security. My feeling is that we are in a position where we need to bridge the two approaches. On the one hand, we need in Europe to speed up innovation, always according to our values, but always speeding up innovation and investment on technologies. On the other hand, we need a regulation based on shared values at the global level. It is impossible to divide and to keep a distance between those who make the technologies and construct the innovation tools and the regulation on the other side. Speeding up innovation and investment is not the job of the lawyer. I will leave it to the economists. But I would like to spend a few words about regulation, which is something where I can say a few considerations, and especially I would like to put some questions, 3 simple questions. Why do we need a regulation? What do we need to regulation in the field of justice, indeed, and how to regulate? As to the why, it is very simple, and also in the previous presentation,
important remarks have been said about the fact that digital tools are already part of our everyday life. Every citizen and every judge uses already this AI assistant, both in personal and professional work. And with some benefits. They save time, resources, they enhance efficiency, proficiency, productivity, and also with some safety equipment, also the quality of work. But indeed, we know that AI tools are not always reliable, not only because of, let's say, bad intentions of those who design the algorithms, but simply because of the fact that, as has been said, AI is not the same as HI, human intelligence. And I think that the Vatican note on Antiqua et Nova site about these differences between human intelligence and artificial intelligence. Let me read just a couple of paragraphs. For example, paragraph 11 saying that AI does not account for the full breadth of human experience, which includes abstraction, emotions, creativity, aesthetic, moral, and religious sensibility, nor it does encompass the full range of expressions characteristic of the human mind. Human intelligence is much more than simply reckoning, embodied experience, sensory inputs, relations, physical perception, emotional responses, spiritual dimensions, social interaction are all intertwined in how the human intelligence works. And this is especially relevant in the justice system, where every judgment is contextual, is made also out of perception, and the judgment is always the result of a dialogical approach. The process is always audit et altera pars, the need of, seeing different perspectives. So because of these differences, we need regulation in order to understand to which point we can use and rely on artificial intelligence. And the note Antiqua and Nova says we can use it for specific purposes, but we cannot simply deliver justice relying on artificial intelligence. Why? Because in the field of justice, there are a number of shared common values and principles that are under stress if we use only artificial intelligence. And I would like to list 6 of them. First, very quickly, first of all, the independence of the judiciary is likely to be impacted by AI in 2 ways. First, because of the opacity of the AI system for its technical complexity. It is designed by private actors, and so we do not know what are the result and the idea behind it. Second, because once the technological device step into the decision-making process, it is difficult to imagine how a judge can possibly not to be influenced by the AI, used even if only for a segment of the process itself. So the judge becomes dependent on the design of the algorithm and also on this idea that AI tend to capture all the decision making. But I will come back later on this point. Second principle, independence, impartiality, which is connected but is in some way different, as has already been said.
algorithm can imply bias. So maybe we can have, and some experiment like the Compass experiment on recidivism in the USA has demonstrated that bias can be perpetrated by the algorithm. Third, the due process of law can also be impacted, and in general, the fairness of the process, because, for example, evidence is based on deep fake hallucinations or content that appears plausible but are factually incorrect, and other false document can be brought into the process. And moreover, assessment of these evidences given only to AI instruments are lacking of the empathy. They are indifferent to emotion and sensory perception and other bodily experience that are so important for a judge to really appreciate what is the value of the evidence at stake. Fourth, AI can impact, for the better or for the worse, access to justice, with outcomes that can be very good, for example, with the ODR, online dispute resolution, that can be beneficial because they open up access to justice to a number of people. But on the other hand, they can also paradoxically divert citizens from access to courts and justice. So, you know, it's a double-sided possibility. Fifth, this is an important point, the use of AI tools in the justice system brings effects of standardization or homologation of the jurisprudence. And once again, we have benefits because on the one side, the standardization means more equality, predictable results for similar cases, but it can also be detrimental because after all, especially in criminal matters, individualized judgment is fundamental not to turn law in an injustice. We can lose sight of the individual characteristics of each case, and this is at the core of rendering justice, especially in criminal case. And this standardization is likely to nudge the judge towards a conservative stance and tend to inhibit evolutive, creative, or innovative solution. Finally, my sixth point, and this is a general point, AI, like any other form of power, because AI is power, can affect fundamental rights, especially privacy, data protection, and other fundamental rights that are implied in the justice system. All these concerns account for the need of a constitutional-oriented AI regulation. But we need a regulation that is also capable to avoid this major risk without chilling innovation. My second question is, so what do we need to regulate? In the justice system, a number of scholars have already worked on what kind of use we can make of AI tools in the justice system, what are the red lines that should not be trespassed. And there is a common agreed distinction between activities that can be delegated to the technological support, but without always preserving the core activity of judging. The decision-making should remain strictly in the hand of the judge. All the regulation
are organized along this summa division between judging and auxiliary activities. For example, anonymization of decisions that are so relevant in order to put all the decision in the databases, in order to have more tools, in order to facilitate research of precedent and case law, is an activity very time-consuming but necessary for exploiting the good side of artificial intelligence tools. This is something that can be usefully made by AI tools, and there are experiments on the ground that shows how important it is to have this kind of tools available for anonymization. But also, when you have a number of similar or identical cases, grouping cases in order to deal it in the same public hearing can be very efficient. For example, I just heard a couple of days ago a German judge explaining how they are dealing with the cases that are related with defects in the production of cars in Germany. You have probably heard about that. There are hundreds and hundreds and thousands of similar cases. This is very useful to have the possibility to put them together and to have an instruction of similar cases at once in order to spare times, but at the same time to have a singular judgment for each case in the result. And this division of, these are examples of auxiliaries activities that can be usefully delegated to AI. But at the same time, we have this concern. The draft law of the Italian government in Article 14 draws this distinction between support and replace, and a similar division is in the AI Act, the European AI Act, Recital 61, that says that AI tools can support the decision-making power of judges, but should not replace them. In a way, this approach is similar to the Antiqua Nuova wording when the note says that AI can be usefully employed to perform some tasks, but the ultimate responsibility should always be on those who take the decision. The division is clear in theory, but what happens in the concrete judging, the decision-making of the judge? This is something that I think we still have to understand. We are at the beginning. It's good to have this framework, but now on this framework, this is just a starting point. We need to have some experiment. We have to test what this division means in fact. And this brings me to the third question: how to regulate AI? I think that regulating AI is a real challenge because of a number of reasons, and I would like to point out two of them. The first is that in the case of AI and this kind of technologies, innovation is so quick, is so fast, that it is always proceeding at high speed, and regulation is bound to run always very late. Law in this field is logically, not only chronologically, bound to follow the digital, is always behind schedule. How to ensure good regulatory effectiveness in a rapidly changing technological landscape? The second feature that explains why regulating AI is so difficult is that the real functioning of AI is not clear for lawyers. Non-experts have really a difficulty to understand how it works, and how can you regulate something that you don't understand.
In a way, I can say that AI is an elusive object for lawyers because of the high rate of technological features and because it is always rapidly evolving. If we take into consideration this characteristic of AI, I think that we have to think about a new approach to regulation, a regulation that indeed is sensitive to constitutional values. That's why we need regulation, but also that is experimental in nature, based on pilot tests, pilot experiments in local courts, tribunal judges, based on a trial and error approach, and in any case, always grassrooted rules, in the sense that we have to adjust all the time the regulation to the result that we really obtain from the experiments. Second, it has to be flexible and adaptable, designed on broad principle and flexible procedure that permit swift adjustment to the quickly changing technological development. Third, very important, I think it should be collaborative. The public regulator needs the contribution and the know-how of technical digital experts and has to shape the rules with the active cooperation of private corporations, starting from the owners of the algorithm. I think that we need to shift from the top-down, heteronomous, one-shot act of regulation to new processes of cooperative regulation, co-regulation involving multiple stakeholders under the direction of the public regulation, but not in the monopoly of the public regulation. And indeed, my final point is that it has to be at least supranational, at best global. We cannot have the production of the technology in one side according to some rules and the regulation in another part of the world. I think that I ran out of time, but let me conclude with the one sentence. We need regulation in order to keep AI and technologies under the human control in order to preserve our values. But as I mentioned at the beginning, there is a tricky way of working of AI and in general technology. As has been said, AI possesses an aura on infallibility in the eye of the users. Users oftentimes inadvertently tend to endow machine with a quasi-divine qualities and attribute of infallibility. So it's not enough to simply repeat that we need to use technology under human oversight. We need also training, education. Investment in new technologies is not only investment in the corporation, in the production of new tools, but it's mainly investing on people. So all in all, I think that the educational point, the development of a real culture of how to use technologies is an essential part of aiming at this value-oriented regulation. We need to keep together regulation, investment, and also investment on people in order to preserve our aim. Thank you so much. Thank you very much, Marta. I think a very good opening framework for the rest of our discussion. So I've now, without further ado, like to hand over to John, who I think is behind me, who will give the second main talk before our coffee break this morning. Thank you, John. Thank you very much, Sister Helen. I first of all like to thank all the members of the Academy and yourself and, of course, the Chancellor for the invitation to come and speak. It's a great privilege to be here. And all the distinguished guests we have today, it's wonderful to have a conversation about an important topic.
As Sister Helen has said, my paper follows on from the previous speaker. And for me, there are two interconnected questions that have to be addressed. AI, I think, raises a fundamental question about what it means to be human. And it seems to me that that must start our conversation. And the reason for that is that when we look at AI in itself, how and why to regulate it, the second question, very often it's governed by regulatory discussions and analysis without, in a sense, realizing that the end users are often people who, as Pope Francis would put it very simply, are the disempowered, the poor, the oppressed, and the people who just simply don't count in the AI technology. And in a sense, my beginning is to give you some preliminary thoughts, followed by the three countries I've chosen to look at. You've heard a little bit about the EU, and I certainly agree with the analysis. I think it's excellent. I will touch on that a little bit more. Then, following on from that, the USA, and beginning, of course, with the United Kingdom. The United Kingdom is interesting because I think we have a good case study of some of the problems of AI early on, and from that, some lessons may be learned. But to go back to the question of human and ethics and how and why to regulate AI, Pope Francis makes clear that human responsibility, values and conscience have to oversee what we do. And I will be candid with you. It is a challenging task for not only the reasons you've heard, that AI itself is challenging, but because we live in a world where internationalism, multinationalism, is seriously in doubt in terms of our international organizations and institutions. The global reach of AI suggests, does it not, that the only way forward is to have international cooperation and agreement. And instead of what I see is that every country or groups of countries tend to be working in a self-regulatory way, devising their own systems, and at the same time regulating in a way that is now out of fashion. In fact, I'd put it more severely than that. I would say that deregulation by many political systems in the world is seen as a magic potion to reduce prices and costs. It's linked to the notion that overregulation impedes progress, impedes innovation, and impedes all the things that AI need to be successful. Bureaucracy is seen as the devil of the detail, and it's seen as impeding capital markets and so on. While there is a degree of truth in that, of course, it's not to be dismissed lightly. What it does show that in order to put forward a regulatory argument, which is what I'm trying to do today, it is clear that it's an uphill task, and one must be realistic about that. I would begin with the thoughts of the benefits and the detriments and the problems and the risks with AI. My point is this: regulatory systems have to deal with all of that. That includes the benefits. It includes the risks and includes what I would call the fear factor. Why is there such a fear factor? Speaking personally, it's challenging to talk about something where I am not technologically sophisticated. Like the previous speaker, I'm a lawyer. I work in the field of constitutional propriety and also with the notion in front of me of a judicial forum in which truth may hopefully prevail. Trouble with that is that AI is beyond all of those concepts in a way. It is very easy to believe what one is shown technologically. It's very easy to believe it as true. And we still don't know whether we can actually ever believe that truth can come from AI systems. Do they actually deal with truth or versions of truth? There are lots of reasons for optimism in this, that healthcare and so on and so forth may be rewarded by great advances in AI. But at the heart of the issue, it seems to me that the human ethics issue has to be dealt with. I looked at Immanuel Kant because it seemed to me he got the answer in trying to combine philosophical thought
with scientific thinking. And in that respect, he had an insight, and in his writings, has an insight into moral philosophy and how it can shape a dialogue between science and the rest of the world. That, I think, is one of the key problems that we have to face. Too often, the technical difficulties of AI intrude upon the judgments that have to be made about it. And as we've heard, as AI outpaces the availability of man to set at one moment in time a suitable regulatory structure, it then begs the question as to how that should be done. And on offer with the UK, there is a kind of wait and see principle, looking at existing organizations, including our Information Commissioner and so on, slightly adjusting it to deal with AI. The EU, I think, has taken a more bold approach. I think very like REACH, which was used in terms of chemicals, trying to adjudicate and look to make sure chemicals are safe. But nevertheless, it's even there necessary to adjust and to make changes when they are necessary in terms of the scope of which AI is developing. So I turn to the UK first. And the reason I do so is because I think there is some historical precedent, the dilemma I put to you. It begins in the 18th and 19th century. To remind you, the UK was the first to regulate environmental pollution, the alkali inspectorate and so on. And if you gently look at the history of that evolution, it was a battle between two technological problems. One, how to translate the visible and observable into factual, objective material that persuade parliamentarians to regulate. And that was a difficult task when many parliamentarians in the Lords and the House of Commons in particular were vested interest of different varieties. You know, property rights should be protected, it was said, rather like saying that anything that disrupts the evolution of the market is wrong or bad. There's an accommodation between both. After a strenuous effort, the Alkali Acts of 1863 and 1868 were brought into operation. And then followed a series of evolutionary steps. And what had happened was that the statistical information, yes, it was statistics, that became the bedrock of going forward. In other words, there was some sense of objectivity that transcribed the complexity of cause and effect, what a pollution was. The miasma theory of smells and pollution no longer applied when one could see the chemical content of the water or the deterioration in the environment. And yes, the human values of public health and safety and looking after the neighbor, making sure that people were able to work and to have livelihoods. Now, it seems to me that AI challenges many of those assumptions because it actually does suggest that in many of the professions and in many occupations generally, there will be changes that will inevitably lead to changes in jobs and in sectors. That is fearful to many people, and not without some reason. So I think that in order to go forward, we have to have an educational program that brings every citizen into an understanding of the challenges and understanding about how the possibilities can be dealt with. It is not possible, I think, to do that without two elements in the equation. One is domestic and the other is international. And I think we have to work together to ensure that both operate together. And that takes time and effort. If one looks at the UK arrangement, and it's easy to do it because, in fact, it's relatively simple to pick up the different elements of it. The Equality Act covers many of the AI issues. Copyright Act applies to many elements, and it will be amended to take account of new developments in terms of art and music and so on. But that's an existing structure. And yes, there are examples of where regulatory systems will have to be reinvented. The sad thing is
that in order to coordinate, and the last speaker made this point very carefully, in order to coordinate all this, there has to be a point by which it's brought into a cohesive whole, a holistic approach. And looking at the history of more recent regulation in our country, from water, electricity, gas, and so on, what it tells us is that the regulatory system that has a single point, a single focus of specialisms, will then mean that there can be a conversation that is cross-boundary, cross-sectoral, and cross-disciplinary. I'm not suggesting it's easy, but I'm suggesting that the first steps to remember that the human needs nothing less than that coordination in order to have that conversation, that dialogue that is so necessary. Before I leave the UK, I want to make some brief references to what we have already heard in terms of our justice system. Yes, we have the problems that the previous speaker alluded to, but in particular, a rather primitive form of technological innovation called Horizon was introduced into the post office system in the UK. Horizon is a very, very minor AI system. The AI technology is very limited. It's really an accounting system of finance. Let me summarize very briefly the facts of what took place. Every day and every week, the postmistresses that provided the services, public services to people who were getting benefits or whatever, those people would arrive and pay money for various services. And at the end of each day and every week, the post office would then ensure that the money was counted and taken through the business financial arrangement. In doing so, the postmistresses found that there were discrepancies that were inconsistent with their own experience. Money that had been paid out was not in their books. Losses that appeared were on the intellectual property of the company, but were not in the cash that had been transferred and bartered over the week or the day. The glitch that they claimed existed was denied by the post office. The facts then move on to the courts, where many hundreds and hundreds of people were prosecuted, some going to jail with jury trials, on indictment, serious offenses, unable to work, lost the business, and so on. And it's now been discovered in 2021 that, in fact, the learned judges and the ordinary citizens were persuaded by facts that were not dependable and not reliable. AI, in fact, of the form that was used, had a number of mistakes and errors and defects. The software was not as robust as it was claimed. Mistakes were made. Despite various internal inquiries, many investigations took place, but the post office continued to claim that justice was being done, the guilty had been found out, and were correctly convicted. We now know today that this is a scandal, that all the people that were convicted, I think, with exceptions of a few still to be determined, were in fact innocent. We had to provide a pardon for them and then legislation which effectively removed that conviction. Guess what? Of all the people in the country that one would suspect of bad faith or malevolence or bad dealing, I don't think the post office mistresses were that group. They were the most wonderful, kindly people who were not necessarily well educated, not necessarily well versed in the legal nuances of mens rea and actus reus, but were simply unable to cope. Indeed, some of them paid their own money to make up deficits. Such was the shame of what had happened. My point is, as this previous speaker alluded to, the danger is to rely on truth in terms of statistical data, but in fact, truth needs more than that. It needs to be looked at through accountability systems. Very briefly, the UK proposes a number of things to
adopt what they call 5 principles: safety, appropriateness, fairness, accountability, contestability, and redress. And they suspect that this will be done through the different government departments. And since 2023, our information commissioner, well worth looking at, by the way, they have made an effort to bring all the UK regulators, 27 of them together, to provide some degree of coordination. But it falls short of what I think is needed, which is a single regulatory system that allows the regulatory system itself to speak to us about the fast-pacing changes that exist in AI. Let me just make another footnote to this. One of the worries I have is, who can afford a lawyer today? Who can afford a technological wizard, right? Now, my bet is that there are fewer technological wizards than there are lawyers. And from what I hear from my colleagues, it's more difficult to find them, let alone to pay for them. And I have no objection to these wonderful little companies corralling the best brains and making use of them in lots and lots of jobs. But look, let's be honest, the premium should not lie with them, it should lie with all of us. We are stakeholders, we are citizens. We deserve to know, well, we not know as much as they, of course, but at least to understand a little bit of it so we can interrogate it. So that's my point. So I've written a paper which you can look at in terms of the whole discussion in the UK, and I think is useful. The EU is a wonderful comparative because it has a list of clarity. You know, codified systems are wonderful for common lawyers. Common law lawyers always struggle to say what it is they mean because they haven't yet written it down. It's written down. So you have unacceptable risk, high risk. Such high-risk applications have risk assessment, limited risk, minimal risk, or no risk. You can read it for yourselves. It is a very, very useful starting point. Member states, I know, are huffing and blowing in different directions. We can't expect everyone to introduce the same level of enthusiasm for it. Yes, there is the same concern as they were in the 18th and 19th century. This would impede the landowning property, that frustrate the economic development of the country, and so on. I don't take those lightly, but there is a way forward. After all, we taxpayers, we citizens, deserve that the conversation takes place, and the setting of these precautionary principles, I would call them, needs adjustment and understanding, and I'm quite sure that conversation will be very useful. I come to the United States with certain admiration, but also a little bit of fear and trepidation. Admiration because I've looked at the blueprint for an AI Bill of Rights, and I thought this was a rather exciting moment, but I'm not sure it's really going to happen. I also looked at how the previous speaker made the point that, you know, forward thinking and innovation and going forward. But there is in the executive orders made by the last president, safe, secure, and trustworthy development. And it should be done in a way that is combined with Treasury thinking and so on. I cannot say where this will go. I'm very doubtful that the current president of the United States will be enthusiastic about this. But it's a pity that the conversation is too much internalized, and some of the good things that come from that order, a US AI Safety Institute and so on, I think these are very, very important. So I come to my conclusions, which are these. I do not think one can really appreciate AI on its own without understanding the human element. And I'm very grateful to the Vatican Note, which Sister Helen mentioned in her very useful introduction. I think there is a real fear that the wait and see, which the UK is doing, will lead to very little action, and inaction is bad in this area. I think looking back on it, if regulatory bodies are set up, they can evolve and change. They're not fixed. They are flexible enough to take account of new developments and new changes.
There's a paper by Tony Blair and William Hague in February 2023 who warns about overregulation. Some of the arguments in that paper are certainly worth discussing, even if you do not agree with them. So I recommend that paper to you. It says a national purpose AI promises a world-leading future for Britain, but Britain can be read as the rest of the world. So here we are. What kind of AI regulation is desirable? Obviously, one that works, that I think takes account of the picture I hope I've given you of those poor people for many years convicted as felons, Americans would call them, but for us, unable to get work, unable to get mortgages, unable to take jobs because of a mistake that was made in the technology. If you leave the Vatican, please bear in mind that example when you leave, because it is an example we should not forget. Remember, this was the most simple form of technological failure. And with the more sophisticated AI, who is to say what failures can come about? So I leave with the thought that a lot can be achieved, but it can be achieved much more fully and more thoughtfully if nations collaborate for many different reasons and come together in two standards. One that is suitable for their country, but the second, which is international in outlook. But at the end of the day, it addresses the ordinary people who are, after all, both the recipient of and possibly the users of AI, you and me. Thank you very much. So thank you very much, John. I think Marta and John have given us a very good starting point. I'm sure lots of you want to talk about this, but we now have our coffee break and we will have a panel afterwards, which will allow more discussion to emerge. So thank you very much. We'll be back here in 20 minutes. Okay, thank you.
Por favor, les pedimos que tomen asiento en sus respectivos lugares. Bien, vamos a dar comienzo a este bloque. Sobre aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas de justicia. Infelizmente, dos de los participantes de esta mesa, el doctor Tejero Duque y la doctora Lenia Batres, no pueden estar presentes, con lo cual la mesa va a estar reducida. Voy a darle, en primer lugar, la palabra a la doctora Genoveva María Ferrero. Ella es secretaria general de Administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es directiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, que es la institución académica creada por el Papa Francisco como brazo intelectual y académico del Comité Panamericano. Así que le cedo el uso de la palabra. Doctora, por favor. Gracias, Andrés. Me estaría faltando para la presentación el... Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Gallardo. Muchas gracias por la invitación, especialmente al presidente del Instituto Fray Bartolomé de las Casas y al presidente Copaju. Es un honor para mí estar acá presente. Me sumo en la oración por el Santo Padre, por su salud. Como dijo el doctor Gallardo, soy secretaria de Administración del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El panel que me toca disertar es casos prácticos de implementación de sistemas de inteligencia artificial, y por eso les voy a contar cómo estamos pensando e implementando los sistemas de inteligencia artificial dentro de nuestro sistema judicial. Como se dijo anteriormente, los desarrollos de inteligencia artificial han revolucionado diversos campos y obviamente que la justicia no es la excepción. Tengo 40 años y pensar que me peleo con la inteligencia artificial no es una opción. Como administradora tengo el deber de liderar los procesos de implementación de inteligencia artificial en el Poder Judicial, obviamente bajo los parámetros y las premisas del Santo Padre. Por eso no quiero dejar de mencionar palabras del Santo Padre del pasado 14 de junio del 2024, cuando afirmó que la inteligencia artificial se origina precisamente a partir del uso de ese potencial creativo que Dios nos ha dado. A partir de esta base y entendiendo que la inteligencia artificial mejora la toma de decisiones, pero no la reemplaza, es que voy a presentarles los casos del Poder Judicial. Claramente estamos lejos de comprender acabadamente cómo la inteligencia artificial va a transformar la política, la economía y el Poder Judicial, ¿no? Y la justicia, pero sin duda su desarrollo debe ser pensado teniendo al hombre como núcleo y con los lineamientos éticos.
Para implementar inteligencia artificial dentro de nuestro Poder Judicial, yo soy administradora hace muchos años, claramente tuvimos en cuenta la distinta normativa, los distintos principios, las distintas recomendaciones nacionales e internacionales en la materia. Claramente hemos trabajado mucho con las directrices de la UNESCO para el uso del sistema de inteligencia artificial en juzgados y tribunales, que salió en el 2024. Esas directrices nos orientan en los objetivos de guiar dentro de una implementación ética y responsable en el ámbito judicial, como ser resguardando los aspectos de protección de datos para mejorar los sistemas judiciales, pero también para proteger al hombre. Claramente, la inteligencia artificial, en términos de eficiencia, viene en determinados fueros, como puede ser el fuero contencioso administrativo, que tiene tareas repetitivas, viene a coayudar en manera de tiempos y hacer que el acceso a la justicia sea más ágil. Claramente, y como hemos discutido con muchos de los magistrados presentes acá del fuero, obviamente que el control posterior humano siempre es necesario. Por eso, cuando hablamos de esta implementación que hicimos, y ahora les voy a mostrar 3 ejemplos, nuestros criterios en esta implementación y cómo armamos la normativa para esta implementación fueron los siguientes principios. Obviamente la equidad, la no discriminación, y 3 principios que para mí son sustanciales dentro de los que quiero resaltar, que es la prohibición de delegación, el control humano en cada etapa y la responsabilidad humana, o sea, la no sustitución. Claramente el juez no se reemplaza, el juez es el que construye las reglas a través del uso del razonamiento y obviamente que el razonamiento es propio del hombre y no reemplazable. Quiero presentarles 6 casos de aplicación que estamos ya hemos aplicado 3 y 3 nos encontramos en etapa de desarrollo, sobre todo en el fuero contencioso administrativo y para el acceso a la justicia. El primer sistema que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires fue el sistema Prometea, fue en la Fiscalía de la Ciudad y fue en el año 2017, por eso del año 2017 a la fecha podemos analizar este sistema, que es un software para la automatización de tareas reiterativas y la aplicación de inteligencia artificial para la elaboración automática de dictámenes jurídicos basándose en casos análogos para cuya solución ya existen precedentes judiciales reiterados. Este proyecto Prometea se realizó con la Universidad de Buenos Aires, con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Corbalán. Hace 2 años el Banco Interamericano sacó un informe acerca de este sistema en donde se verificaba que esa predicción de la recomendación que el fiscal le hacía al juez podía lograr resultados como la reducción de 167 a 38 días para procesos de requerimiento a juicio o reducción de 190 días a 42 días para amparos con citación de terceros, ¿no? Habitacionales. Obviamente que en los casos siempre tiene que haber un juez atrás, porque no todos los casos son iguales y eso lo discutimos muy hacia el seno de nuestro Poder Judicial. Luego hemos implementado otros sistemas como motores de inteligencia artificial orientados a sugerir borradores y agilizar trámites judiciales sencillos pero masivos como ejecuciones fiscales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También cada caso en las ejecuciones son distintos y por eso se necesita el control judicial. No es lo mismo una ejecución de patentes a una ejecución de ABL de una persona que por cierta razón no ha podido pagar ese ABL y por eso se necesita que el juez esté detrás de esa decisión. Pero la inteligencia artificial nos ayuda con tiempos en la elaboración para que luego sea el juez el que pueda discernir qué decisión tomar. Luego, obviamente, también hemos creado buscadores de normativa con un sistema que se llama Large Language Model, que tiene que ver con que se pueda poner a disposición de operadores judiciales y del público en general el buscador de normativa y de antecedentes judiciales en lenguaje claro. Y esto sobre todo para personas con discapacidad. Para que esas personas con discapacidad, la lectura clara o el lenguaje claro tiene que ver con personas con déficits intelectuales que puedan leer y buscar y tener información en un lenguaje sencillo, y nosotros tenemos un modelo de poder judicial basado en una perspectiva de discapacidad y por eso hemos implementado este sistema. Y también estamos haciendo una prueba piloto de control de procesos judiciales dentro de las etapas
del proceso, utilizando inteligencia artificial para el procesamiento automático y control del cumplimiento de ciertas etapas con el objetivo de rastrear plazos, vencimientos y detectar ciertos, quizás, carencias formales. ¿Qué hicimos recientemente? Recientemente hemos dictado unas directrices generales específicas para la utilización de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde ponemos a la centralidad, o sea, ponemos en el centro, obviamente, al ser humano, la intervención, supervisión y decisión humano, control humano adecuado y suficiente. ¿Por qué hicimos esto? Para que todo el Poder Judicial sepa que estas son las directrices, que este es nuestro eje. Y sobre todo también hablamos con el Centro de Formación Judicial porque creemos que los operadores judiciales y los magistrados tienen que capacitarse constantemente en relación a esta normativa y al uso de inteligencia artificial, como el uso de ChatGPT, etcétera, y cuáles son los riesgos que eso acarrea. Decir los beneficios, ya los he dicho, y ustedes entienden que con 40 años y la responsabilidad de ser administrador de un poder judicial, creo en la inteligencia artificial, pero creo obviamente en el uso prudente y entiendo todas las banderas rojas que han mencionado los disertantes que me antecedieron. Perdón. Bueno, para concluir, se necesita claramente una fuerte alianza entre la innovación tecnológica y los principios humanistas, y el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires aspira a ser un referente responsable que muestre que con los debidos controles y un estricto apego a la ética, la inteligencia artificial puede ser un instrumento de justicia y no un factor de desigualdad. El Poder Judicial utiliza inteligencia artificial, como les he demostrado, con el paradigma de la ética, subrayando la importancia de integrar la innovación con la responsabilidad, convencidos que la eficacia y la seriedad son compatibles con la máxima tutela de los derechos de la persona. La doctrina franciscana y su orientación enmarcada en los derechos sociales ofrece principios rectores de discernimiento que indican que la inteligencia artificial no puede regirse exclusivamente por criterios de eficiencia económica y o técnica, se debe orientar su instrumentación en línea con el bien común a la reducción de la desigualdad y el fomento de una sociedad justa y equitativa. Debemos recordar que recientemente el Papa Francisco ha afirmado que ejerciendo la prudencia, los individuos y las comunidades pueden discernir cómo utilizar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, evitando al mismo tiempo aplicaciones que puedan menoscabar la dignidad humana. Para finalizar, es conveniente afirmar que la inteligencia artificial es solamente una herramienta y la responsabilidad última de tomar decisiones justas y equitativas recae en las personas. Y para terminar, quiero citar acá de la doctora Cartavia, que justo le pedí si podía utilizar la cita de su libro, donde dice que en síntesis el derecho, como lo postula con nitidez Hermogeniano de Roma, un jurista romano que vivió durante el siglo III, existe en pos del hombre, y entiendo que la inteligencia artificial sigue esa misma suerte y así la queremos implementar en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, doctora Ferrero. A continuación vamos a escuchar al doctor César Raúl Jiménez. Él es juez penal de menores en la provincia de Misiones, en la República Argentina, y es presidente coordinador del capítulo argentino de Copajo. Doctor. En principio, saludar al Santo Padre Francisco. Él está con nosotros, a los distinguidos colegas, magistrados, defensores de los derechos humanos, autoridades de la Academia Pontificia, autoridades de Copaju y a los compañeros y compañeras del capítulo Argentina e invitados en general. Nos encontramos en un punto de inflexión histórica y ante una verdadera revolución cognitivo-industrial, en palabras del propio Santo Padre. El paradigma contemporáneo
de la evolución tecnológica que transforma nuestras sociedades y nuestros sistemas democráticos a una velocidad sin precedente. La inteligencia artificial avanza con la promesa de democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer la administración de justicia y hacer más eficiente nuestro trabajo. Pero quienes trabajamos en el terreno sabemos que este progreso no es inocente. También entraña riesgo. El refuerzo del ejercicio en algoritmos opacos, la automatización de decisiones que afectan vidas humanas y la amenaza de una justicia deshumanizada. Amenaza que seguramente se traducirá en decisiones autoritarias. Algunas preguntas. ¿Está la inteligencia artificial llamada a suplantar la inteligencia humana? ¿Puede reemplazar al juez? ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar el diálogo del juez con el justiciable? ¿Cabe pensar en un juez humano sustituible por la inteligencia artificial? La respuesta es no. Hay campos en los que su utilización resulta determinante y otros en los que el pensamiento humano, la espiritualidad, la experiencia, por solo nombrar algunas de las cualidades inherentes de la persona, no pueden ni podrían ser reemplazados atento al eventual compromiso con la dignidad. En nuestro campo esto puede traducirse del siguiente modo. Resultará la suma utilidad la incorporación en la elaboración de los considerandos de una sentencia. Por caso, así será una herramienta suprema a la hora de citar precedentes, pero la tarea de juzgamiento, que se traduce mayoritariamente en la valoración de la prueba, me animo a afirmar, resulta excluyente e inherentemente humana. Juzgamiento donde es determinante la sana crítica racional y la íntima convicción. La sana crítica racional presupone en el juez la más plena libertad de convicción, a cambio de que sus conclusiones resulten fruto racional del análisis de las pruebas. El juzgador arribará a sus conclusiones fundándose en los hechos de la causa sobre los que valorará la prueba, obrante con total libertad, aunque ceñido a los principios de la sexta razón, que se traduce en ajustarse a las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Aquí de movida entiendo, no cabe atribuir libertad alguna a ninguna entidad que no sea la persona humana en razón de la naturaleza imago Dei. En segundo término, no creo que pueda atribuirse recta razón a la inteligencia artificial, en razón que las tres ciencias disciplinares citadas son de estricta atribución humana. Podemos decir que la inteligencia artificial respete, en razón de que las reglas le son programadas y estrictamente a rajatabla una lógica determinada, pero permitirá en todo caso a una lógica de tipo booleana, matemática, binaria, propio del ámbito de la inteligencia artificial que se desarrolla y crece. ¿Qué decir de la psicología? ¿Podrá ser emulada por la inteligencia artificial? Lo dudo. Lo que sí no será asimilada en este caso al uso de que ella hace el juzgador a la hora de evaluar un testimonio o la razonabilidad de los argumentos esgrimidos por un acusado o un testigo. Y finalmente, con respecto a la experiencia, considero que ella resulta simplemente intransmisible. Hubiera dado lo que fuera para allanarle el camino a mis hijas a la luz mía propia. O bien, ¿por qué transitarían
extenuantes entrevistas a los candidatos a magistrado en las que se evalúan personalmente no solo el conocimiento, sino condiciones personales que bien se traducen en la experiencia de su vida propia. Y en el caso de la íntima convicción como sistema, peor aún, ya que aquí el juez directamente acude a su conciencia para tomar su decisión en función de razones y apreciaciones subjetivas de orden moral y de sus creencias y conocimientos. Nada más humano e inimitable que todo ello. De tal modo que a la luz de tales apreciaciones y sobre todo dentro del campo del derecho penal en el que me especializo, considero que, salvo que decidamos la vuelta a la prueba tarifada, el juzgador humano resulta insustituible. Por último, el ser humano y su dignidad resultan indiscutiblemente inapreciables. Desde los textos de tratados internacionales de derechos humanos a las propias constituciones estatales, todos ellos en nuestro mundo occidental y cristiano promueven y proclaman el juicio por sus pares, jurados o jueces, pero humanos, igualados en su dignidad. Y no menos apreciable, la expresión natural de nuestra especie, la que continúa siendo el lenguaje. En referencia a ello, quiero traer a colación una serie de antiguos estudios con respecto a la congruencia del lenguaje que propone a través de él y se considera que solo transmitimos un porcentaje mínimo de nuestra comunicación. La regla de Mehrabian, por Alberto Mehrabian, profesor emérito de Psicología de la Universidad de California, sobre todo para el caso de sentimientos y actitudes, no datos, propone un reconocido 55-38-7, donde el 7% del potencial de la comunicación recae en el lenguaje verbal, en las palabras. El 93% restante recae en un 55% en el lenguaje corporal y el 38% en el lenguaje paraverbal o de uso de voz. 93% de la comunicación es no verbal, destaco. Sin duda, los porcentajes de un estudio como este y con algunos años ya pueden ser discutidos, pero lo que no puede ser soslayado es el poder de la comunicación no verbal. Nos encontramos en una era donde decisiones que antes dependían exclusivamente del criterio humano, ahora son delegadas a algoritmos cuya lógica es muchas veces inaccesible. La pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Quién tiene el control? Ya conocemos bien el rostro de la desigualdad y la injusticia. Sabemos lo que significa que un sistema judicial funcione para uno poco, mientras la mayoría queda a la intemperie. No podemos permitir que la tecnología se convierta en una nueva herramienta de opresión, amplificando brechas y profundizando el descarte. Como bien lo señala el Papa Francisco, la inteligencia artificial, si no se guía, ya lo dijo, si no se guía por principios éticos sólidos, corre el riesgo de reducir la humanidad a una estadística más dentro de un sistema que prioriza la eficiencia sobre la dignidad. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la justicia pueden parecer avances positivos. La automatización de decisiones en la administración pública, la digitalización del proceso jurídico, la implementación de modelos predictivos. Pero debemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando estos sistemas perpetúan prejuicios históricos? ¿Cómo garantizamos que la tecnología sirva a la justicia y no al revés? No podemos ser espectadores pasivos de un proceso que avanza sin control.
Es nuestra responsabilidad garantizar que la tecnología se ponga al servicio de la humanidad y no al revés. Para ello debemos impulsar una inteligencia artificial basada en principios éticos y en el respeto de los derechos humanos, asegurando que su regulación priorice la dignidad de las personas. También es fundamental que la digitalización no se convierta en una nueva barrera de exclusión, sino en una herramienta que amplíe el acceso a la justicia de manera equitativa. Finalmente, debemos comprometernos con la verdad y la transparencia, evitando que la inteligencia artificial sea utilizada para desinformar, manipular o distorsionar la realidad. El Santo Padre, en su liderazgo en la defensa de los derechos humanos, nos inspira. Agradecemos su guía en este tiempo de cambios y su firmeza al recordarnos que el verdadero progreso es aquel que no deja a nadie atrás. Que esta cumbre marque el inicio de un compromiso renovado, una inteligencia artificial al servicio de la justicia, de la democracia y sobre todo de la dignidad de cada ser humano. Y para terminar, quisiera respetuosamente hacer propio lo dicho por el Santo Padre en junio de 2019 en su carta para jueces en esta casa. Nos decía ya en ese entonces, la verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos. Eso es enciclopedismo, sino con la reflexión, el diálogo, el encuentro entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Como la mesa ha terminado, le pediría al fotógrafo Fabricio Intonti, que va a hacer la presentación de su muestra, Ejemplos en Inteligencia Artificial. Si por favor lo podemos también adelantar, así continuamos con la secuencia prevista en el programa. Muchas gracias. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io oggi vi parlerò di un esperimento visivo e testuale che ho fatto con l'intelligenza artificiale da fotografo. Io sono un fotografo e un autore, dunque non sono un giudice, non mi occupo normalmente di temi legati all'etica e all'intelligenza artificiale, ma ho avuto una mia curiosità personale e mi sono confrontato con dei vari generatori di immagini e di testi su alcuni temi che adesso vi illustrerò. Io penso che ognuno di voi e di noi abbia avuto inizialmente la curiosità di fare delle domande al chatbot come ChatGPT, per esempio, sempre con diciamo, diciamo, la curiosità di verificare quanto possono essere assimilabili all'uomo le risposte che danno. Tipicamente si fanno domande sui sentimenti, sulle emozioni, oppure domande metafisiche. Io invece mi sono concentrato di più sui valori. Perché dico i valori? Perché ho l'impressione che l'intelligenza artificiale sarà sempre più presente in modo sempre più invasivo. Vi faccio un esempio. Fino ad alcuni anni fa, quando noi eravamo in auto in una città o fuori città, se ci perdevamo o non trovavamo la strada, era consuetudine fermarsi e chiedere a una persona la strada, se non la conoscevamo. Oggi questo è impensabile, perché tutti noi abbiamo Google Maps. Quindi il primo nostro referente, quando abbiamo bisogno di informazioni, è Google Maps o un geolocalizzatore. Con l'arrivo dei chatbot,
questa interlocuzione è diventata onnipresente, nel senso che oggi il numero di domande che rivolgiamo all'intelligenza artificiale è sempre più aumentata. E questo non riguarda ovviamente soltanto noi adulti, ma riguarda anche ragazzi, bambini, oserei dire, che cresceranno con questi strumenti e sempre di più saranno loro a dare delle risposte a chi li interroga. Questa penso che sia una previsione abbastanza facile da fare, visto che uno strumento come un chatbot è presente in ogni nostro smartphone ed è presente 24 ore su 24, di giorno, di notte, non conosce sosta, non si riposa mai. È sempre lì pronto a risponderci. Allora mi sono chiesto, ma che tipo di risposte dà se io provo a cercare di capire quali valori ispirano le risposte che ci fornisce? Qual è l'idea di società che ha ChatGPT quando io gli faccio certe domande? Faccio un esempio banale. Ho provato a chiedere a ChatGPT se mi poteva dare un consiglio sul regalo da fare a mia moglie per il suo compleanno. Mi ha dato delle risposte generiche, ovviamente non mi conosceva, non conosceva la mia biografia personale, i miei gusti, ma come seconda o terza risposta mi ha detto potresti regalarle un gioiello, no? Per esempio. Ora, apparentemente questa è una risposta banale, però io per esempio non ho mai regalato un gioiello a mia moglie, perché non amo i gioielli, quindi né piacciono a mia moglie in particolar modo, e mi sono chiesto perché dà valore a un gioiello ChatGPT? È così scontato ritenere che un regalo bello e buono per una persona sia un gioiello? Allora, da qui mi sono fatto altre domande e ho cominciato quindi a fare un esperimento che ho eseguito in questo modo. Ho chiesto a ChatGPT di descrivermi un tipo sociale, diciamo così, in poche righe, sia nella una valenza positiva, sia poi nella valenza negativa. Quindi, per esempio, gli ho chiesto descrivimi una persona felice in 5 righe, anche nell'aspetto, cioè come è vestito, che espressione ha e nella sua casa. E poi mi descrivi l'opposto, cioè una persona infelice, come è vestito, come appare nella sua casa. E poi ho, sempre con generatori automatici, ho detto producimi adesso un'immagine corrispondente a queste due descrizioni che mi hai fornito. Quindi l'ho fatto o direttamente con ChatGPT, però quando ho cominciato questo progetto ChatGPT non produceva immagini. In questi casi che voi adesso vedrete, io ho utilizzato Midjourney, che è un altro generatore automatico di immagini. Ho utilizzato le descrizioni fatte da ChatGPT come prompt per generare le immagini corrispondenti. Quindi in pratica ho detto al generatore di immagini mostrami l'immagine che corrisponde a queste descrizioni. Quindi facciamo un esempio che si capisce meglio della mia spiegazione. Ho chiesto a ChatGPT di descrivermi un uomo disonesto, molto disonesto, nell'aspetto, nell'abbigliamento e nella sua casa. Questa badate bene che non ho dato altre indicazioni, cioè io ho fatto una domanda assolutamente neutra, anche in inglese per non dare connotazioni magari nazionali alla mia domanda, non so se questo sia servito. E questa è la descrizione corrispondente che mi ha dato, quindi quello in viola è la mia domanda, quello in verde è la risposta di ChatGPT. Come vedete, l'uomo disonesto ha una connotazione negativa, ovviamente, ma quello che colpisce è che normalmente quando chiedo la versione positiva della descrizione, ehm, la descrizione si concentra proprio sulle apparenze, cioè su degli elementi che noi giudichiamo essere proprio positivi nella percezione.
Questa, per esempio, è l'immagine corrispondente alle due descrizioni che vi avete visto prima, dell'uomo onesto e disonesto. Ora, la cosa fa anche ridere, in effetti, mi rendo conto, però guardate, voi siete giudici, penso che voi sappiate molto bene che un criminale può anche avere giacca e cravatta. Adesso qui vedo tutti avete giacca e cravatta, ovviamente non voglio dire che siate tutti dei criminali, ma potrebbe esserci un criminale tra di voi. Anzi, i criminali migliori sono quelli che hanno la giacca e cravatta, perché giustamente stanno a essere criminali meglio di quelli che invece sono dei poveri criminali. E come potete vedere, l'uomo a destra, allora, l'uomo a sinistra, sì, ha uno sguardo rassicurante, ha una casa ordinata, pulita, ha libri, foto di famiglia, è un linguaggio che richiama molto il linguaggio pubblicitario. Anche dal punto di vista formale, cioè della rappresentazione visiva, ci sono dei codici che sono palesi in queste immagini. L'immagine a destra invece rappresenta non solo l'uomo che è trascurato, che non guarda negli occhi perché è subdolo, non si veste bene, la sua casa è disordinata. E come vedete qua ci sono degli elementi che adesso vi farò vedere, se ho tempo di mostrarveli, anche in altri casi. Provando a cambiare tema, questo è l'uomo detto descrive una persona felice. E ovviamente la persona felice che fa? Sorride. Ma io sono stato felice forse qualche volta, ma non è detto che io debba sorridere quando sono felice. E ovviamente è vestito con abbigliamenti hawaiani, perché la felicità è essere in vacanza alle Hawaii, forse. Ovviamente poi passiamo al tipo infelice, e ovviamente il tipo infelice non può vestire con abbigliamento colorato, deve essere ovviamente grigio. E così la sua stanza e il suo ambiente è tutto connotato in un unico modo. Ecco, questa è è la resa di la felicità, e mi sembra un californiano surfista, e a destra non saprei descrivere, la cosa che mi fa ridere è che il tipo infelice è triste anche nel poster che ha appeso dietro sul muro. C'è un'altra foto, anche quella è triste, cioè la persona triste si contorna di tristezza ovunque. E ovviamente guardate anche le cronie e i colori, c'è la luce a sinistra, c'è la luce bella, radiosa, ci sono i colori, c'è l'entusiasmo, c'è la gioia, c'è il movimento, c'è il salto. A destra abbiamo la persona ferma, che sembra effettivamente che non stia bene, ma sembra più un malato che non una persona triste. Altra domanda. Descrivimi la ragazza, la studentessa perfetta, e ancora una volta potete vedere che nella risposta ci ritornano alcuni elementi che abbiamo già visto in quelli precedenti. Questa è invece la versione negativa della stessa persona. Ovviamente ricorre appunto l'elemento della negligenza, della trascuratezza, della sporcizia. Questo è quello che rappresenta Midjourney con quella descrizione che vi ho appena fatto vedere. La studentessa della versione negativa sembra una drogata, sembra una tossica, non saprei meglio definirla. Ovviamente ricorre ancora una volta l'elemento del disordine, della sporcizia, della trascuratezza. Io dicevo a un amico, ChatGPT si comporta come mia madre, che ancora a 50 anni superati mi dice sei spettinato e questo non va bene. Però infatti perché ho chiamato I Am AI questo progetto? Esattamente per questo motivo, perché non fa altro che riprodurre i pregiudizi della mamma. E non so se questo sia positivo, sinceramente. E a proposito di mamma, ecco la mamma perfetta. E ovviamente a questo punto potete immaginarla da voi, la mamma perfetta, come è fatta da secondo ChatGPT, secondo Midjourney. Questa è la mamma cattiva, la pessima mamma, la mamma
Siete pronti? Ecco qua. Ricordiamo ancora una volta chiaramente a dei codici legati alla comunicazione commerciale e pubblicitaria, ma anche nel cinema. A sinistra ritroviamo sfumature, sono fatte anche molto bene, devo dire, non posso dire che siano fatte male. A sinistra abbiamo la donna bionda, ovviamente, perché il biondo è superiore al moro per Midjourney. Ma anche la bambina ovviamente è bionda, atmosfera calda, accogliente, proteggente. D'altra parte abbiamo una persona che effettivamente avrebbe bisogno di un assistente sociale, perché non sembra che sia messa bene, ma se io guardo questa foto come primo impatto non dico che questa è una mamma pessima, dico è una persona che ha bisogno di aiuto. L'uomo che tutte le donne vorrebbero sposare. Ho fatto anche la domanda, allora devo dire che in alcuni casi, solo in alcuni casi non mi ha risposto quando ho fatto questo esperimento, cioè GPT, quando gli ho chiesto specificamente di descrivermi per esempio un omosessuale, e lì mi ha detto che non poteva dare questo tipo di descrizioni perché non... Però invece altri software invece danno non ve l'ho portata qui, ma danno non solo la descrizione, ma anche la fotografia dell'uomo gay e della donna lesbica. Ovviamente, chi vorrebbe sposare un uomo così? Nessuno. E queste sono le immagini corrispondenti dell'uomo da sposare e l'uomo da evitare per il matrimonio. Quindi l'uomo a sinistra, vabbè, è una specie di modello che ha anche un certo stile, si presume anche che abbia anche tanti soldi. Quell'altro sembra, non lo so, non saprei definirlo, mi sembra una persona ovviamente trascurata, sembra che viva in una tenda e quindi anche povero, quindi giustamente perché sposare un uomo povero e non uno ricco, anche romantico, visto che ha le rose e anche le candele accese pronte per la cena a lume di candela, mentre l'altro ti riporta in un rifugio in mezzo alle montagne, non sai che fine fai. Ancora, se ne possono fare tantissimi di questi esempi. Ovviamente questo è il figlio perfetto. Ed ancora una volta ritornano sempre gli stessi stereotipi. E questo e quell'altro ovviamente il bambino perfetto è biondo e ha la camicia stirata, notate che ha la camicia stirata, mentre quell'altro che sono io da piccolo, è molto simile, ha tutto in disordine e ovviamente non si lava, si presume che sia di un'esuberanza fuori dalla norma. Ah, questa anche è divertente. La moglie fedele. Qual è l'opposto? La moglie infedele. Anche qui, ormai potete vederlo da soli, c'è c'è un'evidente differenza nel fatto che si presume che anche qui, come l'uomo onesto e disonesto, quella infedele sia quella che si mostra di più, perché giustamente dovendo tradire, sarà quella che già pensa al tradimento e quindi si prepara per attirare gli uomini con cui tradire il marito. E mentre invece a sinistra abbiamo una donna che è ben composta, vestita coperta, che non mostra le sue grazie e ovviamente c'è un'armonia che è evidente nella luce e nell'ambientazione, con i fiori, le foto di famiglia, quindi
Questo l'avevo fatto forse già vedere. Ah, questo è l'uomo onesto e il criminale. Vabbè, posso andare anche più veloce. Questo forse vi riguarda anche più da vicino. No, pensate al momento in cui l'intelligenza artificiale, a noi ci fa ridere, però pensate al momento in cui l'intelligenza artificiale attraverso il riconoscimento facciale dovrà dare dei permessi, dico per dire, no? Come già avviene in alcune parti del mondo. E se dovesse ragionare in questi termini, che cosa rischiamo? Ma ripeto, soprattutto io sono molto preoccupato perché vedendo dei bambini o dei ragazzini utilizzare strumenti come i chatbot nella loro quotidianità, ehm, non avranno più se questa è la direzione, nessuno mi pare che si sia preoccupato di educare l'intelligenza artificiale a educare. Questa mi sembra la questione centrale. Se io mi confronto con un genitore, il genitore mi rimprovera, per esempio, se ho sbagliato. È difficile che l'intelligenza artificiale o un chatbot ti rimproveri, perché non è quello il suo compito, ti deve dare anzi sempre soddisfazione, quindi in realtà ti conferma. Cioè tutto quello che la cultura è, cioè dare uno strumento critico rispetto a quello che ti circonda, rispetto al mondo, dare degli strumenti di coscienza critica. Se questo è il risultato dell'intelligenza artificiale, allo stadio attuale ovviamente della sua evoluzione, mi sembra molto lontano dall'avere questo obiettivo e forse non dovrebbe mai averlo, questo non lo so. Ancora una volta la famiglia felice quale può essere? Sarà quella in cui regna armonia, pulizia, eleganza e la famiglia infelice ovviamente deve essere quella dove tutto è grigio e dove tutto è associato poi alla povertà e alla sporcizia e al disordine. E anche in questo caso, come vedete, perché poi ci sono da fare anche delle considerazioni che chiaramente da dove attinge l'intelligenza artificiale, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto iconico, attinge dai database di immagini pubblicitarie. Quindi anche il modo in cui le rappresenta risente fortemente di una comunicazione commerciale e pubblicitaria e anche nelle strategie visive per dare, diciamo, una maggior forza espressiva a queste immagini. Ah, qui ho provato a chiedere quale fosse il capo ufficio migliore diciamo, genericamente nell'ambito lavorativo e ancora una volta mi ha dato una risposta simile alle altre, vado veloce per anche qui si vede il rigore dato anche dalle linee, guardate le finestre dietro squadrate, tutto ordinato, non c'è nulla fuori posto. Ancora una volta qui viene mostrato il disordine come elemento etico negativo. Domanda sull'uomo intelligente, anche qui l'uomo stupido. E a me quello a destra sembra un banale ragazzo di oggi, sinceramente non saprei, non vedo che cosa potrebbe comunicare stupidità. Ovviamente io molto spesso ho provato a ripetere sia le domande sui testi sia sulle icone. Qui io ho portato quelle più significative, però anche provando a mettere a confronto diversi generatori di immagini ho ottenuto risposte molto simili. Questa è l'ultima immagine che secondo me le condensa tutte. L'ho provata, questa l'ho realizzata l'altro ieri con Gemini, che è il software di intelligenza artificiale di Google. E quindi ho proprio chiesto semplicemente, voglio una fotografia realistica di un cane buono e di un cane cattivo. E anche qui il cane, quello buono è biondo e sorridente, quello cattivo è nero e ovviamente vabbè, digrigne i denti, però guardatela anche cromaticamente come si distinguono il bene e il male secondo l'intelligenza artificiale. Ecco, e ho concluso.
Grazie. Bueno, muchas gracias, Fabricio. La muestra esta fue acercada por Hernán Reyes, que en este momento no está, a su santidad el Papa Francisco, y le gustó mucho, y por eso la trajimos acá, porque además tenemos un dicho español que es: una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y a veces poder entender esto nos permite llegar muy rápidamente a la comprensión de los sesgos, de cómo esos sesgos que en las imágenes son tan claras, muchas veces en lo que es el lenguaje escrito cuesta mucho más detectarlos. Como nos quedan unos 15, 20 minutos para cumplir con el horario en el cual vamos a ingresar al lunch del mediodía, vamos a utilizar este tiempo para hacer un breve debate en donde los voy a invitar, por favor, a que intervengan con intervenciones breves, porque si intervienen durando muchos minutos cada uno, van a poder hablar 2 o 3 nada más, y la idea es intercambiar opiniones o plantear dudas a los que hemos expuesto con anterioridad. Así que queda abierto el uso de la palabra. Les pedimos que levanten su mano. Doctor Moreno, adelante. Sí, buenos días a todas y a todos. Cortito para la doctora Cartavia. Muy buena su exposición, pero me quedaron algunas dudas en cuanto a lo que usted plantea sobre la legislación convencional, que necesariamente debe ser convencional y no por Estado. Y este principio colaborativo con las empresas o los empresarios de inteligencia artificial. ¿No cree que eso afecta a las soberanías nacionales y la cultura de cada país y, en definitiva, el modo de ser, es decir, y quedar sometidos a empresarios internacionales que en este momento son los que incorporan los sesgos muchas veces en este tipo de programas de inteligencia artificial? Pregunta, es un riesgo. Yo creo que lo que dice es un riesgo, lo de ser sometido a los empresarios, pero yo creo que no es posible de hacer una reglamentación sin involver, ¿cómo se dice? Sí, involucrar los que producen los instrumentos. No digo de delegar a ellos la reglamentación, sino de compartir. La soberanía nacional a mí me parece difícil a expresar, sino en un contexto internacional. No es posible. La fragmentación creo que es un riesgo muy elevado. No podemos tener reglamentaciones eficaces si cada país ha una reglamentación diferente. Hay diferentes modalidades de ejercer su soberanía. Como lo sabemos en Europa, hay la soberanía que se ejerce en el país, pero aunque sobre los tablos internacionales. Es una modalidad diferente de ser soberanos. A mí me parece que el objeto de la reglamentación es global y entonces la reglamentación debe ser global también. Sí, doctora Figueredo. Buenos días. Desde Colombia, y a medida que escuchaba las intervenciones de quienes están en el recinto, pensaba que en mi país somos bastante extrovertidos. El Caribe es una persona que muestra sus sentimientos, su espontaneidad, su chispa, su gracia, su vida.
comparaba con los ejemplos que se acaban de presentar, cómo se estigmatiza, se robotiza, en una palabra, se crean modelos estándar o automatizaciones que estigmatizan formatos de seres humanos. Y me preguntaba cómo el hombre inventa cosas para acabar con lo más bonito que tiene la naturaleza humana, su calidez, su sensibilidad, que lo lleva a los sentimientos de dignidad y a los valores que representamos precisamente como seres humanos. Y al mismo tiempo me preguntaba por qué el hombre siempre está en la búsqueda de instrumentos que lo superen, que superen su imaginación y su capacidad. Para concluirme a mí misma con las preguntas si este tipo de inventos son un avance real para la humanidad o si lo que busca el hombre es que otro ser automatizado lo supere. En fin, el análisis y la respuesta la podría dar cada quien, pero desde la referencia que por lo menos tengo es que lo científico, lo que es investigativo siempre es un instrumento neutral. El problema está en la forma como se le use y me preocupa mucho lo que sucede en Colombia y en el mundo actual. Se utiliza la ciencia, la tecnología para destruir, para la guerra y para acabar el mismo hombre. Estos son reflexiones que necesariamente cuando se habla de inteligencia artificial, nosotros tenemos que mirar para advertir algo. Si llegará el día en que la máquina se renueve a sí misma, se mejore a sí misma y termine destruyendo a su inventor. Muchas gracias. Tiene que apagar. Gracias. Bueno. Muchas gracias de Perú. Bueno, un saludo a todos. Igual comparto las oraciones que tenemos por la pronta mejoría de nuestro Papa Francisco, en primer término. En segundo, las reflexiones que daba usted, pues Gallardo, ¿no? Tremendos retos que nos plantea con sus palabras, porque para empezar, los jueces tenemos que ser responsables también de conocer lo que es la IA, ¿no? Con la pandemia nosotros tuvimos una experiencia bien simpática, porque nosotros estamos recién pues en la etapa de implementación paulatina por áreas de la informática, los sistemas informáticos en el Perú. Y entonces en algunas oportunidades con la pandemia teníamos que hacer las audiencias virtuales y comenzar a compartir debates online. Mira que estamos enclaustrados. Ustedes saben que en el Perú tuvimos el mayor periodo de aislamiento social, ¿no? Es todo un hecho histórico. Varias semanas estuvimos sin salir de casa por cuestiones de evitar la pandemia. Y la anécdota que quiero compartirla, y es a raíz de sus palabras, pues Gallardo, algunos colegas, ¿no? Siempre que hacemos una autocrítica también, y hay que decirlo, decían, no, yo no entiendo nada de esto. No, no entiendo, esto para mí es chino, ¿no? Y entonces también nosotros, doctora Cartavia, nos ponemos límites, ¿no? Y creo que con lo que están planteándose inicialmente, el juez ya no es solamente un mero resolutor de casos, ¿no? Sino también tiene que ser una persona que conozca y perderle el miedo a esto que a veces llamamos es chino, porque hay que conocer los alcances. Cuando vemos proyectos de implementación de tecnología, tenemos que también tener un ojo, digamos, crítico y abierto de qué nos va a servir, para qué nos va a servir y también cuáles son los límites, porque parece mentira ahora con los algoritmos, cada vez que entramos a buscar cualquier cosa que nos interesa a nosotros, particularmente a mí, después a la siguiente revisión de internet, me aparece todo lo que estuve buscando, me aparecen ahí todas las figuritas que yo estaba buscando anteriormente, ¿no? Entonces, hay una intromisión dentro de nuestra intimidad. ¿Cómo va a ser a futuro con nuestros justiciables, ¿no? Gracias, doctor Gallardo, gracias, doctora Cartavia, un gusto. Muchas gracias, doctora. Doctor, por favor. Gracias a Dios por estar en este taller y rogando por la salud del Santo Padre. Doctora Ferrero, Argentina, me gustó mucho su exposición. Nos habló de 6 casos de aplicación de la IA en Argentina. Nos habló de Prometea también, ¿no?
Pero quería hacerle una pregunta en todo caso, porque en el Perú también estamos en la línea de implementar esto que se llama, bien o mal, inteligencia artificial, para apoyar el trabajo de los jueces y específicamente en la Corte Suprema de Justicia. Quería preguntarle si, como usted ha indicado, esta herramienta no debe de ninguna manera reemplazar al juez, y eso lo tenemos todos claro, porque es innovación sin deshumanización. Ese es un lema que tenemos en el Perú. Y quería en esa línea preguntarle si en el tiempo que tienen ustedes trabajando este sistema de asistencia informática, se han puesto límites en cuanto a la actividad de la inteligencia artificial, llamémoslo así, ¿no? Esto es, hasta qué etapas puede ayudar la inteligencia? Hablamos también de la parte considerativa-analítica en cuanto a resoluciones. Hablamos también de la parte decisoria, sobre todo en casos contenciosos administrativos, ¿verdad? Donde hay casos que efectivamente son repetitivos. ¿Están llegando a eso ustedes o ya llegaron a eso? Porque en Perú tenemos la idea de llegar a eso en contencioso administrativo, en donde hay casos repetitivos. Le agradezco la respuesta. Ahí. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Sí, estamos llegando a esos casos. Prometeas es lo primero que se implementó y se implementó en la Fiscalía Contenciosa. Claramente el sistema te arma todo hasta la resolución, pero la resolución requiere de que el juez la trabaje. No es que te hace la resolución, te da ciertos argumentos para tener una mejor resolución judicial, pero es el juez el que la trabaja, ¿no? Te da una especie de plancheta, pero es el juez o el fiscal el que la trabaja. Y en el caso de ejecuciones fiscales, tenemos 4 juzgados que lo están trabajando en este momento, de los 20 y tantos que tenemos, o sea que son poquitos los que lo están trabajando, y también te hace todo el proceso de la ejecución, que es repetitiva, pero a la hora de emitir la sentencia es de vuelta el juez el que valida, ¿no? Yo creo que te da todo el proceso, pero va a ser el juez el que siempre va a validar. Entonces, si lo querés conocer más a fondo, yo te invito a quizás a ver el caso concreto, lo puedo compartir lo que sea necesario. Muchas gracias, doctora. El doctor Lewin. David, usted. Some of you read Malcolm Gladwell's book, Talking to Strangers, and you may recall the chapter where judges were compared to machines in doing bail decisions. And time after time, putting the bail factors into the machines exceeded the judges in predicting whether or not there would be a reoffense. Now, I speak not to advocate machines over judges. I was a trial judge for 19 years and 7 years on the state Supreme Court in Massachusetts. And a machine cannot contemplate the inevitable possibility of redemption and the humanity that we all have and the requirement of individual judgment. For those of you who have done bail hearings and had bail hearings taking place in front of you, you know that there are enumerated factors that we consider: how often somebody hasn't returned to court, what their prior convictions might be. And you can imagine aligning a number for each of those factors and putting it into artificial intelligence and coming out with a prediction of recidivism. And that we all suffer human frailties and might react to the wonderful presentation that we just had. So we need to figure out how to reconcile our own prejudices with the possibilities of artificial intelligence. I would urge that we not put too much stock in Malcolm Gladwell's suggestion of machines over people. That infinite possibility of redemption, the reality that, as hard as it is to understand sometimes, that truth is not always the goal of justice. We have a protection of
right against self-incrimination. We have protection against victims of rape having their prior episodes be considered by the court. And we have to recognize that a machine can never be able to contemplate humanity. So Malcolm Gladwell's study, while it may have been right, in the end it was wrong because it forgot our own humanity. Muchas gracias. Al costado. Sí. Adelante. Bom dia a todas e a todos. Também me somo às orações pela recuperação do seu Santidade o Papa e das apresentações. E aqui registro que, para mim, foram apresentações complementares. Me impressionou muito a professora Cartábia, quando trouxe alguns elementos do que seria o coração do decidir pelo juiz, né? Eu sou juiz de uma corte superior e sinto uma dificuldade muito grande, eu sei que vai ser objeto de estudos à tarde, de relacionar a atividade do juiz com, principalmente, a atividade do trabalhador e o juiz julgando o trabalhador. Então, um fator que realmente me causa preocupação é a necessidade de que os documentos convencionais, ou seja, de diversos países, essa é a minha indagação, também levem em consideração, talvez eu vi várias dos slides aqui, só senti falta de um slide que dissesse assim, o bom trabalhador. Porque o mau trabalhador ele teria uma característica e que ele estaria sujeito a uma proteção inferior. Essa é a minha indagação. O coração do decidir e, principalmente, o decidir o trabalho num mundo tão complexo com a inteligência artificial. Muchas gracias. Última intervención. Gracias. Con respecto a lo que doña Marta indicó en la exposición, hay una cuestión que quisiera preguntarle, que es sobre quién regula a los reguladores a su vez de estos temas de inteligencia artificial en los acuerdos políticos que deben haber para que realmente exista una representación adecuada en democracia sobre lo que va a salir al final como una política pública, porque efectivamente cómo democratizar que la representación, que no sea solo tecnocrática, sino efectivamente democrática, vaya al final estar en una decisión política que pueda incluir en condiciones de equidad y dignidad a todos los seres humanos a los que va destinado esa política pública. Entonces, esta fue una de las condiciones que usted resaltó como una de las más importantes, que era la regulación colaborativa. Pero entonces, siempre, por lo menos en los pueblos latinoamericanos, nos quejamos de que efectivamente quienes están conduciendo las políticas públicas no son quienes más conocen de los temas. Pero entonces, ¿cómo regular esa representación en democracia? And there is a common concern in the first and the last question about not to delegate to the corporations and to those who understand the technology, the public regulation. And this is interesting because from a European perspective, we have the opposite concern, meaning the public regulators who are normally politicians or elected people or representative of the people
going forward with regulation without listening to the corporation. So my feeling is that we need to have tables sitting around confronting, but indeed the final decision should be the responsibility of those who are in charge to set up regulation. But this is really something that is completely new to be explored. Because I was talking with some of you over coffee that let's keep in mind the speed at which the technology develops. I was also thinking that maybe by the time we will publish, if any, the proceedings of this workshop, things can be already much more developed and changed in respect to the use and the potential and the risks that we learn from the use of technology. So my understanding is really that we have to think out of the box. This is something new. We have to have open tables, but the idea is to put people together. Is not enough. Indeed, with a clear responsibility, public regulation is public regulation, has to be endorsed and approved by a parliament or a government or whatever, but with the involvement of those who knows what is possible, what are the direction they're heading to, what is the cost of some devices, what are the countermeasures to fix problems like those that we have seen in the stereotype that has been screened a few minutes ago. So talking together, an ongoing conversation should be at least behind the final decision about regulation. I don't see any other way out, but maybe others can have other possible inputs. I'm not the only one concerned about this problem. Muchas gracias, doctora Cartavia. Infelizmente, se nos acaba el tiempo para esta instancia de debate. Me parece que ojalá pudiera surgir en otro debate el caso reciente de la confrontación entre X y la máxima autoridad judicial de Brasil, porque realmente creo que es un tema que abona la discusión sobre las soberanías nacionales y sobre el comportamiento de las empresas concentradoras de los algoritmos en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es algo que ojalá podamos tratarlo a fondo con una buena explicación de la delegación brasileña del caso, porque creo que es muy útil para esta instancia. Bueno, pasamos, hermana, si le parece. Hermana Alford. Pasamos al lunch. Pasamos al lunch, entonces, muy amables, gracias. Están todos contentos. I think that
Welcome back. A few announcements. Tonight at 9 o'clock, there will be a rosary for the Holy Father at St. Peter's. It's in the square, in the plaza, and you're all invited. It will be at 9 o'clock tonight. Also tomorrow at 8:30, we will have an ash mass here at the casino. So if you would like to participate, please get here by 8:30. Thank you. Of course, the nexus of AI and work is so central to the future of how these new technologies are reshaping economy and society the world over. So in our second session, we turn to AI, dignity, and work. I am delighted to welcome the Honorable Yvonne Hale, Massachusetts Secretary, Executive Office of Economic Development, to lead us in this endeavor. Secretary. Grazie. It's a tremendous honor to be here representing our great state of Massachusetts, especially in 2025, this Jubilee year. And of course, my first wish is for His Holiness to get better soon. I was already a very big fan of his, but then I recently read his autobiography, and I'm now an even bigger fan. And it was so inspiring to read his story about his family from Italy to Argentina and how he grew up grounded in these values of love and kindness and generosity. So we need his story now more than ever. So I hope that he will recover soon. I'm also tremendously honored to be here with all of you in the Pontifical Academy. This is a very timely and important topic. I've already taken many notes, and I'm excited to talk with all of you and to learn from all of you and to work together. I want to especially thank a big grazie to our Chancellor for inviting us all. And we're so lucky to have him as such a strong leader in our state, and it's also amazing to see him on the global stage. I also wanted to say, yes, bravo, bravo, bravo. I also wanted to say how special this is for me personally. So my family story is not that different from the Pope's. My family story is also one of war and immigration. So I'm the first in my family to be born in the United States. My grandmothers had their feet bound. They're very small feet. That was the tradition at that time. My grandfathers were generals. They fought with Chiang Kai-shek against the Japanese, against the communists, and then they had to flee to Taiwan. Taiwan back then was a very poor country, and my parents really wanted to come to America to have more opportunity. They did not know how to do that. They were very lucky. They had some teachers, some fathers and nuns from the Catholic Church who taught them English, and Father O'Hara especially told my mother that she should really try to apply for a scholarship to the US for graduate school, and that is how my parents came to the US. So I am very grateful for the Catholic Church. So the other thing I should say is I'm very grateful for another important person, which is our original son of Massachusetts, President John F. Kennedy. And I'm so honored to be here today with his grandnephew, Joe Kennedy. But President Kennedy was only in office for a short period of time. During his short time, he worked on the 1965 Immigration Act, which enabled my parents to listen to Father O'Hara and to come to the country and to study. So I'm very grateful for JFK. He was wise in many other ways, too. And in 1962,
he gave a speech, and I want to read this quote from his speech because I think it's very relevant today. In 1962, JFK said, "We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won, and they must be used for the progress of all people. For science and technology, they have no conscience of their own. Whether they will become forces for good or for ill depends on man." I think that quote that JFK said in 1962 is relevant today as we think about AI. We are setting a sail on this new sea, and it is very important for us to use AI in ways that are for good, not for ill. His Holy Father also said a similar quote last year in June at a conference on AI. He said, "AI is at the same time an exciting but also fearsome tool, and the benefits or harm it will bring depends on how we as humans use it." So this is the question. How do we as humans ensure that we will use AI for good? How can we use AI to solve our biggest problems around curing disease, around fighting climate change, around taking care of each other, educating our youth? The best technologies, I think, are the ones that help us help humanity and help us be more human. So now this isn't the first time that we've had new technologies. And actually, His Holiness used an example in his speech. He talked about way back in the day how humans learned to take rocks and sharpen them to make them into knives. So we can cut up and make food and use them for a good purpose. However, those same stones that became knives could also be used to harm and kill each other. So another example from early times is fire. We learned how to make fire, and that enabled us to cook food and to live in cold climates. But fire uncontrolled ravages humanity, as we saw in Los Angeles even just a few months ago. Now, a more modern example, of course, is the internet. And I'm now old, but I remember in high school when we first had email, this thing that came out in the computer, and then we started having web pages. I don't think we ever imagined how in our entire lives, everything we do, how we live, how we work, how we play has been transformed by this technology. Of course, there's been many good things from the internet. We have FaceTime, we have Zoom, we have so many ways to connect with each other. There also have been really negative unintended consequences. We've talked about many of them today. Cyberbullying, misinformation, many difficult problems because of this technology. So now here we are with AI. There's one difference in AI compared to these other technologies. It took many years, I think, for humans to figure out how to make really good knives out of stones. It took many, many years, I think, for us to figure out how to make fires and control it. Even the internet took a lot of years to mature. The pace of technological change of AI is so rapid. It's faster than any other technology we've seen. So there is a sense of urgency. We are in early days, but we need to work together quickly to control and use this technology for good. So what is the answer? How do we make sure that we can learn from the past and past technologies to shape the present and the future? Well, I think right now, and some of the speakers have spoken about this, there are two camps. So one group says AI is dangerous. We should be scared of it. We should ignore it. We should control it. We should put it away. That doesn't really work. The genie is out of the bottle, and if we don't use AI, others will, probably not for good. The other extreme says, let the free market work. Let the technology go. Let's the Wild West. That also probably doesn't work. We've seen the dangers of that with the internet and other technologies. So the right answer is probably somewhere in the middle. So I agree with the church. The right answer is we need a new system of algorithmics. And that is exactly what we're trying to do in the state of Massachusetts. So let me share with you what we're doing in our state. So our governor last year realized that AI was here. It's not a fad. It's not something that's going to go away. And so she convened a statewide AI task force. And I was very lucky to be co-chair along with my good friend and colleague, Secretary Snyder, hiding there in the back. And so we were very intentional. We put together a representative group of very diverse leaders. We had academics, we had legislators, we had large companies, startups, investors, and union members, all the different parts of the state. And I loved reading in the book from the Holy Father how he talked about the importance of working as a team. I loved when he talked about when he was a kid and he played soccer. I actually bought him a gift. This is a New England soccer jersey. But he said that when you work on a team and you play in soccer, you learn how to trust each other. You learn how to pass the ball. You have different skills. Even if the Holy Father said he's a patadura, 2 left feet. But even if you have 2 left feet, you're part of the team.
We were very lucky in our team. We did disagree a lot and we debated a lot. We had some real superstars also, including Vipin Mayer, who's here representing Fidelity. We'll hear from him later. We worked very hard together as a team, and we did come up with a set of recommendations. So let me share those with you today. So first, the mission of our state is we want to lead. We want to lead in using AI for good, to help humanity, and we want to lead to help all 7 million people who live in Massachusetts benefit from AI and to live better lives. So we have a history in our state of leading, actually. It doesn't seem like a long time for people in Europe, but our country is turning 250 years old next year. But the birth of our country started in Massachusetts 250 years ago. We had some people in Massachusetts 250 years ago throw some tea, British tea, into the harbor, and they started a revolution, and they led a revolution, and they won a revolution to create the United States of America. And we have led ever since. We have led with our values. We've led with the first public constitution, first public school, first public park, first public library, first state to have universal marriage rights, first state to have universal healthcare rights. We've also led by embracing technology. We've been the first state to have steel production, first invention of the sewing machine, invention of the mutual fund, first cancer treatment, and you all may know we invented the COVID vaccine in our state. So we have led for a long time, and that is what we plan to do with AI, and that is our North Star. Now, to do this, we have 3 components of our plan. The first is everything we do in AI starts with the why. It starts with equity and values. It starts with humanity. So we want to make sure that as we use AI, we are grounded in what is good for humans. We want to make sure that it's equitable, that it's fair, that it's objective, that it's unbiased. We want to make sure that everyone benefits from this. We think a lot about this because we're very proud in our state. We're actually the highest income per capita state in the United States. We're the wealthiest country. We're very proud of that. However, we are also one of the states with the highest income inequality. We are not proud of that. We hope and we want to use AI to solve that and to close those income disparities. We also believe very much in our state around sustainability and climate change. Last year, our governor and actually the mayor of Boston and our climate chief and many others were here with the chancellor for the Vatican Summit on climate. We know AI requires dramatic amounts of compute power. The compute power for AI is forecasted to be the #1 driver of energy demand in the coming years. So in our state, we want to be green, and actually our first investment into compute power for our state will be at a hydropower site that has green power that is affordable and clean and is in the middle of the state. So that is a very important aspect of equity and values for us. So it starts there with equity and values. The second component of our state plan is around infrastructure. To make sure that AI is available to everybody, we as a state want to invest in infrastructure. That has 2 components. One is, as I mentioned, we will be investing in the best and greatest compute chips that will be housed in the middle of our state with green power to be available not just to the wealthiest companies, but to startups and to small companies, to academics, so everyone can test their models using the best chips. The other piece of infrastructure is data. We all know the algorithms and the models are only as good as the data that you have. We in the state have a lot of data, so we are going to convene with the private sector to share data so that it's objective, it's holistic, it's protected, it's anonymized, and it's representative, so that we have good data sets to work off of. So that's the second component, is infrastructure. The third and last component is really creating an innovation and talent ecosystem. So we know how to do this in our state. We have some of the world's best universities in our state. You may have heard of some of them. Some of you may have gone to some of them. We have 500,000 of the world's best and brightest brains coming to our state every year to study. We actually train the most AI graduates per capita of anywhere in the United States. And last year alone, we received $140 million of research money across our state for AI. So we worked very hard last year to pass a $4 billion economic development bill. In that bill is $100 million just for AI, another $1 billion to continue to lead in life sciences, where we are the world leader, another $1 billion for climate tech, to fight climate change. And both life sciences and climate tech will have components of AI. So we now have the resources to invest in this innovation and talent ecosystem. So those funds are being used for a variety of tools. Already today, we have grants out to have people apply to use AI for different problems.
We have workforce training grants out, and our state government, and Secretary Snyder will talk about this, is working with students to encourage them to help us solve problems in the state using AI. Now, many people are concerned that AI will take away jobs. And as His Holiness says in his book, I have hope, and I think there's a different scenario. And my hope is based on facts and data and on history. So let me share just a few examples. One is that many of us may recall several decades ago, the banking system came out with this new technology, big new technology called automated teller machines, ATMs. And when they came out, everyone said, oh my gosh, this is going to be the end of banks. Bank branches will close. All the bank tellers and employees are all going to lose their jobs. This is terrible. What happened? Well, actually, in the United States, we have more retail bank branches than we've ever had. And there's still a lot of people working as bank tellers. The difference is that ATMs are very good at doing simple things. You want $20, you withdraw $20. That's actually not a great job for a human anyways. It's very monotonous, very boring. Having ATMs has freed up human time. The bank tellers now spend more time talking to a customer who's really concerned about their financials, helping counsel them and guide them, talking to customers who don't understand some of the financial products. We've freed up humans to do the things that humans are best at. That's one example. A second example is for my background. So this is my first time in government. My entire career up until now has been in business. One of my roles was I was the COO and CFO of a startup called PillPack. We are an online e-commerce pharmacy. So in my job, I realized we had pharmacists who were sitting in front of a computer screen all day. And they would look at a photo, and one side would be, here's the pills that we're shipping, and the other side would be, here's the pills that we should be shipping. And they would look at the photo and try to hit green if it would look right, or red if it didn't. And they would do this for 8 hours a day. That is a terrible job for a human. It's monotonous, it's boring, and also it's easy to make mistakes. So we replaced that job with software. And then we freed up the pharmacists to go do the important job of listening when a customer's just been diagnosed with cancer, and counseling them and having empathy and listening to them, talking to someone who is trying to figure out how they have 10 different drugs and which one should they take at which time. That's what the pharmacist should be doing, and that's what humans can do. And I will just say that recently there was a report that came out that confirms all of this. So there's a very large company called Anthropic. They have a big LLM, a large language model called Claude. And they did a study recently that came out saying, looking at how is AI being used so far? How do people use Claude? And the #1 use today of Claude is augmentation of human work. So it's not replacing human work. It's replacing tasks that are better done by a machine, enabling humans to do more. So the #1 ways that Claude is being used is to check software for software engineers, or to do a first draft for a writer, and then they edit that. So I'm a big believer that there's human in the loop, and that the most important thing, we said this a lot in our team, is that AI is not going to take away jobs. AI is going to take away jobs from people who don't know AI. And so the most important thing we can do is to make sure that everyone understands what humans are good at and is trained to embrace and use AI as a human in the loop. So that's what we're trying to do in Team Massachusetts. We are trying to lead in AI for good, to solve big problems that really matter, that make the world a better place. And we're trying to drive economic growth for all of our 7 million residents with all kinds of backgrounds. And we're driving that with equity and values, infrastructure, and with innovation and talent ecosystems. So I just want to end by saying why I'm so grateful, especially for the Catholic Church and the state of Massachusetts today. Right this moment, it feels like we are living in very interesting times. And I was reading the book, from His Holiness, and he talks a lot about history and about war and divisiveness and extremism and hatred. And we've been walking around Rome this last couple of days, and you pass by the Colosseum, or you're in the cathedral and you see Michelangelo, and you think about history and civilization, and you think about the ebbs and flows of humanity. I think we're living at a very interesting inflection point right now. We are living in a time when there are multiple world wars happening, where there is extremism growing, where the climate is getting warmer than it's ever been. We have really powerful new technologies like AI that are emerging. This is the time now when we need the Catholic Church more than ever. We need faith and dignity and compassion and love. This is the time where we need the state of Massachusetts to lead by embracing technology and economic growth, but doing it in a way that supports community and it supports freedoms and supports diversity.
So we are living in interesting times, and I will tell you that every day I wake up and I read the newspaper, and if you're like me, sometimes it's very easy to get depressed or to get angry or to get resigned and to feel like there is no hope. But I just think about the Holy Father and I think about this group, and this group gives me tremendous hope. One of the other quotes that I love from JFK, and actually the other gift I brought for the Holy Father is the book that our former, your grand uncle wrote, Profiles in Courage, because this book I think is also more relevant than ever. One of his other quotes is, and I wear his bracelet all the time next to my Team Massachusetts bracelet, and I now have a St. Peter's bracelet, but his quote says, "We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. This is the time to do hard things." And I will end with my one last reflection. So Secretary Snyder, my colleague, convinced me that it was a good idea to come to the summit early so that we could run the Rome to Ostia half marathon on Sunday. So we ran, I have my bag from the Rome to Ostia half marathon. I've never run a half marathon before, and I also did not have time to train. So I was running this half marathon on Sunday, and it was sunny and it was hot, and it was very hard, and it was very painful. There were very long, long hills. And I thought about AI, and I was really wishing AI could run this half marathon for me. But guess what? There are certain things that only humans can do. And I saw that in the half marathon. There were older people, there were younger people, there was every language spoken around me. There were people sprinting that passed me. There were people that were walking that I passed. And only humans can high five you and say, brava, brava. Only humans can help someone when they fall and pick them up. And at the end of the race, only humans can hug each other, covered in sweat, covered in tears, and congratulate you. And so we are in this race together as humans. This is our race to run. Let us work together. Let us run this race. Let us work together. Let's set sail on these seas. Let's do the hard things. Let's do the right things. Let's work together and be hopeful and make AI work for all of us. So andiamo. Let's go and let's do this together. Grazie. Thank you so much, Secretary Hale, for your impeccable presentation. Now I will turn it to Professor Michael and to offer us some reflections on the dissertation we just heard. Thank you very much. Thank you, Secretary Howell, for your insightful presentations on Massachusetts team and its proactive approach in leveraging artificial intelligence. Reflecting on history, we see that each industrial revolution has profoundly reshaped our society, economies, and the work. The transition from agricultural age to industrial age created new dominant manufacturing sectors, redefined global powers, and transformed societies and government too. Later, information age came and created another economic shift, this time driven by computers and the internet. Today, as Secretary Howell mentioned, we stand at a point of what may be the final industrial revolution, that is the AI revolution. AI is becoming the defining technology of our time, reshaping our economy again and society. As with the past industrial revolutions, countries that embrace this new technology will thrive and become a dominant world power, while those slow to adapt will fall behind with serious consequences. That is now the wealth of a nation depends on AI industries. This has sparked fierce global competition naturally. Countries such as US, China, Europe, Taiwan, Korea, and other countries are racing to dominate AI technology. But in the race for the AI dominance, the critical question remains. And as it was asked, will AI replace human jobs, or complement or augment them, or create entirely new sectors to offset job displacement? Looking back in previous industrial revolutions and transformations help a little bit, but AI's unique capabilities and characteristics makes predictions difficult. We really don't know what will happen, at least at this point. And government faced the critical task of facilitating AI innovations and industries while protecting and ensuring the welfare of citizens who may be left behind in workforce transformation. This is precisely why it is crucial
to proactively consider government policies. And here's just a thought: AI tax or robot tax. This is not a simple knee-jerk reaction from the government to protect on something new, but rather a thoughtful consideration designed to ensure that the benefits of AI innovations are shared more equitably. Historically, taxes have been tied to human labor and value creation in the market. As we can see, AI and automation is increasingly creating new values in the economy. We must rethink ways to capture this shift. Without this adjustment, we potentially risk a scenario where a few large, very effective and successful AI firms capture enormous and concentrated profits, while displaced workers and communities may face significant hardships. A carefully crafted, for example, robot tax can serve as an effective policy tool to redistribute AI-generated wealth, fund, and workforce retraining, and provide support for those who face potentially permanent job displacement from technological changes. But the devil's in the details. Formulating an effective robot tax is challenging, with key policy questions that we need to address and answer before we do so. First is, how do we define AI industries? Are we talking about AI infrastructure? Are we talking about the firms that make applications, or both? Also, should we tax the AI companies themselves, or should we tax the businesses that use AI, which will lead to replacing human workers? What is a fair and effective tax rate? How should we use the revenue that is raised? Work support, retraining, or other initiatives? How can you prevent stifling innovation with tax, especially if neighboring states or neighboring countries are not imposing tax on AI? In closing, we now stand at a critical point where our priority must be creating a thriving and powerful AI industry, no question about it. It has become a question of survival and economic well-being of a nation. Initiatives like what we do in Massachusetts represent precisely the proactive leadership that we need. At the same time, we must thoughtfully and proactively prepare the potential negative consequence of this new AI revolution. Policies such as a robot tax, workforce retraining, and equitable wealth distribution should be seriously considered to ensure AI benefits everyone, not just a select few. Only by striking this careful balance can we fully harness AI's transformative potential for sustainable prosperity and societal well-being. Thank you. Thank you so much. Thank you, Professor, for your presentation. We now have a panel discussion on AI and the future of work. We are right on time, and we have gained a few minutes because one of our panelists was unable to join us. So Jesus Zuniga Gonzalez is not with us. So I will now turn it over to Ms. Skinder from Brookings to introduce reflections on AI and the future of work. Thank you so much. First, thank you so much to Judge Gallardo, to Chancellor Suarez Orozco, to Sister Helen, to Cardinal Turkson. It is such an honor to be part of this timely and important conversation. I'm sending all of my prayers for a recovery for Pope Francis. Before I begin, today is my daughter Bridget's 6th birthday. And Bridget is named after both of my great-grandmothers who were born on farms in Ireland. And what I learned about the dignity of work comes from my observations of Bridget Durkin's daughter, Mary, who was my grandmother, and Bridget Conley's son, Coleman, who was my grandfather. My grandmother came to Ireland, or came to America with a 4th grade education and worked as a domestic worker. The dignity in my grandmother's work was she sent almost all of her money home to save the family of 14 children their farm when her parents passed.
For my grandfather, he worked similarly with limited education as a barber and an elevator operator, and his passion was that his 3 children, now being raised in America, would have a great education. The dignity in my grandfather's work was what it meant for his children, who became 2 lawyers and a teacher, my mother. When we think about work, we know that it provides meaning, purpose, and for a lot of us in this room and around the world, a vocation. And if we see that dignity in work, we know the inherent tension between that dignity and the frenetic race amongst the leading AI labs to create an artificial general intelligence that, quote, exceeds humans in virtually all economically valuable tasks. That's a quote from the CEO of OpenAI. I'm going to reflect before we turn to our panel on 2 opportunities that AI presents to work, 2 risks, and 6 critical challenge. And my general philosophy mirrors a lot of what we just heard. For workers, AI brings both wonder and worry, and we need to address both. And just to make things a little interesting in a workshop discussion, I'm going to bring a slightly challenging perspective to some of the comments we heard from Secretary Howe, because that makes a workshop more interesting. So first, in terms of opportunity, 30 years ago, Apple CEO Steve Jobs famously remarked that computers are like bicycles for the mind. And what he meant by that was there was a study that showed that humans, compared to our animal counterparts, were very inefficient when it comes to locomotion, to movement, except when a human is on a bicycle. And what the analogy meant to computers is, like a bicycle dramatically accelerates our locomotion and our ability for movement, computers, and I would argue AI today, can greatly enhance our cognition, our creativity, our capacity, but with a big if it's designed with the express purpose of complementing humans and not simply replacing them. That is inherently the opportunity of AI. The second opportunity is whether or not AI can be harnessed to provide an uplift for the kinds of vulnerable workers who are consistently excluded from opportunity. Can this be, unlike previous ways of technology, a technology that can very purposely be designed to extend the capabilities and opportunity of those like my grandma and grandpa who didn't have a lot of formal schooling and many opportunities? And can it be something that, for once with technology, lowers inequality instead of exacerbating it? I think this is some of the hope we see with the technology. But I'm going to emphasize some of the worry, the risk. And I'm going to point out 2 very obvious risks when it comes to generative AI and large language models that are advancing so rapidly. What could this mean for work and workers? And the first is the risk to livelihoods. And we see this, there's just new polling that came out in America from Pew that shows that the public has a lot of anxiety about what this technology is going to mean for their jobs. And we already know that this technology is poised to continue a decades-long trend of replacing and automating repetitive, modest-paying work. And I actually have a different take on the bank teller example. I'm in the middle at Brookings of writing a case study that takes exactly the conventional wisdom that the bank teller is a positive parable about technology and turns it on its head. My team and I have done a bunch of analysis. The famous paper that cites, the data stops in 2010. It turns out if you update bank teller employment since 2010 in America, it's declined almost by half. That's a more precipitous drop even than travel agents and some of the jobs we think of as the most over the last 20 years with computerization. And actually, bank tellers are an important job. They represent millions of opportunities for high school educated women in America and in many other countries that provide stability, 9-to-5 schedules. We have documented they provide upward mobility and dignity. I've been interviewing bank tellers. They represent a class of office-based, female-dominated, routine middle-skill jobs that are very much at risk from this technology, as they have been from previous waves. In other regions, that might look like
IT help desks in India, Philippines, call centers, business processing, outsourcing. This is really an important source of employment. But unlike previous waves, recent waves of technology, when my colleagues and I took a data set that OpenAI, the creators of ChatGPT, gave us to analyze that looked at all jobs across the economy and every task, and we looked at what was the exposure to this new ChatGPT technology, we found a really striking reversal compared to the most recent decades of technology, in that the jobs we have long associated with not only being very good jobs, knowledge-based jobs, professional jobs, that have historically been immune to automation, we found that those are some of the most exposed, the most impacted from this new technology. That means jobs, and I included this in the writing, there's a link to the paper if you want to see the data. Those are really good jobs. They are in STEM jobs, law, finance, business, creative fields, academia, education, healthcare. The opportunity that this technology may pose if the technology, and I agree with Secretary Howe, the data from Anthropic shows that today, this technology is mostly augmenting. We risk that changing, and I was just at Anthropic's headquarters a few weeks ago talking with their social and economic insights team. They acknowledge that right now, while the story is augmentation, there's a very big risk as the capabilities advance, it will turn to automation. The social, political, and economic consequences of that type of disruption cannot be underestimated. The second risk is to lower wage workers. And while I see opportunity, I think we can also see risk. First is around not job quantity, but job quality. We know that it is vulnerable workers who bear the brunt of some of the job harms, whether it's surveillance, discrimination, bias. We don't yet have good evidence about these new technologies, but it's easy to see how risks like surveillance could be exacerbated significantly from this type of technology. And second, while I'm hopeful for lowering inequality, I think there's real risk that lower wage workers and entire regions could be left out and left behind from the upsides of this technology if we're not careful. The balance between these competing tensions, between augmentation and substitution, between job growth, job loss, between capital and labor, this will not be decided by technology alone. It will be decided by really conscious decisions that are made over the next few years. It is my job at Brookings to be immersed in this technology. I try all the latest technology. I've spent 40 hours talking to advanced voice mode role-playing jobs. I just spent $200 out of my own pocket to get the most expensive ChatGPT account so I can try deep research. I'm very aware of how quickly this technology is advancing. But what keeps me up at night more than the technology is how underprepared we are as a society to manage this transition. Right now, I do not feel we have the dignity of workers driving these decisions. It's geopolitics, it's a fierce competition, it's market forces, and profit is driving it. So this leaves us, I'm going to say this very quickly because I don't want to run out of time, 5 critical challenges I hope we can grapple with. The first challenge is how do we ensure workers themselves can shape the design and the deployment of this technology? We know in America last year, there was an incredible example of Hollywood writers going on strike for 5 months. AI was one of their most important issues. And because of that collective bargaining and that worker power, they secured first of their kind AI protections in their contract. That shows how an ancient institution, unions, collective bargaining, can be such an important way to manage these new technologies for workers. But in our research at Brookings, we're calling out something called the great mismatch. In America, at least, not as much Europe, the sectors that are most exposed to this technology, where we're going to see the greatest disruption, have the lowest union density in the entire economy, sometimes as low as 1%. What do we do to make sure workers, even when there are not strong unions, how do we make sure they have a voice and a seat at the table? The second is, what do we expect of employers? And I know that this community has been active in shaping around AI ethics in the Rome Call, really embedding ethical principles in the technology itself.
I would argue for workers, it matters almost as much, if not more, what their employers do. How is this deployed in their workplace? What do we expect of those employers to be ethical, not just in things like privacy and data, but in terms of deploying labor-saving technology? I don't think there's enough of a conversation about that. Third, we can't just wait for employers to do the right thing. We obviously need guardrails, regulation, and policy change, both on the job harms and on the risk of displacement. My take is we have more models on the former in terms of job harms than we do on displacement. And in America, we face not a pre-regulatory moment, but an anti-regulatory moment. I have very little faith that we're going to see any meaningful regulation. The fourth is, how do we ensure the most vulnerable workers can benefit from this technology, even when there's great digital divides and limited access? I think that's a major challenge. And finally, my final provocation is, how are we going to know what are durable human skills for the employees of the future in an era where technology upends every day our preconceived notion of what is uniquely human? If I'd been giving this presentation 3 years ago, I would have sounded very confident that I knew what it was that would make us beat technology in the future. I would have said advanced education, be more human, more compassionate, more empathetic, more creative, more persuasive, maybe learn some coding. Every day, there's a new study that comes out that shows we are knocking down those assumptions. And I think one of the bigger questions we face, because this technology is mimicking our social and emotional intelligence, is not what is uniquely human, but what should be uniquely human. So finally, the question is not, will AI change work? It already is, but will workers be the ones to design and benefit from it? And with that, I would like to turn to our first speaker. Thank you. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. También me sumo a los agradecimientos a los organizadores por invitarme a participar de este evento y especialmente me sumo a todos los rezos en el mundo que oran y claman por la salud de nuestro querido Papa Francisco. Ingresando en el tema que nos convoca, yo he presentado una ponencia por escrito, una extensa ponencia, donde intenté dar un resumen de lo que ha sido la evolución del trabajo desde la Revolución Industrial y en el cual fui señalando cómo, a través del desarrollo de los años, el capitalista o el sistema del capitalismo se ha ido adueñando, apropiando parcialmente de la identidad, de la capacidad y de la propia libertad de los trabajadores. Y dimos cuenta también cómo se dio como respuesta a esos avances del capitalismo la creación de un derecho del trabajo que fue tuitivo en favor de las personas que trabajan, y en el cual se resaltaba, como señalaba Molly recién, la dignidad de la persona que trabaja. Y quiero señalar que la dignidad no es un derecho. La dignidad es inherente a las personas, porque si fuese un derecho, cualquier dictador de turno podría eliminarla. La dignidad es esencial de las personas y en función de ello, las distintas naciones en sus ordenamientos internacionales fueron concibiendo la orden de progreso, el progreso de los pueblos, a partir del pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, a partir de los años 70 se fue implementando un modelo neoliberal en el cual el trabajo y el derecho del trabajo que lo tutelaba empezó a ser considerado como un costo que debía ser reducido si no eliminado.
y comienzan a desdibujarse las figuras clásicas de esa relación sinalagmática entre capital y trabajo. Los trabajadores ahora son llamados emprendedores, las relaciones y vínculos aparecen en una red y la empresa se desdibuja en una nube que no sabemos dónde está. Asistimos entonces a una globalización sin reglas, a una suerte de soft law, donde los grupos concentrados y hegemónicos van imponiendo las reglas. Es más, van imponiendo también los propios órganos de resolución de los conflictos. Sabemos que a lo largo de las transformaciones económicas y de los procesos de trabajo, como fueron el taylorismo, el fordismo o el toyotismo, se obtuvieron grandes avances tecnológicos, grandes desarrollos tecnológicos, pero también grandes pérdidas de puestos de trabajo que fueron empobreciendo a la clase trabajadora. Y yo me pregunto, el 10% de la población mundial concentra el poder económico del 90% restante. Y en ese 10% que concentra la riqueza no hay un solo trabajador. Entonces la pregunta es, ¿la inteligencia artificial en un proceso de reducción de derechos sociales va a promover cambios para el desarrollo de la persona o va a promover cambios para el desarrollo económico de las grandes empresas transnacionales? Y me parece que este es el desafío o la pregunta que deberíamos hacernos. Porque sin duda la inteligencia artificial va a provocar grandes cambios, como también grandes sesgos. Probablemente personas como yo, cercanas ya a los 70 años, no alcancemos a comprender el desarrollo de estas nuevas tecnologías y sea el trabajo de jóvenes, lo cual va a generar nuevos sesgos discriminatorios. Hoy asistimos al desarrollo de un nuevo proceso de producción, porque estamos hablando de procesos de producción a partir de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial. Y sabemos que van a alcanzar, que van a promover desarrollos tecnológicos y, como dijo el Papa Francisco, no los podemos negar, no los podemos desconocer. Pero también tenemos que tener claro que esto provocará millones de pérdidas de trabajo humano. Y lo más preocupante es que lo que se intentará no va a ser reemplazar la mano de obra como ocurrió con el taylorismo o el fordismo, sino que directamente se va a tratar de apropiar a la inteligencia de la persona humana, introduciendo nuevos sesgos discriminatorios para convertirse probablemente en un instrumento de dominación de la persona y del mundo, dando lugar a una nueva forma de totalitarismo, del cual, como decía el Papa Francisco, no podemos ser indiferentes. En la ponencia he presentado por escrito, he tratado de desarrollar con amplitud este tema. En el lapso de tiempo que me queda volcaré algunos interrogantes. Y a modo de ejemplo nos preguntamos, de la misma manera que lo hace la Carta Ética Europea sobre Inteligencia Artificial, ¿cómo podemos construir un mundo con inteligencia artificial y dispositivos autónomos interconectados que sea seguro? ¿Y cómo podemos estimar los riesgos involucrados? ¿Quién va a ser el responsable de los resultados no deseados y en qué sentido será responsable? ¿Cómo se deben rediseñar nuestras instituciones y leyes para que estén al servicio del bienestar de las personas y de la sociedad? ¿Cómo evitar que a través del aprendizaje automático, los datos masivos y la ciencia del comportamiento manipulen las arquitecturas de toma de decisiones según fines comerciales o políticos? ¿Qué grandes esfuerzos deben hacerse para evitar discriminaciones y prejuicios? ¿Qué salvaguardias adicionales sólidas deben introducirse para evitarla? Se habla de las normas transnacionales, pero ¿cómo podemos evitar la brecha digital de nuestros países
de América Latina, considerada la región más desigual del planeta, con los países tecnológicamente más avanzados. ¿Cómo se pueden promover sistemas seguros y fiables de inteligencia artificial? ¿Cómo se puede gobernar la inteligencia artificial para que no quede a merced del poder dominante de los mercados? ¿Cómo evitar que a través de la inteligencia artificial se vulneren los derechos fundamentales de las personas? Es decir, ¿cómo se puede prevenir que estas poderosas tecnologías sean utilizadas para socavar sistemas democráticos y convertirse en mecanismos de dominación? Para ello consideramos que debe ser concebida como un sistema basado en la dignidad de la persona humana y en el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales. En el campo específico de las relaciones laborales, el tema debiera ser abordado desde el necesario diálogo social tripartito, mediante la promoción de programas continuos de formación digital, prohibiendo expresamente el empleo de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o que exploten la situación de las personas más vulnerables, asegurando el control y la supervisión humana, considerando como de alto riesgo el uso de la inteligencia artificial en el empleo y en la gestión de los trabajadores. Es decir, en concreto, deben prohibirse los sistemas de categorización biométrica basados en datos biométricos de las personas físicas que puedan invadir de forma grave los derechos y las libertades. Para ir terminando, resulta necesario introducir normas armonizadas sobre el empleo y la protección de los trabajadores, así también como en la reparación de los daños. Incorporar los nuevos daños resultantes de los mecanismos de la utilización de inteligencia artificial en las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Abordar la brecha de género, tanto la interna entre géneros como la exógena, que se refiere al desempeño de las mujeres en ámbitos no tecnificados o de baja cualificación técnica. ¿Cómo se afectará el medio ambiente laboral, las condiciones de trabajo, la jornada laboral y su planificación, la conciliación entre el ocio y el trabajo y la vida familiar, el descanso y el acoso tecnológico? Asegurar el derecho de las personas a no aceptar la incorporación y el uso de datos sin que esto implique represalias en el ámbito de trabajo, acompañando ello con el ejercicio de un habeas data por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales. Asegurar el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo, incluidos la libertad sindical, el derecho de información, el de huelga y la negociación colectiva. Considerar el derecho de información no solo como un derecho individual, sino también como un derecho colectivo de los trabajadores. Limitar el derecho de sigilo o secreto de las empresas frente a ese deber de información de la representación sindical. Incorporar procedimientos preventivos de crisis cuando las innovaciones tecnológicas produzcan una merma considerable de pérdidas o suspensiones de puestos de trabajo. Asegurar el derecho de huelga, evitando que se produzca una forma digital de esquirolaje, el que debiera estar expresamente prohibido. Como dijimos en nuestra ponencia escrita, se trata de adoptar un sistema de inteligencia artificial basado en la centralidad de la persona humana y en el pleno respeto de los derechos humanos. Queda claro entonces que de lo que se trata es de reforzar la eficacia de los derechos fundamentales y de los recursos vigentes para tutelarlos de manera efectiva. Muchas gracias. Cardeal Turkson, presidente Alan Ford, chanceler Soares Orozco, juiz e nosso presidente do Copagil, Andrés Galhardo, senhoras e senhores. Ao tempo em que nos reunimos em pensamentos e orações pela saúde do Papa Francisco,
pareceu-me um bom caminho iniciar minha intervenção falando de esperança. A esperança não engana. Essa foi a mensagem central escolhida pelo Santo Padre para este jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 25 em 25 anos. Foi nesse mesmo espírito que Francisco nos acolheu nesta cassina em 2019, quando foi criado o Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais da Doutrina Franciscana. Naquela ocasião, Francisco começou seu discurso dizendo ter motivo de alegria e também de esperança estar conosco em um encontro que não se limitava a nós, mas remetia ao trabalho que desenvolvemos de forma coletiva junto aos nossos povos, com o desejo e a busca sincera de garantir que a justiça, e especialmente a justiça social, possa beneficiar a todos. Como podemos, então, pensar juntos um futuro de esperança para o mundo do trabalho a partir dos desafios impostos pela inteligência artificial? Como abrir caminho a oportunidades diferentes que não implicam frenar a criatividade humana, nem o seu sonho de progresso, mas orientar essa energia por novos canais, como nos conclamou Francisco na encíclica Laudato Si? É o próprio Papa que nos aponta o caminho. O nosso desafio último é o homem e continuará a ser sempre o homem. Não nos esqueçamos. Seu apelo para que a tecnologia esteja a serviço do homem distancia-se, contudo, de uma visão antropocêntrica mesquinha. Sustentável e integral, o desenvolvimento humano proposto por Francisco reveste-se de um sentido de solidariedade e de cuidado com a nossa casa comum, que sofre diretamente os impactos da inteligência artificial, desde o consumo de energia, água e minerais, à produção de lixo eletrônico. Caminho para o desenvolvimento humano, o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido de vida nessa terra. O próprio Cristo cresceu num lar de simples trabalhadores e trabalhou com suas mãos para ganhar o pão. Mas o trabalho pode tornar-se vazio de sentido e causa de alienação quando a economia se pauta no lucro a todo custo, no lugar de centrar-se nas pessoas. Esse risco se intensifica quando a crença de que a tecnologia assegura o progresso nos impede de ver a inteligência artificial como instrumento que é. Pode favorecer o bem comum ou acentuar o flagelo generalizado da exploração do homem pelo homem. A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de modo que, de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte razoável e que possam viver à custa de menos trabalho e privações. É o que adverte Papa Leão XIII em Regnum Novarum, primeira encíclica da doutrina social da Igreja, que permanece atual, em particular, diante da necessidade de que os Estados regulamentem a inteligência artificial, assegurem a participação ativa de trabalhadores e trabalhadoras em processos decisórios relacionados à sua implementação nas relações de trabalho e promovam capacitação e proteção social com prioridade aos menos favorecidos e atenção a recortes de raça e gênero. A propósito da necessidade de uma abordagem interseccional, é sintomática a afirmação do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Ondbo, durante a Cimeira sobre a Inteligência Artificial de Paris, de que a automatização do trabalho, por ela provocada, afetará mais postos ocupados por mulheres, aumentando o fosso entre homens e mulheres. Para um futuro de trabalho com esperança, também é preciso compreender o presente. Compreendê-lo em profundidade, além dos noticiários que nos apresentam a tecnologia dissociada do humano. A realidade subjacente, as narrativas e interfaces que enfatizam a autonomia da inteligência artificial é outra, e é dura. Para alimentar e treinar a inteligência artificial, trabalhadores e trabalhadoras do Sul global catalogam dados, monitoram conteúdos, avaliam fotos, dentre outras microtarefas realizadas de forma repetitiva, sob rígida vigilância remota, com baixa remuneração, em média $2 por hora, e exposição a graves riscos psicológicos. São os trabalhadores fantasmas, expressão cunhada pela antropóloga Mary L. Gray e pelo cientista Siddharth Suri. Então, sim,
Há muitas atividades que apenas humanos podem fazer, mas nem todas elas promovem saúde e bem-estar, como correr a meia maratona. O trabalho precarizado sobre o qual se erguem grandes empresas de tecnologia insere-se no que o Papa Francisco denominou injustiça social generalizada, ou seja, como algo natural e, portanto, tornado invisível, que acaba por abafar uma história de adiamentos e esquecimentos. Em geral, ela está associada ao discurso de inadequação de direitos sociais diante das novas formas de trabalho, como se a regulamentação e a responsabilização atrasassem o avanço da tecnologia e do progresso. Esse discurso orientado ao lucro contribui para o aprofundamento do paradigma tecnocrático descrito pelo Santo Padre na encíclica Laudato Si e nos distancia de alcançar o oitavo objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos. No mundo de virtualidades, mudanças e fragmentações intensificados pela inteligência artificial, os direitos sociais não podem ser apenas exortativos, nem apelativos nominais, mas devem ser farol e bússola para o caminho. À guisa de regulamentação adequada, somos convidados por Francisco a mobilizar toda a imaginação jurídica com a finalidade de assegurar a exigibilidade, justiciabilidade e eficácia dos direitos sociais, sobretudo em favor das pessoas mais vulneráveis. Ao contrário da inteligência artificial, que faz escolhas a partir de padrões algorítmicos, o mundo do trabalho exige autêntico e criativo diálogo social. Trata-se de promover a cultura do encontro, em substituição à cultura do descarte. Encontro de corações humanos, capazes de trilhar juntos caminhos de dignidade e respeito mútuos, pautados pela algorética franciscana, que orienta o uso da inteligência artificial a partir de princípios éticos como transparência, inclusão, responsabilidade, imparcialidade, fiabilidade, segurança e privacidade. A esperança em Francisco, assim como em Paulo Freire, nunca será uma espera vazia. Seu chamado é para que, diante de conflitos presentes e futuros impostos pela inteligência artificial, não nos deixemos dominar pela inércia, nem percamos os horizontes em confusões e insatisfações. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa nos convida a encarar o conflito, sofrê-lo e resolvê-lo, transformando-o no elo de um novo processo. Esse é o caminho percorrido na construção coletiva de soluções, que colocam a tecnologia a serviço do bem comum. São passos ainda iniciais, é verdade, mas firmes na direção de uma economia solidária. É o caso da iniciativa Contrate Quem Luta, do Núcleo de Tecnologia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, MST. Por meio de um assistente virtual, chatbot, o MST conecta trabalhadores sem teto a oportunidades de trabalho sem lhes cobrar um centavo pelo serviço, a partir do processamento de linguagem natural e de geolocalização. O Contrate Quem Luta é um belo exemplo que nos permite esperançar sobre o potencial transformador da inteligência artificial colocada nas mãos de quem trabalha. Em direção contrária ao uso hegemônico da inteligência artificial, que impõe soluções uniformizantes, arquitetadas a partir dos problemas e experiências do norte global e das elites de cada país, não existe solução universal para a economia solidária digital. Ela está ligada aos territórios, como afirmam Emanuele Rubin e Lucas Milanês, antes da construção de tecnologias, é preciso olhar para quais são as necessidades das comunidades. Nada sobre nós sem nós. Diante da intensidade das transformações que a inteligência artificial impõe ao mundo do trabalho, somos desafiados a tecer laços de fraternidade que aprofundem a nossa humanidade compartilhada. Disso resulta a atualidade e pertinências das palavras do Papa Francisco, dedicadas, juiz Andrés, aos participantes da primeira Jornada de Direitos Sociais, em 2018.
os atores judiciais devem assumir com responsabilidade e integridade o papel político institucional para o qual foram ungidos, nunca esquecendo, e sobretudo, que são seres humanos e que devem isso a outros seres humanos. Eles devem isso à sua comunidade, à sua família, ao seu país e, aliás, para aqueles que creem, lembro que devem isso ao caminho que Deus lhes deu para percorrer. Muito obrigada. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los pedidos por la pronta recuperación de salud del Santo Padre y a la preocupación, supongo, de todo el auditorio por la importancia de su voz en este tema que nos ha convocado a debatir. Agradezco, por otra parte, al presidente de Copaju, el doctor Gallardo, haberme invitado. Quisiera empezar esta presentación hablando de el contexto en que en mi país, en la República Argentina, se da la irrupción de esta tecnología de inteligencia artificial. Y este contexto es el de crisis de confianza de la sociedad en el sistema de justicia. Y paradójicamente, a pesar de esta crisis de confianza, hay una creciente demanda de la sociedad para que la justicia se involucre de manera más activa en graves conflictos sociales generados por el desmantelamiento del estado de bienestar. No solo en cuanto a la pobreza estructural, sino también en otros temas que en la República Argentina se ha dado a llamar por algún sector como la batalla cultural, que lleva a poner en duda el derecho de las diversidades, a considerar a la violencia de género un negocio por parte de mujeres respecto de los hombres, y a exigir cada vez mayor seguridad ciudadana basándose en el aumento de la punibilidad y la pérdida de garantías. Esto ocurre en mi país. Entonces, la preocupación es si esta reforma al sistema judicial que viene a incorporarse con la inteligencia artificial no va a profundizar estos sesgos, porque en nombre de la reforma judicial se han tratado proyectos que van desde la democratización de la justicia con la elección popular de sus miembros y la temporalidad de los mandatos de los jueces, hasta otros de mayor medida, los que más ha habido, basados en un concepto nacido del consenso de Washington, que es la seguridad jurídica, por el cual se pierden derechos para asegurar inversiones que van a hacer crecer al país. Entonces, en este concepto, la integración de esta tecnología disruptiva, a la cual acompaño, la secretaria general del Poder Judicial de la Ciudad, ha mostrado en lo que estamos trabajando en el Consejo de la Magistratura y estamos dispuestos a involucrarnos en su avance porque además lo consideramos inevitable. La inteligencia artificial generativa, el Big Data, el blockchain, están reconfigurando todo el sistema judicial. Y esto plantea desafíos éticos y tecnológicos, sociales y laborales, como bien lo planteaba Roberto Pompa o Amanda recién, y me pregunto, la inteligencia artificial generativa, capaz de crear este contenido original y casi indistinguible del humano, no es neutral. Es necesario, como lo expresara el Santo Padre, que la tecnología nació con un propósito y en su impacto en la sociedad humana representa siempre una forma de orden de las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar determinadas acciones, pero se las impide a otras. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en la inteligencia artificial, que al limitar la inteligencia humana plantea preocupaciones sobre su influencia en la distinción entre realidad y ficción,
Y sobre todo, yo voy a entrar a lo mío, que es el derecho penal, genera muchas dificultades en la valoración probatoria, ¿no? Nosotros en la República Argentina, lentamente y muy trabajosamente, con mucha resistencia en el sistema federal, se está yendo hacia la oralidad de los procedimientos. En el 2015 se sancionó la reforma al Código Procesal. A 10 años, solo 4 o 5 cámaras federales del país, de las 24, han adoptado el sistema de oralidad. Hay mucha resistencia, seguimos con un sistema inquisitivo, y me imagino lo que podría llegar a ser, porque la oralidad va en un sentido y la inteligencia artificial va en otro. La resolución de un juez en una audiencia con inmediación, conociendo a las partes, escuchando a los testigos, valorando su credibilidad, va en sentido totalmente contrario al uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. Estoy hablando simplemente del derecho penal, es el que me toca. Por otra parte, la opacidad de algoritmos y la dificultad para predecir su comportamiento pueden generar resultados inesperados y perjudiciales para la humanidad. Me imagino que ya yendo a lo doctrinario y no a la prueba, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial atribuya a una conducta el carácter doloso o culposo en base a la utilización de datos antes almacenados? Por eso no basta con mitigar los posibles daños, sino que como juristas debemos garantizar, como se ha dicho varias veces acá, que se respete la dignidad humana. Y esto implica, por lo tanto, un replanteamiento de los marcos legales y éticos, y la creación de nuevos mecanismos de supervisión y control que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, de alguna manera. El Big Data, por su parte, ofrece un enorme potencial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el Poder Judicial, porque el análisis de grandes volúmenes de datos puede ayudar a identificar patrones y tendencias. Pero, sin embargo, también plantea riesgos significativos para la privacidad y la equidad. La recopilación y análisis masivos de datos personales puede llevar a la discriminación algorítmica y a la violación de derechos fundamentales. Mi primera aproximación al tema de la inteligencia artificial fue a partir de una causa que llevaba el juez Gallardo sobre el reconocimiento facial de prófugos, sistema que se instaló, se puso en funcionamiento en nombre de la seguridad ciudadana sin salvaguarda, sin que funcione la comisión que debía fiscalizarlo de la legislatura, sin que tuviera intervención la autoridad de control de los datos personales y que, por otra parte, se demostró que no tenía ninguna responsabilidad los usuarios del sistema, a punto tal que se utilizó para muchas más verificaciones de identidad que las previstas en el sistema, que era simplemente reconocimiento facial de prófugos. En razón por la cual fue declarada inconstitucional la norma que lo creaba, confirmada esta resolución por la Cámara y no se apeló al Superior Tribunal, ¿no? Quedó firme porque era insalvable la violación a las garantías, a partir de la cual se determinó que ese sistema había sido puesto en funcionamiento sin un estudio del impacto en la privacidad que, por ejemplo, recomienda la Carta de la Unión Europea. La tecnología blockchain, con su capacidad de crear registros inmutables y transparentes, puede transformar el sistema judicial y puede utilizarse para garantizar la integridad de las pruebas y aún también para mejorar la integridad de los procesos judiciales, la transparencia de los procesos judiciales. Sin embargo, también plantea desafíos técnicos y legales por la interoperabilidad entre diferentes sistemas y la falta de un marco regulatorio claro respecto de la propiedad de la información. La incorporación de estas tecnologías en el sistema judicial, ya lo dije, es un proceso inevitable. Es fundamental, por lo tanto, desarrollar estos marcos legales y éticos que guíen el uso de las tecnologías y los mecanismos de supervisión,
no voy a abundar sobre esto, han hablado mucho. Y esto abarca a sistemas de inteligencia artificial diseñados para ser empleados por la autoridad judicial o en nombre de ella, con el propósito de asistir en la investigación e interpretación de hechos y la ley, y en la aplicación de la ley a un conjunto específico de hechos. Esto, fíjense que el reglamento para la Unión Europea sobre el uso de inteligencia artificial, en su anexo tercero, define a los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la justicia como de alto riesgo. Pero a su vez nos presenta una nueva oportunidad. Es el momento de señalar y en esta nueva oportunidad es el momento de señalar la importancia y la necesidad de que las ciencias jurídicas vuelvan a brevar de una filosofía y de una ética que la sustente, porque aún sin inteligencia artificial, este peligro de homogeneización de las sentencias, de las resoluciones judiciales, se está dando en la realidad a través del uso de la jurisprudencia, y se ha perdido parte de la innovación en la creación de nuevas doctrinas. Es decir, todos seguimos en un sistema burocrático de repetición de decisiones. Y con este sistema de inteligencia artificial corremos el riesgo de sustituir la voluntad del juez, mucho más que lo que es ahora, y otros operadores con decisiones meramente técnicas tomadas por un algoritmo, ¿no? Es decir, una determinación matemática de cuál sería la fórmula de una relación social compleja como puede ser el delito. El Santo Padre nos exhorta: necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre la decisión como elemento más estratégico de un proceso de elección. El proceso de elección es lo que hace la inteligencia artificial. Es decir, la decisión debe ser del juez y sobre ella debe recaer una responsabilidad no solo jurídica, sino moral, ética. Me parece importante dedicar los minutos finales a reflexionar sobre la relación entre la incorporación de estas nuevas tecnologías en la administración de justicia como una parte de la aplicación a los derechos sociales, culturales y el trabajo. La digitalización y la inteligencia artificial, la digitalización empezó mucho antes, ya no son meras herramientas de apoyo, sino que se han convertido en elementos estructurales que reconfiguran el modo en que se toman decisiones judiciales. Y esto altera las dinámicas laborales y gremiales dentro del sistema judicial. Este proceso no solo desplaza ciertas tareas tradicionales humanas, hoy tenemos que reubicar a los oficiales notificadores, aquellos que iban domicilio por domicilio entregando la citación o la resolución judicial, por ejemplo, sino que también plantea nuevos desafíos en el ejercicio del derecho, redefiniendo funciones y exigencias. Y nos lleva entonces a una transformación de la labor jurisdiccional y plantea, por parte del Consejo de la Magistratura que yo integro, la necesidad de adaptar los sistemas de formación internos para incorporar nuevas habilidades técnicas con el fin de que los empleados y funcionarios judiciales encuentren nuevos roles dentro de la justicia digital, esta alfabetización tecnológica que se pide. Los jueces, fiscales y defensores están viendo cómo la inteligencia artificial redefine sus funciones. Ya vimos cómo funcionaba Prometeo en dictámenes del Ministerio Público Fiscal. En otros casos, el procesamiento del lenguaje permite un acceso más ágil a la sociedad, o, como siempre, la búsqueda de la jurisprudencia y la normativa está automatizada y permite mayor eficiencia, medidos en términos de tiempo, no de eficacia. Quiero aclararlo esto. Sin embargo, esto genera un fenómeno que podríamos llamar delegación de autoridad a sistemas automatizados. Entonces, cuando los jueces comiencen a confiar en la inteligencia artificial para fundamentar sus decisiones, surge una cuestión central que ya se ha planteado: ¿quién ejerce realmente el poder de decidir? ¿Se mantiene la autonomía judicial o se transfiere parcialmente a un modelo basado en datos? Recientemente, en una conferencia, en una asamblea del Foro Federal de Consejos de la Magistratura, se planteaba como un tema a discutir la utilización de la inteligencia artificial para la selección de magistrados, ¿no? Es decir,
gran tema este. Ya estamos no solo sustituyendo al juez, sino sustituyendo a cómo designar un juez. Es una actividad que tiene que ver con lo científico, que tiene que ver con los antecedentes, pero que también tiene una decisión política de qué jueces queremos. Los sistemas de inteligencia artificial no interpretan ni ponderan jurídicamente, sino que procesan posibilidades basadas en datos previos. Y esto podría influir en lo que ya dije, homogeneización de decisiones judiciales, reduciendo el margen de interpretación y de innovación y afectando principios como la equidad y la ponderación de circunstancias particulares, nuevas, extraordinarias, cambiantes, en una sociedad que es cambiante no solo en lo tecnológico, sino también en lo social. El impacto de esta inteligencia artificial no solo afecta a los jueces fiscales, sino también a empleados administrativos, peritos, auxiliares de la justicia y abogados. El creciente uso de asistentes automatizados y plataformas de análisis legal está modificando la estructura del trabajo del abogado y generando un desplazamiento de tareas que antes requerían intervención humana. Y aquí se abre un nuevo campo de conflictos gremiales, ¿no? La incorporación reduce la demanda de ciertas funciones administrativas, afectando condiciones laborales, como ya he hablado, y al mismo tiempo genera diferencias entre grandes y pequeños estudios. O sea, mientras los grandes bufetes tienen recursos para implementar tecnología avanzada, los estudios pequeños o el abogado individual puede quedar rezagado, afectando su competitividad y el acceso equitativo a las herramientas digitales. Por otro lado, la proliferación de plataformas de asesoría legal basadas en inteligencia artificial está cambiando la forma en que los ciudadanos acceden a la información jurídica. Esto impacta en la práctica del derecho tradicional y en el monopolio de los colegios de abogados sobre la administración del derecho y en la relación abogado-cliente, generando nuevas dinámicas en el ejercicio profesional. En última instancia, el objetivo es construir un sistema judicial eficiente, accesible y justo, que utilice la tecnología para mejorar la calidad del servicio de justicia, no solo los tiempos, y garantice fundamentalmente los derechos humanos. Muchas gracias. Good afternoon. I'm Pamela Washington from Anchorage, Alaska, and this is my second time here. Our prayers are with the Pope, and each time I come, he's been in the hospital, so we were hoping to have a chance to see him this time. But my comments are simple. Just a couple of years ago, the Pontifical Academy of Social Sciences invited the legal community and the academic community together to consider the impact of colonization and decolonization on social justice. And today, as we gather again here at the Academy to discuss artificial intelligence, justice, and democracy, AI appears to be emerging as the new colonizer. According to several experts and researchers, particularly in the field of technology, ethics, there are growing concerns that AI could be considered the new colonizer due to its potential to exacerbate existing power imbalances and exploit data from marginalized communities, particularly in developing nations, mirroring patterns of historical colonialism where wealthier powers extracted resources from colonized regions. Karen Howe, writing for the MIT Technology Review, tells us that European colonialism, they say, was characterized by the violent capture of land, extraction of resources, and exploitation of people, for example, through slavery, for the economic enrichment of the conquering country. While it would diminish the depth of past traumas to say that AI industry is repeating this violence today, it is now using other, more insidious means to enrich the wealthy and powerful at the great expense of the poor. It is not hard to see how artificial intelligence could potentially widen the gap between the rich and the poor, as it has the potential to automate many low-skilled jobs, leading to unemployment,
for lower income individuals while creating new high-skilled jobs that may be inaccessible to those without necessary education and resources. Wealthier nations and individuals are better positioned to access and benefit from advanced AI technology, further exacerbating existing inequalities. In the late 1950s, the manual process of connecting telephone calls was replaced by automated systems, eliminating the need for human intervention. At the time, there was approximately 340,000 switchboard operators, mostly women, employed by the Bell telephone system in the United States, primarily included AT&T. Another 1 million operators were working at offices and factories and other businesses during this time. Automated switchboards improved efficiencies and reduced labor costs. It also created a large-scale job displacement. The pace at which technology has permeated our lives is much more aggressive today. It took 75 years for fixed telephones to reach 100 million users globally. In contrast, mobile phones achieved this milestone in just 16 years, and the internet took only 7 years. The Apple Store took 2 years, and strikingly, ChatGPT reached this 100 million users in a mere 2 months. This unprecedented rate of adoption not only highlights the transformative potential of AI, but also sets the stage for a major shift in the global workforce. A recent report by economist Goldman Sachs Group stated that improvements in AI technology may cause almost a quarter of existing positions in the United States and Europe to be replaced. According to the report, 60% of workers are in occupations that did not exist in 1940, but research suggested that technological changes over the past 40 years have displaced workers faster than it has created jobs. Although the World Economic Forum predicts that new jobs will emerge for those made redundant by automation, these might be higher skilled occupations requiring education and training, potentially out of reach for those with limited resources. There's a danger that this could lead to the harmful impact of AI and automation being concentrated in less developed and more economically disadvantaged countries and regions, where a higher proportion of the workforce is in low-skilled jobs. Workers contending with being replaced by AI in the workplace will need to access the skills, education, and training necessary to secure employment in an increasingly more advanced job market. This education and upskilling will be necessary to qualify for available jobs in both advanced and impoverished countries where the computer mechanism may not be as secure or sophisticated. But then I say the human brain is not replaceable by machines. Humans operate with care, compassion, and understanding. Artificial intelligence has limitations. The algorithms we've already heard are only trained or available by available databases. When you draw from available databases, you are drawing from a very specific and select group of technologically proficient individuals. So do we trust these algorithms encompassing the global universal perspective? And what about mere humans created in God's image, irreplaceable? All of us in this room today are people with advanced skills and education. And so our jobs are probably not going to be replaced anytime soon. But what about the lower skilled workers that we are here to talk about? The administration of justice is probably going to be safe because AI is assisting. We have had 2 judges in New York that have had to sanction lawyers for using AI without disclosing it. And so one thing we have to do is disclose the use of it. But just think about all of us traveling here to the Vatican from our various countries and places. Did you notice how many people were dismissed or not a part of that process? Just years ago, we would have to speak to somebody to book a plane ticket. We'd have to speak to somebody to get a taxi, to change our reservations.
but I booked my whole trip from Anchorage, Alaska, all the way to Rome, Italy, without speaking to a human being. Those are already jobs that have been replaced by artificial intelligence. Those jobs are already gone. And so when we think about that, we are talking about people who are just, remember, working is part of humans' dignity, to be able to work and provide for their families. Now we're going to say, in order to work and provide for your family, you have to have the resources for advanced degrees, advanced education, advanced skills, right? And so we're not at risk of that right now. But just think about it. Just a few years ago, we were watching the Flintstones and the Stone Age. Then we were watching the Jetsons in the future. This is really happening to us right now. And just finally, I was reading a book called Misreading Scripture with Western Eyes, Removing Cultural Blinders to Better Understand the Bible. And one of the gentlemen who wrote the book gave the story about being on mission in a little town in Indonesia. He went to a bookstore, and when he walked in, there was a hostess that invited him into the store. He started picking up books, and somebody took his book and took it to a counter, right? And then when he got to that counter, another person came, and when he was ready to check out, they walked him to the checkout counter. And then he went through a checkout counter with somebody helping him through. And when he got outside the store, he told his nice host, "That is so inefficient. Do I need 5 people to help me go into a bookstore and buy books? It's not efficient." And the young Indonesian man said, "What about those workers? What about those workers?" And so really, is the goal always efficiency, or will the goal be dignity? That's really the question. Thank you. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación a este evento y me uno a las oraciones de todos por el Santo Padre. Mi ponencia la denominé La revolución de la IA en el trabajo, un camino de transformación y aplicación de la perspectiva. Creo que todos confluimos en los mismos puntos, pues la inteligencia artificial se ha convertido en un tema cada vez más relevante en todos los ámbitos sociales, económicos, por ser esta una tecnología capaz de ejecutar trabajos que realizan los seres humanos. Eso es lo más impactante de esta IA. Esto conlleva a que tengamos muchos desafíos éticos, morales y legales en la búsqueda de la equidad, el acceso a la justicia y la erradicación de los sesgos algorítmicos que mucho se habla aquí, entre otros, siendo necesario establecer escuchado esta mañana, muchos marcos regulatorios y éticos claros para garantizar que esta implementación de la IA se utilice de manera responsable y en beneficio de la sociedad en general. Punto, pues, en el cual convergen todas las discusiones cuando se habla de la inteligencia artificial. Sobre este tema, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reunida en París en el año 2021, se efectuaron algunas recomendaciones ante las repercusiones positivas y negativas de la inteligencia artificial. Todas estas IAs pues, van a tener un efecto ante los cambios que se avecinan y ante los cambios que debemos afrontar. Esto en toda la sociedad y en las vidas humanas, en particular en la mente humana. En dicho texto se indicó que debido a las nuevas formas en que su utilización influye en el pensamiento, las interacciones y la adopción de decisiones de los seres humanos se afectará notablemente en los campos de la educación, las ciencias sociales y humanas, la comunicación y la información, por lo cual, aterrizándolo en el ámbito laboral, se deberá garantizar efectivamente una transición equitativa a los empleados en situación de riesgo. Aquí ya se había hablado de los riesgos que implica la implementación de estas nuevas tecnologías. Obviamente, todo cambio genera incertidumbre, genera expectativas
y lleva consigo unos riesgos los cuales tenemos que tratar de minimizar con políticas claras, con normas éticas y regulatorias de manera global. Esto supone, pues, entonces, poner en marcha programas de perfeccionamiento, reconversión profesional y encontrar mecanismos eficaces para retener a los empleados durante estos periodos de transición. Explorar programas de protección social para aquellos que no puedan reconvertirse o reacomodarse con estos cambios. Es importante mencionar que nosotros también debemos aprender a trabajar con la IA, a vivir con la IA, porque indefectiblemente es un cambio al cual tenemos que acomodarnos. Desde la rama judicial aquí en Colombia estamos generando estos cambios para nuestros jueces. El Consejo Superior de la Judicatura ha venido liderando una transformación digital responsable, consciente, pero desafortunadamente estos cambios también vienen atados a económico, un punto de equilibrio económico donde debemos contar con las herramientas, con los dineros para poder capacitar a los servidores judiciales y para poder implementar los equipos y las diferentes estructuras para que salgamos avantes con estos cambios. Recientemente, el Consejo Superior de la Judicatura estableció mediante el Acuerdo 12243 del 2004 una serie de lineamientos para efectos del uso responsable de la IA en la rama judicial. Precisando que este uso debía ser de manera responsable, respetuosa, clara y seguro, construyendo esta normatividad para dar unas pautas claras, efectivamente aterrizando todo lo que señaló la Corte Constitucional en un fallo de tutela de revisión en la sentencia 323 del 2002, donde hizo el estudio de un caso donde el juez utilizó la IA y, si bien es cierto, determinó que no tomó decisión utilizando este chatbot, sino lo tomó como apoyo, decidió en esta sentencia generar unas reglas claras. No voy a abordar mucho el tema, sé que más adelante les van a explicar, pero generó algunos principios, unas pautas, donde se indicó que los jueces solo podrían tomar estos chatbots como gestión administrativa, como un documento de apoyo, como una herramienta para corregir gramática y corregir algunos textos. En este sentido, luego de señalar lo anterior, se han cimentado otros referentes regulatorios enfocados en el ser humano. Siempre debemos mirar el ser humano, el beneficio de él. Entre otros, la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo 2019 promueve el desarrollo de un enfoque centrado en las personas con miras a fortalecer sus capacidades, consolidar las instituciones del trabajo y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el trabajo decente. A su vez, la OCDE también ha señalado sobre la inteligencia artificial en el 2019 que se debe respaldar en valores. Son muy incisivos en la ética, en el uso responsable de esta IA y en la garantía y respeto de los derechos humanos y los valores democráticos a lo largo de la implementación y el ciclo completo de la IA, con el objetivo de promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo transparente de estas herramientas. No podemos desconocer entonces que la inteligencia artificial ha generado incertidumbre. Esos cambios siempre generan incertidumbre sobre la sustitución, como lo venían hablando mis compañeros de panel, de la realización de las tareas humanas y el desplazamiento de la fuerza del trabajo. Este es el miedo, esta es la incertidumbre, y pues en este sentido planteo que la prospectiva es una herramienta que debemos utilizar no solo las empresas, las naciones, debemos anticiparnos a los efectos y minimizar, insisto, los riesgos que pueden generar
esta evolución que no podemos desconocer, que no podemos atajar, sino tenemos que delimitar precisamente las consecuencias en razón pues, al uso irresponsable de esta herramienta. Debemos prepararnos como empleados, como empleadores para utilizar esta IA, formarnos en el manejo de la misma, ya que es una realidad que está aumentando la productividad, la eficiencia en las organizaciones. Es conocido entonces que la fuerza laboral es clasificada generalmente en fuerza laboral calificada y en fuerza laboral no calificada. Aquí se van a presentar diferencias, obviamente que las personas que están preparadas para abordar esta guía van a tener asiento y más oportunidades laborales, van a ser los mejores pagos, inclusive hay escasez de este talento humano para poder implementar estas herramientas. Muchos no contamos o no se cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, pues la transformación digital puede representar, insisto, en una oportunidad para abrir espacios en el mercado laboral. Lo señalaba anteriormente, en esta implementación que está haciendo el Consejo Superior de la Judicatura, hemos evidenciado la falta de preparación de nuestros servidores judiciales para afrontar estos cambios. Entonces es un reto muy grande, no solo brindarles estas herramientas de conocimiento, sino también hacerlos conscientes de la realidad de trabajar con la IA. No podemos taparnos los ojos y seguir en la misma línea de trabajo, como aquí lo decían, los citadores, los notificadores tienden a desaparecer, pero ellos tienen que reacomodarse en otras funciones dentro del equipo de trabajo o dentro de las plantas de personal que forman un despacho judicial. Inclusive debemos mirarle los beneficios a esta implementación de la IA en la rama judicial, porque no solo pues, mitigará los tiempos, será más eficiente, la justicia más rápida y todas las competencias que se tienen en estos momentos dentro de un despacho judicial son abogados. Es decir, miren, si tenemos 4 abogados en un despacho judicial y se minimizan o se utiliza adecuadamente estas herramientas, esta IA para tener el soporte de datos, podremos tener mayor productividad entre los despachos. Es decir, tenemos que mirar cómo materializamos a través de las diferentes reglas claras, cómo aprovechamos el uso responsable de esta IA. En este contexto, es muy probable que el empleo se impacte en el futuro muy cercano, pero esto no debe significar, insisto, el reemplazo o afectación a los trabajadores. Por el contrario, debe generárseles un valor con la incorporación de avances tecnológicos a esa productividad en pro de potenciar la fuerza laboral y no de sustituirla. Ese debe ser el fin, ¿no? No erradicarlo, a pesar de que ya hemos visto el impacto en varias empresas. Si bien la IA automatiza procesos rutinarios y repetitivos, esto no conlleva la asunción de tareas que requieran un contacto humano, así lo señalaba mi compañera de panel. Así las cosas, las organizaciones y los estados deben, desde el contexto de la prospectiva, insisto, promover proyectos para garantizar el acomodamiento del entorno del trabajador, por cuanto es inevitable la afectación de algunos puestos de acuerdo a la naturaleza de las funciones y los servicios de las empresas u organizaciones públicas o privadas. La adaptación de las personas varía de acuerdo a la organización y los servicios que se presten, pues indudablemente la capacitación y el entrenamiento ante los cambios organizacionales es fundamental y también dependerá de las políticas, intereses, metas, misionalidad y función de las mismas. Ya escuché de pronto la referencia de lo expuesto por el Papa Francisco, que precisó en
en el discurso de San Pedro Francisco del 14 de junio del 2024, en la sesión G7 sobre la inteligencia artificial, lo siguiente. No podemos dudar ciertamente de que la llegada de la inteligencia artificial representa una auténtica revolución cognitiva industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. Por ejemplo, la inteligencia artificial podrá permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. Es así que el acrecimiento de los procesos de reestructuración de personal ante la implementación del IA. El relevo de la mano de obra humana que conllevará despidos fundado en una reducción de los costos laborales, hecho que aumenta la importancia de la capacitación y desarrollo de habilidades adecuadas necesarias para trabajar con la IA. Razones por las que son imperiosas promover una adecuada transición y apropiación para minimizar los riesgos, insisto, las pérdidas de empleo y mejorar los roles de trabajo, así como responder a las necesidades reales en materia de competencias, habilidades, por lo que cobrará importancia que se estructuren políticas direccionadas a generar sistemas educativos y formativos conforme a la naturaleza de los empleos. Mitigar, por supuesto, los impactos negativos y las desigualdades sociales que puedan implicar el desconocimiento de estas habilidades o el reforzamiento de estas habilidades o la falta de orientación o manejo. La IA transformará unos sectores y mantendrá incólumes otros, indudablemente de acuerdo a las tareas que se vayan a desarrollar, pues cada labor es distinta, hay tareas, hay trabajos frente a algunas tareas que podrían llegar a ser repetitivas, se ha indicado aquí, y que tienden a sustituir a las personas en sus puestos de trabajo. El proceso de adaptación y transición de la IA y del trabajo en la comunidad ante la inteligencia artificial es una forma para que a través de la perspectiva las organizaciones aborden la incertidumbre y el cambio, así lo ha dicho Pesulo Rigoli en su libro en el 2011. Debemos prepararnos, anticiparnos hacia el futuro y debemos pensar en los desafíos futuros. La anticipación y la planificación es importante, con énfasis no podemos centrarlo solo en énfasis económicos, sino también tener en cuenta el capital social, el capital humano, el cual es inherente a las estructuras de las relaciones sociales de las personas y en un entorno de la función de la cultura organizacional. Según Chain, una cultura organizacional tiene dos grandes funciones: la adaptación de las organizaciones al entorno externo y la integración interna. Si bien esta evolución en la tecnología generará oportunidades, también conlleva el asumir riesgos, tales como la exclusión, automización injusta y consolidación de desigualdades por las brechas existentes, las cuales deberán ser manejadas de manera adecuada, con políticas laborales y educación enfocada a instruir en el manejo de la IA bajo un enfoque ético y humano y en la búsqueda del bien común. Aquí también cobra relevancia en este aspecto los diferentes institutos y las universidades que deben ser fortalecidas en cómo preparar a las nuevas generaciones, a los nuevos puestos de trabajo para que puedan reacomodarse, como ya lo dije, en estos nuevos desafíos de esta implementación.
Correlacionado con lo señalado, pues debo indicar que los principios adoptados por la OCDE también recogen algunas recomendaciones sobre la inteligencia artificial responsable y siempre enfocados en la ética, en el bienestar de las personas, en el del planeta, en los derechos humanos, en el reconocimiento del bien común. Indefectiblemente la vida producirá un impacto en el trabajo, incidirá al nivel del desarrollo de los, incidirá el nivel de desarrollo de los países. No es lo mismo un país avanzado a un... Ya, déjeme terminar. ¿Puedo concluir? Bueno, quiero concluir. Esta mañana escuchaba que no debía haber una única norma que regulara esta inteligencia artificial. Yo sí soy del pensamiento que debemos promover a través de todas las organizaciones, porque solo hay recomendaciones, unos parámetros donde dignifiquemos al ser humano y le reconozcamos que los derechos que ellos como la dignidad humana. Estos parámetros deben ser claros para garantizar pues su desarrollo sin que llegue a impactar a los mismos y bajo los principios éticos claros, incluyendo la justicia, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por la misma humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a un momento muy importante en nuestro Congreso. En el Prado, el retrato eterno. Cronos devora a sus hijos. El tiempo nos devora a todos. Entonces, como un acto de ética al prójimo, por favor les ruego, si somos 6 ponentes, no necesitamos ChatGPT para darnos cuenta que necesitamos 10 minutos cada uno. Si no, les robamos el tiempo a nuestros compañeros o nuestras compañeras. Así que por favor les ruego, tenemos las ponencias, están todas en el iPad de acá, mantenernos enfocados en el tiempo. For those of, they translated that, I'm assuming, right? Yes, okay, very good. So thank you. Unfortunately, we don't have time for open discussion, so we're going to take a quick coffee break and we will reconvene here at 4:10, and Professor Christoph Engel will lead the panel on protecting democracy. Thank you so much. Thank you, Molly. Thank you to our presenters for a very engaged, a very rich series of presentations. Thank you.
If you could please get seated. Sorry. Sorry. Excuse me. Let me give you. Can we get started? Hello. Those who still have important private conversations, could you shift them to the next opportunity? Fine. Sorry, if you could kindly sit down. Now you get your German Shepherd. I apologize for that. But we have a bit of a challenge with this session. I originally did my calculations to figure out how much time we have. 7 people who want to speak, and it used to be 60 minutes, meant 8.57 per person. Now we have already used up 10 for the break, means 50, so we have 7.14. So let's figure out whether we can get through it on time so that everybody has a chance to speak. This is the democracy panel. And the big question is, of course, is the democracy glass half full or half empty? I think we should look a bit more into the way how technology may translate into a reconfiguration of the polity. That goes far beyond what the last panel was mainly focusing on, namely the automation of routine tasks. It also goes beyond what the rest of the day had been focusing on, namely the replacement of human activity. Actually, what we should think about is to which degree and in which ways AI has the potential to push the frontier, in which ways political agents interact with each other. Let me try to illustrate this with the famous saying, democracy is government of the people, by the people, for the people. Of the people. So we must make sure that there is governance, that it is effective, and ideally that it is efficient. There I see a lot of potential. We are able to much better define regulatory concerns. We're able to handle what we never could, namely the fact that those whom we want to govern are not all equal, that there is patterned heterogeneity. Now we have technology to customize interventions. We can also make intervention less intrusive in that we can target the ones we need to target and leave those who we don't need to govern ungoverned. We also can use techniques of governance that we tried to use in the past but hardly could. And in particular, we can further reduce the need of actual enforcement and can try to shift as much as we can to convincing. Finally, we can interact with those whom we govern much more intensely and thereby make them understand the purpose of the intervention and hope to get them on board. So lots of good things, but there's certainly also bad things. One of them being that we as regulators are certainly not the only ones who want to exploit the power of AI. Those whom we try to govern will do so as well. And they might exploit this power to circumvent our regulatory interventions and therefore might blunt what we wanted to do. Democracy is government by the people. Here, of course, the big buzzword is democratization. Again, I see quite a few positive things. In particular, market entry has become so much easier. I'm not only talking about market entry of AI agents, but also, and more importantly for our context, market entry by those who want to be part of the political game.
we see a high degree of competition between the AI agents, meaning that if one of them is biased against me, I can hop over to the next. In the past, bottlenecks were the main reason for democratic power. It was only the elites, well-educated, and those who had a lot of money who had a chance. These days, access to the tools is so cheap that a few people who are interested could just hop on. Related to that, the cost of mobilization, or if you want economic language, network externalities, was something that stopped almost anything. These days, you can hit a shitstorm within 2 days. And there's also a much smaller need for harmonization of your intervention. And you can just target subgroups of the polity where you think they will be responsive to your intervention. Of course, there's again a big downside: manipulation, censorship, bias, targeted content, or if you want to use the buzzword in the computer science domain, there's a lack of human alignment, a lack of voter alignment, and a lack of parliament alignment. I think one other concern is even bigger. That's the risk of the further fragmentation of the polity. Rather than having a political landscape where everybody talks to everybody, you have your little niche and you never go out of it. That is certainly something that's pretty concerning. Finally, government for the people. Again, good and bad things. The good things are we have the power and the ability for smart regulation. We can exploit individual differences. We can exploit concrete situations and regulate this situation different from the next if that's what makes our intervention more powerful. But again, there is a downside. The possibility of manipulations is all over, in that vested interests are very likely going to jump on that wagon and try to capture. And more concerning again, the administration and the judiciary themselves might no longer be neutral agents of the public good, but might be disempowered or manipulated. So the glass is half full or half empty. I'm not going to decide. I leave it for this panel and thereby turn it over to the next speaker. I'm not calling on anyone. I will just have a look at the time so that we hopefully can get through. So thank you. Hola, buenas tardes a todas, a todos. En primer término, quiero agradecer a la academia, a los miembros del Consejo Directivo de Copaju y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, y por supuesto me uno a la oración por la salud del Santo Padre. Evidentemente, y ahora ya poniéndonos al tema que nos ocupa, evidentemente la tecnología y la investigación científica a través de los años ha contribuido de manera indudable a transformar el mundo, haciéndolo más fácil a la vida del hombre y la mujer. Gracias a estos avances se ha alongado la vida del hombre y la mujer en la Tierra, se han transformado en más confortable y el ser humano puede disfrutar de más tiempo y tiene mayores posibilidades y mayores recursos para la reflexión. Sin embargo, como cualquiera de los bienes que produce el ser humano, se puede orientar hacia fines que contribuyan favorablemente a su evolución o, por el contrario, hacia finalidades que coarten su libertad y su dignidad. En particular, los sistemas de inteligencia artificial pueden poner en peligro derechos, como el derecho a la no discriminación, a la libertad de expresión, a la dignidad humana, a la privacidad, a la protección de datos personales. Puede extinguir empleos y generar problemas con los derechos de autor, etc. Pero el verdadero problema que esta tecnología es que podría generar
que se deje de pensar en forma crítica. Pereza cerebral. La mayoría de las cuestiones que plantea la inteligencia artificial no son técnicas, sino filosóficas. Sin sustento filosófico se corre el riesgo de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no se alineen con los valores y formas de pensar humanos. Es un instrumento que debemos utilizar con mucho cuidado, con límites éticos claros y que en consecuencia requiere ser urgentemente regulado por los estados, único que considero están legitimados para hacerlo. La inteligencia artificial tiene importantes diferencias con la inteligencia humana. No es compatible con ella ni equiparable a la misma. Mientras que la inteligencia artificial está confinada al mundo lógico matemático con límites con los límites que ello determina, la inteligencia humana se desarrolla en forma orgánica en el crecimiento físico y psicológico de la persona y es delimitada por experiencias vividas por las personas, por estímulos sensoriales, respuestas emocionales e interacciones sociales. Además, la inteligencia de una persona forma parte de su historia, de su formación intelectual y moral, como lo dice en Antigua el Nova. En una publicación reciente se elaboran puntos a tener en cuenta a fin de que nuestra mente conserve su pensamiento crítico y de pensar en forma independiente. En primer término, ser conscientes de nuestras limitaciones. Solo es así que los límites del conocimiento humano, como podría calificarse esto como de modestia epistémica. Cuando las personas se dan cuenta de que su conocimiento es limitado, paradójicamente se vuelven más inteligentes y cautelosos en sus interacciones con la inteligencia artificial. Segundo, reconocer y romper patrones y estándares. Esta idea está relacionada con la filosofía existencialista, especialmente con el concepto de la libertad radical propuesto por Jean-Paul Sartre. Mientras que la inteligencia artificial sigue algoritmos programados, una persona, según Sartre, puede trascender lo dado, es decir, ir más allá de los patrones predeterminados y crear algo nuevo. Tercero, pensar a partir de una escala de valores, la jerarquía de valores de Max Scheler, en la cual algunos de ellos, como el amor y el desarrollo espiritual, son inherentemente más importantes que otros, como la comodidad y la ganancia material. Cuarto, tomar decisiones conscientes y libremente, como dice Hannah Arendt, de la voluntad reflexiva, es decir, la capacidad de tomar decisiones conscientes en lugar de tomar el camino fácil con menor resistencia que ofrece la tecnología de la inteligencia artificial. Quinto, fomentar la conciencia de conexión auténtica. Esto nos ayuda a entender las diferencias entre las interacciones de la inteligencia artificial y los vínculos genuinos entre las personas que crean lazos más fuertes que los derivados del mero conocimiento. Sexto, evaluar las implicancias éticas. Se trata de la idea de que la tecnología moderna requiere de un nuevo tipo de ética que tenga en cuenta las consecuencias a largo plazo. Obra del modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica sobre la tierra, como dice Jonas. Séptimo, alinear el uso de la inteligencia artificial con la motivación trascendental. Se trata de utilizar la inteligencia artificial de manera correcta, teniendo en mente objetivos más elevados y liberando su potencial. La capacidad de pensamiento crítico proporcionará a las personas las herramientas que necesiten para navegar en este mundo. Es decir, la inteligencia humana debe servirse de la inteligencia artificial, utilizar sus beneficios, como bien lo mencionó la doctora Cartavia, sacar provecho de la inteligencia artificial y no limitarla. En este marco, en el ámbito
de la justicia, podemos obtener beneficios de la inteligencia artificial, como se ha dicho, la agilización de procesos, la reducción, el mayor acceso a la justicia o la optimización del trabajo de jueces. Sin embargo, como se ha mencionado, en la inteligencia artificial dentro de la justicia importa un alto riesgo. En conclusión, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el sistema judicial, pero su implementación debe ser ética, regulada y transparente para garantizar la justicia y la equidad. Con respecto a la democracia, la inteligencia artificial debe servir para generar mayor transparencia, para permitir el acceso de los ciudadanos a información de calidad y veraz, facilitar el debate de las ideas y, fundamentalmente, garantizar los derechos humanos. Como dijo el doctor Gallardo, la democracia está herida de muerte si se la concibe desde laboratorios de comunicación. No es viable si aumenta las asimetrías entre los ciudadanos. Debemos sacar provecho de la inteligencia artificial y para ello debemos regularla con los desafíos e inconvenientes que ello implica. Un ejemplo de que se puede sacar provecho de la inteligencia artificial y favorecer a la democracia es el acuerdo que se realizó en mi país, la Argentina, entre las abuelas de Plaza de Mayo y una universidad pública estatal, donde se utilizará la inteligencia artificial para la búsqueda de los nietos de desaparecidos. Así me permito leer la información. La UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, firmó un convenio con la Abuela de Plaza de Mayo y una empresa de tecnología para aplicar la inteligencia artificial en la identificación de hijos desaparecidos por la dictadura. Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, celebró el avance tecnológico y el decano de la facultad valoró la posibilidad de unir el conocimiento técnico con la experiencia de la abuela. Lo interesante es poner estos dos universos a trabajar juntos, los expertos en tecnología y quienes conocen los problemas de cerca. De esa manera podemos aunar la democracia, los derechos humanos y la inteligencia artificial. Creo que esto es un ejemplo claro de que la inteligencia artificial, con límites éticos, regulándola, con principios que deben ser principios básicos, éticos y universales, aplicables en todos los estados, en todos los países, sin ninguna diferencia, sin ninguna discriminación, podemos utilizarla para fines benéficos a la sociedad y al ser humano. Muchísimas gracias. Thank you. And can we please directly go on so that we have a chance with Lilian Gratiella? Where is she? Over there, please, take away. Buenas tardes para todos. Me sumo a las oraciones para la pronta recuperación de la salud de nuestro Santo Padre y agradezco al doctor Gallardo por la invitación. Soy de Paraguay, vinimos entre tres, el doctor Delio Vera y el doctor Camilo Romero. En esta ocasión me toca hablar de la defensa de la democracia en la política y la justicia y decirles, excelentísimos jueces, juezas, panelistas, que en
en este foro que aborda este tema tan crucial como el impacto de la inteligencia artificial en la política y la justicia, nos encontramos en un momento histórico en el que la tecnología no solo transforma nuestras economías, sociedades, sino que también desafía los fundamentos éticos y democráticos que sustentan nuestras instituciones. Paraguay está enfrentando una realidad compleja. Nuestras instituciones políticas y judiciales están profundamente marcadas por desafíos, lamentablemente, como la corrupción, la influencia del crimen organizado y la necesidad de una mayor transparencia. Sin embargo, también vemos en la inteligencia artificial una oportunidad para fortalecer nuestra democracia, garantizar un acceso más equitativo a la justicia y combatir las desigualdades estructurales. El plan de trabajo que voy a presentar se basa en un enfoque ético y humano, inspirado en los principios de justicia social y desarrollo integral. Propone estrategias concretas para aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial mientras se mitigan sus riesgos. Esto influye en el fortalecimiento de la transparencia, el uso de la inteligencia artificial para modernizar los procesos judiciales y la creación de marcos regulatorios que prioricen la dignidad humana y los derechos fundamentales. Y los elementos para el trabajo es el diagnóstico del uso actual de la inteligencia artificial en el sistema político y judicial, el marco ético y regulatorio para que la inteligencia artificial pueda ingresar en la política y la justicia, el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia, y la capacitación y el desarrollo de competencias. Como bien lo había señalado el Papa Francisco, diciendo, debemos construir una algor ética que garantice que los avances tecnológicos estén al servicio del bien común y no perpetúen desigualdades o vulneren derechos. Este es nuestro desafío y nuestra responsabilidad compartida como líderes en este ámbito. También se debe garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean diseñados y utilizados de manera responsable y equitativa, teniendo en cuenta a las mujeres. Por último, invito a reflexionar juntos sobre cómo podemos integrar estas herramientas tecnológicas en nuestras realidades nacionales, asegurándonos de que sirvan para construir sociedades más justas, inclusivas y democráticas. Gracias. Excellent. Also, warm thanks for keeping to the time so well. We immediately shifted over to Gabriela Lenz de la Cerda, if she is pronounced that way. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa Academia do Vaticano para debater esse tema tão urgente quanto necessário, que é a inteligência artificial. Eu queria começar fazendo coro aos agradecimentos à nossa organização, tão gentil sempre, né? E aos desejos de saúde e recuperação da Sua Santidade, o Papa Francisco, que foi o grande responsável por nos propiciar lá em 2019 aquele primeiro encontro que deu início a essa rica e transformadora caminhada e que nos trouxe até aqui hoje. O intelectual brasileiro Nego Bispo, que recentemente nos deixou, nomina de confluência essa energia vinda de encontros como o nosso, que nos movem para o compartilhamento. Nego Bispo, ele nos ensina que quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. Confluência é uma força que rende
que aumenta e que amplia. E que nós aqui reunidos hoje somos, então, pura confluência. Nós somos igreja também. Eu recebi o presente e o desafio de integrar esse painel voltado a refletir sobre a democracia, que eu acredito que seja um tema que tem me preocupado muito, assim como todos vocês que estão aqui hoje, né? E eu queria começar trazendo um breve panorama da nossa situação no Brasil e depois eu espero ter tempo hábil para trazer algumas sugestões, algumas propostas de encaminhamento, porque como nos lembrou a querida Ananda, a gente está no Jubileu da Esperança, né? E a gente aprendeu com o Paulo Freire, esse educador brasileiro tão importante, que a gente precisa ter esperança do verbo esperançar e não esperar. Então, a esperança que nos leve ao movimento. Pois bem, em 2024, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil divulgou os resultados de uma pesquisa chamada Uso da Inteligência Artificial Generativa no Poder Judiciário Brasileiro. Dentre muitas outras constatações, a pesquisa nos aponta que a maioria dos magistrados e servidores brasileiros já estava fazendo uso da inteligência artificial generativa, parte deles nas suas próprias atividades profissionais, e esse movimento não estava sendo acompanhado da devida avaliação dos riscos desse uso. Na época do coleta dos dados da pesquisa, é importante ressaltar que já tinha sido aprovada no CNJ a resolução sobre ética e transparência e governança na produção e no uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Como resposta aos problemas constatados nessa pesquisa, eu creio que é importante a gente destacar duas iniciativas. Em fevereiro desse ano, a Justiça do Trabalho lançou o ChatJT, que é uma inteligência artificial generativa que foi desenvolvida pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que tem justamente o objetivo de tentar restringir esses riscos próprios que a gente fica sujeito quando usa essas ferramentas abertas na internet. E aí se criou um ambiente virtual próprio que promete esse controle dos dados que são inseridos ali. E também, nesse ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, muito recentemente, faz 2 semanas, uma resolução estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, em resumo, a situação no Brasil é essa. Os integrantes do Poder Judiciário hoje têm feito uso da inteligência artificial, cenário esse que, ao meu ver, não tem mais retorno, e existem algumas iniciativas no âmbito dos conselhos superiores que tentam mitigar os riscos desse uso. E quando a gente pensa nos impactos desse movimento sobre as democracias, eu acho que tem 3 pontos que vale a pena destacar. O primeiro deles é que a inteligência artificial, como as demais ferramentas judiciais, foi criada no âmbito do sistema capitalista. Então, a finalidade dela é aumentar o lucro daqueles que já detêm o controle do capital. Então, a falta de transparência e o potencial de extração de dados e informações precisas sobre os nossos sistemas de justiça, nesse contínuo histórico do colonialismo extrativista, que a gente viu nesse último encontro, aqui mesmo nesse local, é um imenso risco sobre as democracias. A informação, como a gente sabe, é poder. E não há como falar em democracia quando os nossos processos eleitorais são influenciados por fake news e por algoritmos tendenciosos. Segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar é que as iniciativas de tentar construir soluções um pouco mais seguras dentro do próprio Poder Judiciário esbarram num imenso déficit democrático interno que a gente tem de representatividade. Ainda são, em sua maioria, homens brancos, sem deficiência, dentro desse padrão cis-heteronormativo, os que estão participando da construção das ferramentas digitais e estratégias de governança. Então, as probabilidades de reprodução de estereótipos, preconceitos e viés cognitivos discriminatórios é imensa, e isso vai impactar a forma como a gente decide os casos. E o terceiro ponto que eu queria trazer é que as ferramentas de inteligência artificial, no caso brasileiro, estão sendo acompanhadas de um movimento do Poder Judiciário de adoção dos precedentes vinculantes. A gente segue adotando as diretrizes impostas pelo Banco Mundial no documento 319 e cumprindo com um projeto de um sistema de justiça que garanta a famigerada segurança jurídica, que é uma cláusula pétrea tácita, que não está inscrita em nenhum dos nossos textos constitucionais, mas todas as nossas modificações no sistema de justiça caminham para esse lugar de garantir ao capital a exploração sem nenhum risco de prejuízo.
E aí, especialmente nós da Justiça do Trabalho, a gente fica mais suscetível ainda a esse movimento de desconstrução de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora, inclusive com decisões vinculantes por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí, como resposta, e já encerrando, para respeitar o tempo, eu penso que a gente precisa construir um espaço democrático. Quem sabe a gente pensar na construção de um observatório ou um grupo de pesquisa, mas um lugar de encontro, de diálogo social e de confluência, que nos permita debater com maior profundidade os usos da IA no âmbito do sistema de justiça e monitorar de forma constante seus riscos e resultados, para que a gente tenha uma proposta contra-hegemônica para uma ferramenta que foi pensada dentro do capitalismo. É isso, muito obrigada. Thank you very much. And the next speaker is Adriana Saavedra Lozada, if I am pronouncing this adequately. Where is she? Over there. Okay, please. Okay. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación que se nos hizo al capítulo de Colombia para asistir por parte de la Academia de Ciencias y el juez Gallardo en Latinoamérica. Nos complace mucho participar en este foro. En segundo lugar, igualmente manifestar nuestras oraciones por la salud de el Papa Francisco, que es quien nos convoca a hacer este análisis y estudio de estos temas tan importantes para la humanidad. Bueno, dentro del marco de nuestro tema voy a acercarme un poco más a lo que es el caso colombiano frente al uso de la inteligencia artificial en el sistema de administración de justicia, teniendo en cuenta que uno de los riesgos derivados del desarrollo de la inteligencia artificial es que existe un consenso a nivel mundial de que su desarrollo sin un control ético y jurídico puede atentar contra la existencia de la humanidad. Esto por cuanto el espectro de la inteligencia artificial cada vez está más cerca del derecho a la privacidad, a la libertad y a la igualdad. Y en ese sentido, el desafío de la sociedad mundial es crear regulaciones o marcos jurídicos que orienten el desarrollo científico y tecnológico hacia la sustentabilidad de la vida, es decir, un asunto que tiene que ver con los derechos humanos, pues sin su respeto, vigencia y promoción, el futuro de la humanidad no puede estar asegurado. Bajo esta premisa, consideramos que los sistemas de inteligencia artificial que amenacen en su esencia los derechos humanos no deben ser permitidos en ningún estado y menos aún aquellos que los vulneren. De manera que no existiendo en la actualidad un derecho regulado sobre la inteligencia artificial expresamente formulado por la comunidad internacional, podemos recurrir a la doctrina de los derechos humanos, al derecho internacional de derechos humanos, a las recomendaciones como las que hizo el Papa Francisco también, para contener los riesgos existenciales que puede generar el desarrollo de la inteligencia artificial sin parámetros claros y sin controles éticos y jurídicos, en razón a que la prevención y protección debe ser universal, pues si solo unos pocos estados regulan y otros no, corremos el riesgo de que pase lo mismo que con los capitales financieros, en donde hay países con paraísos desregulados o con regulación permisiva, en donde esto puede acarrear peligros para la humanidad. Lo mismo que también sucede con las armas de destrucción masiva o los intentos de control del cambio climático en los que tampoco hay uniformidad. En el caso colombiano y a manera de ejemplo, Colombia en la actualidad carece de una regulación legal y sistemática de la inteligencia artificial, pues la mayoría de las normas que la habilitan y promueven su uso son disposiciones de menor jerarquía. En el caso de la Administración de Justicia está dado por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, el número 12243 del 16 de diciembre del año 2024, en el cual se plasmaron unos principios y criterios que a su vez dio la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de tutela o de acción de amparo para quienes
no conocen la acción como tutela, una acción de amparo que es de derechos fundamentales individuales, es protección a los derechos fundamentales individuales. Específicamente era el caso de un niño en la sentencia 323 del 2 de agosto de 2024. Las sentencias que se profieren en el marco de las tutelas tienen carácter individual. Sin embargo, en esta precisa sentencia, la Corte Constitucional dijo que sus efectos eran intercomunis, porque en ella estableció los principios y criterios orientadores sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial colombiano, y exhortó a los jueces y a la comunidad jurídica en general a evaluar el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de inteligencia artificial generativas y aplicar mejores prácticas, criterios éticos y mandatos superiores de garantía de derechos en los procesos judiciales, desarrollando unas directrices integrales con apoyo de las normas que ya están, o por lo menos la regulación que tiene la UNESCO, la ODEP. Básicamente, la Corte Constitucional fue las reglas de la UNESCO para garantizar que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen de manera ética, respetando la dignidad humana y mejorando los procesos judiciales. ¿Qué derecho fundamental se estudió en esa sentencia? El debido proceso, con varias digamos, de sus esferas de protección. Ahí se establecieron criterios orientadores como el uso de las herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT por parte de los despachos judiciales, y se establecieron los principios que ya varios compañeros han establecido también, como la compañera Genoveva en Argentina, que transparencia, responsabilidad de la privacidad, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad, equidad, control humano, regulación ética, adecuación de buenas prácticas y estándares colectivos, seguimiento continuo y adaptación de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la retroalimentación que tiene la misma inteligencia artificial, a efectos de que se usen estas tecnologías y consulten avances jurídicos, sociológicos y tecnológicos, así como esquemas de mejora que lo construyan. Para la Corte Constitucional colombiana fue importante que el sistema judicial identifique y evalúe las contribuciones, limitaciones y riesgos de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, así como la identificación de los sistemas de inteligencia artificial que pueden abordar un problema de política público específico y conocer los marcos regulatorios y éticos de desarrollo responsable. Esto por cuanto el caso era de un niño que requería de unos tratamientos médicos, y en los cuales el juez que utilizó la inteligencia artificial, si bien no lo hizo para hacer la valoración de su decisión, de las pruebas, sí alcanzó a tener unos sesgos frente a la privacidad, a los datos privados, a las historias clínicas del menor, y pudo poner en riesgo. La Corte estudia, digamos, ese sesgo que tuvo y pues lo cuestiona para unas próximas ocasiones. Sin embargo, acepta que el juez hizo una buena utilización del ChatGPT 3.5 y por eso consideró que era, o sea, que la decisión era conforme a la Constitución. Allí la Corte también analiza que no se pueda comprometer eventualmente la responsabilidad de los jueces por el uso indiscriminado e imprudente de las tecnologías, y recomienda que el funcionario judicial que las emplee debe respetar como presupuestos mínimos en la materia el criterio de no sustitución de la racionalidad humana, así como atender las cargas de transparencia, responsabilidad y privacidad. En virtud de este criterio, consideró factible utilizar la inteligencia artificial. En el caso colombiano, como les digo, ya está el acuerdo y ya está la sentencia de constitucionalidad, y quisiera terminar con un pequeño aporte que dice la Carta de Efesios, Pablo en la Carta de Efesios 5, 15 al 16, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, de manera
que podemos, nos invita esta carta de Efesios a utilizar las herramientas, incluida la tecnología, de una manera sabia y constructiva para la humanidad. Muchas gracias. We're sorry that German shepherds occasionally bark, but I immediately turn it over to Raúl Arroyo. Por la salud del Papa. Y después de ello voy a centrar mi participación, reduciendo la que está por escrito, a 3 puntos centrales que tienen como perspectiva la definición de un horizonte de la inteligencia artificial. Primero, coincidirán conmigo en que hay una brecha grande, notoria, entre la justicia y la política y la inteligencia artificial. Y esto es fácilmente detectable. La inteligencia artificial no está en las agendas de la impartición ni de la procuración de justicia, tampoco está en las agendas del sistema policial, tampoco está en el sistema penitenciario. Me refiero solo a la parte penal. Pero tampoco está en las agendas parlamentarias y tampoco, por lógica, está en las agendas de los partidos políticos. Es escasa la presencia y cuando la hay, no tiene una perspectiva de largo aliento, sino una aparición forzada por las circunstancias. Segundo punto, la solución, una parte de la solución para ir cerrando esta brecha está en el derecho, que hoy, si hiciéramos un análisis riguroso, lo veríamos en general rebasado frente al avance de la inteligencia artificial, de tal forma que el derecho queda frente a un gran desafío. Es un desafío que tiene que tocar varios puntos y yo pongo 2 extremos. Uno, tiene que atenderse desde las escuelas de derecho y desde los centros de investigación jurídica. Eso por lo que se refiere a la construcción también de un nuevo lenguaje que vaya acompañando al derecho en los avances de la inteligencia artificial. Y por otro lado, tiene que permear también hacia el diálogo social y político para que se entienda que las políticas públicas y los principios partidarios deben incluir este tema a efecto de lograr una gobernanza acorde a la realidad que hoy vive el mundo. Tenemos que construir una legislación flexible que pueda irse adaptando a la velocidad en la que corre la inteligencia artificial y para ello tenemos que partir de nuevos conceptos jurídicos y de una nueva óptica de los derechos humanos. En la medida en que sigamos tratando de frenar o de adaptar la realidad a la inteligencia artificial con conceptos que hoy no operan más, nuestra batalla estará mucho más reducida y quizá la podamos perder. Y el tercer punto es que en ese sentido tenemos que partir de que estamos en un nuevo marco en donde los conceptos de democracia, de soberanía, de independencia judicial están cambiando día a día y tenemos que adaptarnos a ellos. Además, hay otra realidad que es incuestionable. Estamos frente a 2 posiciones que son, por una parte, los nacionalismos exacerbados hoy con las políticas populistas y una globalidad que también está cambiando a fuerza de las nuevas condiciones del orden internacional. ¿A qué quiero llegar? A que necesitamos construir un piso universal para enfrentar a la inteligencia artificial. Y no digo enfrentar en sentido negativo, digo enfrentar para que sea la inteligencia del hombre la que domine a la inteligencia artificial y no al revés. Muchas gracias.
Thank you very much. Our last but definitely not least speaker is Edward Sidney Blanco Reyes. Take it away. Buenas tardes, muchas gracias. Comienzo por agradecer la invitación a participar en este evento y también a felicitar a los organizadores por el programa de primerísima línea que han elaborado. El tema es inteligencia artificial en la justicia y en la política. Por mi formación y por mi desempeño profesional hablaré específicamente sobre la incidencia de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Probablemente cada uno de nosotros podemos hacer valoraciones de nuestros respectivos sistemas judiciales. Y estoy seguro que estas valoraciones podrán ser positivas, pero también pueden haber aspectos negativos de cada uno de nuestros sistemas judiciales. Yo me voy a centrar en hablar de esto último, de los aspectos negativos de los sistemas judiciales, para preguntarme si la inteligencia artificial va a solucionar los problemas de la justicia. Y voy a hacer referencia específicamente al sistema judicial de mi país, El Salvador, del que puedo hablar cosas buenas y avances y desarrollos, pero hoy me voy a ocupar de indicar aquellos aspectos negativos del sistema judicial y por lo tanto no quiero, por supuesto, que nadie se dé por aludido sobre esas características negativas de los sistemas judiciales que tenemos que analizar con objetividad como jueces, cómo están nuestros sistemas judiciales. Nuestros sistemas judiciales, especialmente en El Salvador, está caracterizado por una lentitud. Muchas personas se mueren sin haber recibido justicia. Por otro lado, está caracterizado por una inestabilidad en las decisiones, de tal manera que un juez decide de una manera y otro juez decide de manera diferente. Estos son verdaderos problemas que afectan la seguridad jurídica. Por otro lado, también nos encontramos con una justicia politizada, es decir, la fuerte influencia política en el sistema judicial. Hay también una justicia selectiva. Nadie puede negar que la justicia generalmente está dirigida o encaminada a los más débiles. Por otro lado, también nos encontramos con una justicia en donde está caracterizada por la falta de independencia de los jueces. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial y si la inteligencia artificial tendrá la capacidad de superar estos problemas? ¿O vamos a continuar arrastrando estos problemas aún con la llegada de la inteligencia artificial? ¿Qué cosas puede y qué cosas no puede superar la inteligencia artificial de estos problemas? Por eso a mi intervención le he llamado beneficios y límites de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Con relación a los beneficios, yo puedo visualizar que contribuirá enormemente a superar uno de los grandes problemas de nuestros sistemas, que es la lentitud. Muchas de las tareas administrativas que se realizan en los poderes judiciales son absorbentes en tiempos y recursos. Por lo tanto, en la medida en que la inteligencia artificial contribuya a dar celeridad a esos actos para dejar a los jueces, los humanos, a resolver asuntos más complejos, creemos que podría haberse solucionado este problema grave de la lentitud. Por otro lado, también probablemente pueda contribuir a dar seguridad, es decir, que todas las personas que se someten ante la justicia obtengan las mismas respuestas frente a casos idénticos. Y eso, por supuesto, que es una ventaja porque ayudaría a que las personas con muchos recursos económicos sean tratados de la misma manera que aquel que no tiene muchos recursos económicos. Pero ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las zonas donde, a mi juicio, la inteligencia artificial no puede reemplazar la conciencia humana? Y eso precisamente, el juicio humano, la empatía, la capacidad de comprender los contextos sociales y culturales en que se deciden los asuntos. Me parece que ese aspecto es exclusivo del juez humano. Por otro lado, tampoco la inteligencia artificial nos puede inducir a la realización de
nuevos criterios jurídicos o a los cambios de precedentes, porque como sabemos los jueces, los criterios jurídicos son cambiantes y se van adaptando a los tiempos, procurando siempre la tutela de las garantías de las personas. Otro aspecto en donde la inteligencia artificial no puede reemplazar al juez humano es la creatividad para encontrar soluciones a situaciones imprevistas. Y estaba pensando que cuando un juez, por ejemplo, resuelve un asunto de carácter presupuestario de la nación, tiene que analizar las condiciones críticas que vive una nación. Otro de los aspectos irreemplazables es la capacidad de interactuar con víctimas, con testigos y acusados. Esa comunicación no verbalizada que para un juez significa mucho y que para una inteligencia artificial probablemente no significa nada, tiene un fuerte impacto en las decisiones más humanas. En conclusión, son innegables los beneficios que pueda acarrear la inteligencia artificial, pero los puedo identificar en aquellos aspectos esencialmente administrativos. Pero la creatividad humana se mantendrá intacta. Los aspectos de la empatía, de la comprensión, de los contextos sociales y culturales son inalterables. Creo que la justicia no solo es aplicar la ley, sino también entender las complejidades de las condiciones humanas. Muchas gracias. Many thanks to all the panelists. We have managed the impossible. We are only 1 minute late. Congratulations. I don't know whether I'm in charge of the next session or not. Anyways, I guess if Paul Nemitz just goes on, we're all on track. Thank you very much for the kind invitation to this event. And I also offer my hope for a quick recovery of the Holy Father. The European Union is certainly optimistic about AI. President of the European Commission, von der Leyen, announced at the Paris summit an investment in Europe of 200 billion leveraged from EU funds, in addition to the 109 billion promised by the French President Macron. So we are optimistic about the power of innovation in Europe, and we are following a three-strenged approach, namely representing the elements which have been mentioned during the day here. Two, first, technological development and innovation, including uptake of this technology by companies in their daily business. Second, taking our people along, educating them, making them capable to benefit from AI. And the third is a legal and ethical framework for AI, which ensures that our constitutional settlement, our values are not undermined, but hopefully strengthened by AI. Let me tell you how we moved from ethics to law in Europe. I think this is interesting. Certainly in 2018, 2019, the European Union was very much on the direction of not regulating by law AI, but we had a European Union high-level group on ethics of AI. And this produced good results, setting out many of the principles which we have discussed here today. But at the beginning of the mandate of President von der Leyen, in her first speech, indeed, in the European Parliament, she announced that within 100 days of her mandate, she would present a law on AI. What was the reason for moving from ethics for AI to law for AI? During the time of the high-level group, the conviction was built that we are dealing with a power issue here. It is not enough to appeal to the goodwill of the big companies and to individual morals and to ethics, which, by the way, can differ between people and organizations. We have now, I think, in the world more than 80 different ethics codes on AI. But the conviction grew that we need rules for AI which have the legitimacy of a democratic process, which represent a certain degree of consensus in society through the democratic process,
but also rules which can be enforced with the power of the state. Because at least the experience of the European Union is that if we look at the digital economy, the many things Shoshana Zuboff has documented for the company Google at the time, now Alphabet, in her book Surveillance Capitalism, are actually realities. There is a culture of breaking the law. If you sum up the cases in which infringements to competition law, consumer protection law, data protection law, and so on have been found in the actions of big tech, you see that this is a business which follows the principle of disruptive innovation, but they understand this principle of disruptive innovation also as a principle of disrupting the law, namely just not representing it, as Eric Schmidt said quite recently to students in Yale, just do it and call the lawyers later to clean up. So it was very clear for us that we need the power of the state to enforce rules, as difficult as that may be. And of course, if I may comment on today's discussions, we do listen to the companies. They are part of the broad consultations which the Commission holds when it prepares legislative proposals, and also the Parliament. But experience shows that these companies do not only have a history of lying to their customers, but they also have a history of lying to politics, and they have a history of lying to the enforcers. In fact, in one notorious case, namely the takeover of WhatsApp by Facebook, we even had to impose a fine of 100 million euros because Facebook, now Meta, in this case on competition law, did not tell us the full story. So this is the situation we are facing today. Ethics is good to have, certainly as an add-on to the law. The first principle of ethics, which would be good if everybody would comply, would be follow the law. But we need a law to deal with these great powers which do not play ball, but often want to set the rules themselves. I would also say that, of course, the European Union works for global rules. In fact, we already have a multilateral agreement by the Council of Europe, which is different from the European Union. It has a broader membership. This agreement has been signed also by a number of countries from outside the European Union. It is a quite basic agreement, but in a time where the most scarce resource is the willingness and ability to agree on anything in international relations, and for that matter, actually also in domestic politics, it is quite an achievement. And so we have worked on this agreement. We also work on the level of the United Nations and in all the specialized bodies of the UN, which have been mentioned here. But experience shows that to reach consensus on laws which make a difference on the global level takes a lot of time. And as in many other policy areas, at least in the European Union, the judgment was, we cannot wait with our democratic processes here for a global consensus on the rules. And this is a line we have followed always in the past, always a double track. On urgent issues of public interest, we move forward with our democratic rules while in parallel pursuing an international agenda of trying to reach consensus, being conscious of the fact that, of course, it would be better to have global rules, but as so often, the better is the enemy of the good. So we have done this, if I may say, in the past. Just one example, in the area of shipping, it has taken a long time until in the European Union and also in the United States, the conviction, and it needed a number of catastrophic accidents like the Exxon Valdez oil catastrophe in Alaska to convince lawmakers that the claim that shipping can only work with global rules of the IMO, the International Maritime Organization, is just not good enough, but we need to move forward domestically because otherwise this
becomes a sector of structural underregulation. And this is certainly what was the case in shipping, and it has only changed because some of the big economies in the world have moved forward with regulation. And that's why we are doing it also, and we have done it on AI, to fulfill the promise of democracy here and to fulfill the promise of the values, namely the Fundamental Rights Charter and other laws. There is a tension between the claim to the global unbroken internet, the global digital can only work with common rules on the one hand, and democracy at home. So I'm not one of those who says only international rules are the way forward. I would say, to be fair, to describe what the European Union is doing, double track. Now, of course, for us, there's an additional reason why we need a law, and that is our internal market. We have 27 member states. We don't want 27 different laws, and there was pressure in a number of member states to do laws. So what we have done with AI, with the AI Act, actually is an element of deregulation, because we avoid the multiplicity of 27 different laws by one law. Now, let me move on to the more specific subject of AI safety, which is one of the key concerns of the AI Act. This is a reductionist terminology from engineering, and indeed the AI Act has a mixed nature. It is following a pattern of technological safety regulation, which in the European Union has a long tradition for cars, for electric devices, for the radios. You know, you shouldn't get an electric shock if you use a radio. This is what safety all is about. But of course, with AI, we are entering a completely new thinking of safety. It is basically all societal values, fundamental rights, democracy, health, and so on, which need to be protected. And this makes the matter much more complicated. And this is why the methodology of the AI Act also is a little bit complicated. And let me outline for you a little bit how this is working. So the basic objectives of the regulation in terms of safety are set out in a very summary manner, namely that all the general purpose AI models which have an important impact on the union market due to their reach or due to actual or reasonable foreseeable negative impacts on public health, safety, public security, fundamental rights, or the society as a whole, they need to be safe. And how do we get to this safety? We get to the safety, hopefully, through a code of practice, which is designed in partnership, form of co-legislation with all stakeholders, not only with industry, but with industry at the table, including, of course, very strongly represented American industry, those who produce AI, with civil society, academics, and so on. And so the AI Act entered into force in June of last year, and it sets out a deadline of May of this year, by which it is hoped that a code of practice agreement can be reached in this work, which sets out the taxonomy and methodology of how to ensure the safety of AI. But it also says, if there is no agreement in this great stakeholder group on the code of practice, by 2nd of August 2025, the European Commission will adopt, under the control of the member states and the Court of Justice, the necessary rules to concretize how safety can be ensured. So I would say this is an interesting mechanism.
because it gives a chance to the stakeholders to agree. If it doesn't work, there's a delegation to the executive of the European Union to adopt the necessary rules. Where are we in this process? This is a very interesting process. You can follow it more or less live in public. We have now on the table the second draft of this general code of practice. It is published. And the third one is eagerly awaited. It was already supposed to be out because everything has to be agreed by May. But there are delays on the third iteration of this code of practice because agreeing is difficult, which is not a surprise. What does the code of practice address? It addresses, first of all, issues of transparency, and these are particularly important relating to copyright questions. Not surprisingly, those who creative classes, those who produce work of a high level of genius, they want to be sure that their IP rights are protected, and they want to know whether their works are being used in the development of AI. So the level of detail of information about the use of protected works in the training of AI models, general purpose models, hopefully will be set out in a consensual way in this code of practice. And the second important element of this code of practice are the commitments by providers of general purpose AI models with systemic risks. First, hopefully an agreement of a common taxonomy of risks which they need to look at. And then a methodology of how they ensure safety and security in the production and use of AI, how they report on this, how they carry out risk assessment and mitigation of risks along the life cycle of the AI model. All these elements are specified in what is called key performance indicators. So we see that what is happening here is a transformation of a legal text into something measurable, which engineers can work with. And it is, as was said very early in the day, the devil in the detail. This is what makes technology regulation, which is, of course, societal policy. It's not a matter for experts, but that's what makes it so difficult, because already the political agreement is difficult, and then to translate it into technology is even more complicated. So the key performance, I thought I had 20 minutes according to the program, but yeah. But I'm happy to stop here. Okay, yes. So the key performance indicators are an effort to translate open language, which people understand, democratic law, into something which engineers can implement. I think the method of lawmaking in the future must be a cooperation between the two worlds, as C.P. Snow said in his famous essay of the 1950s, the two worlds, namely social sciences, law on the one hand, and the hard sciences, engineering on the other hand. In two ways, we must engage the technical intelligentsia in the work of democracy. We must bring them back into democracy, but at the same time, of course, the actors of democracy have to listen to those who know the technology. Only together we can do the right thing in terms of making laws for the future. Thank you very much.
and risks, the view from industry. Mr. Ma. Great, thank you. So I'm going to make sure I don't get the bell of shame. So I will try and finish just a little bit before time. I've been looking at the group. You could use some energy. I will try and make it interactive. I will have 3 questions for you at the end. Okay? But before I begin, it's a great honor to be here. I want to thank the Catholic Church. I went to a Jesuit school taught by Irish brothers, and the values and discipline I learned from them, which annoys my wife at times. I also want to thank the leadership from the great state of Massachusetts, 2 secretaries, our governor, which have made this an AI-first state to live in. All right. So I'm a practitioner, and I want to tell you what I've been seeing the last 10 years and give you a view. Okay, so let's begin by all of us. We all have a brain. I'm going to start comparing the brain and AI and give you a little bit of perspective. Your brain is roughly 3-ish pounds, 2 kgs. Now, it consumes 30–35% of all your calories. So exercise your brain if you want to lose weight. Next thing, you learn from what I call synapses. Okay. How many synapses do you think you have? 100 trillion synapses. Now, all of you are different. Your brain thinks differently. You've all seen different data. Yet, we are very comfortable with the notion of human bias, because we all make biased decisions. Our brains are different. We don't understand it well. Now let's go to the algorithms here, the new class of algorithms, generative AI, which tries to mimic the brain. 100 trillion here. The biggest ones now are 3–4 trillion. Now you may say, okay, that is not as big as the brain. But in 2018, when this began, it was only 50 million. If you do the math, that has improved 1 million times. It is truly exponential in its improvement. No other technical phenomena moves at the same rate as the progression of these models. Okay, one other big difference. You and I will have, on a given day, 70,000, 60,000 different thoughts. So if you're getting distracted, that's normal. Your brain is wired to think, and yet you don't overheat. Very efficient, 20 watts, like a small light bulb. Over here, this works on megawatts, millions of times. So one of the big issues in scaling is the power issue. We will start to destroy the planet if we do not get energy efficiency build of AI, which I think we will. Okay, that's my first comparison. Now let me go to the second point in understanding AI. We are sitting here today, Chancellor, for let's say 10 hours. In 10 hours, how many new algorithms do you think have been published? 500. Every single day, we have 1,000 new algorithms coming. So a practitioner has to decide which ones to use. They're priced differently. They have different agreements. They have different languages. Okay. Now, we've talked about emotions. So let's talk about emotions here for a second. Okay. Now, I've been married 32 years. Marriage is challenging enough, but my wife went 6 years ago to become a psychoanalyst and get a PhD. So we discuss emotions, and I've learned not to win the argument. But here, I will give you my actual argument. I'm going to take algorithms here, and we've been working with emotion detection algorithms for 3 or 4 years. If I put a camera on your face and a voice recognition that can recognize your words, your pitch, your tone, I can detect your emotions better than
almost any human being, because these algorithms have been trained by behavior scientists. Now, the reason I bring this up is that every single aspect of human is being built in these algorithms. And there are millions of them, and they're moving at an incredible pace. Okay, that's my point number 2. Point number 3 that we don't talk about is data. So why do algorithms hallucinate? Because we all said they get it wrong. It's because of the data. It's not the algorithm. The algorithm is just pattern detection. The data that it is seeing is what makes it biased. GPT, when it first came out, did not have data controls, a lot of hallucinations. Now everybody's putting data controls. Now, one fact that if you don't know may scare you or may make you happy, depending on which side you go. The world creates data. I have a ring, I have a watch that's constantly transmitting data. But this is natural data. Synthetic data is what I can create through a computer. 70 to 80% of all data is being synthetic. Now, these models are trained by data. So synthetic data will train these models. What does that mean? It means that we humans will create the data that will build the models that will either replace us or help us. When you look at this loop, who is in charge here? And I'm not going to answer the question. I'm just going to leave it there for a second, because I'm going to go to my last point on these things. The innovation today is happening on what we call autonomous agents. What this means is these algorithms are being built around a certain goal. And the goal, if I was creating a negative goal, I'll give you a bad goal, which actually does exist. It's called Chaos, C-H-A-O-S, GPT. If you go to that site, it's black in color, skulls and bones, you'll see all that. But if you go in, you can create destruction scenarios from there. You can also create positive goals. In the next few years, you're going to see goal-based AI. And it's upon us to create the right goals in AI. But I bring that just so you realize the pace of innovation of AI, okay? So those are the 4 things I wanted to just ground us on before we get to some of my other aspects of my presentation. On my slide deck, you can look at it later on slides 5 and 6, it shows the progression of quality, which shows that these algorithms in 3 years are now operating at an IQ of a genius. That any given test, name it, law, financial, accounting, these algorithms can crack it now. So what is the implication to us, humans? It means that expertise is resident in my fingertip. I need to learn how to apply it. So I sit on some boards, and we're talking about upskilling. The upskilling of the future not only is understanding this, but it is understanding how you live in a world where powerful intelligence is available to everyone, because it's getting democratized. And it'll be one of the things I discuss when I get to a solution. Are we really doing democratization or not? But the world going forward will be that powerful, and the improvement on slides 5 and 6 will show you how quickly these algorithms are improving. Okay, now, I work at a company, and one of the things the chancellor asked me to do was to provide an industry perspective. So where is the industry today?
We want to get the efficiencies because it promises efficiencies. What efficiency does it promise? It promises that human plus machine can do more. We want to see that more. Whether it's in technology, because it can create code, whether it's in customer service, we want to get the financial benefit. So right now, that is the hunger. Companies live for profit making, the profit companies. And that's where everyone's after. Let's get the profit, let's get the ROI, let's get efficiency. We are not thinking long-term about job displacement, no. Okay, if we had a 5-year outlook, we would. And there's certain areas that are happening faster than others, but we are now looking forward to seeing the benefit, okay? Let me just flip over to my notes here for a second. Okay. We're looking for profits, very positive, a lot of excitement. Now, I want to bring forward 1 or 2 risks that haven't come out, because I want to give you a balanced perspective. So I'm in Rome right now. A bad actor on the street could come up to me and say, oh, can you just help me with directions here? They need 3 seconds of my voice, 3 seconds today to create my voice synthetically, only 3 seconds, okay? If they have a visual of me, they can create a video in no time. They can go to another tool that's available free and create a script. What is a script? You can make it up. Something bad happened to me. You know, I was walking down and I didn't look on the right side of the road and somebody ran, did something. So they have a script, they have my voice, they have a video of me, and they can send it to places and ask for money. So scams happening all over the place. We need to educate people. The education is lagging far behind. This is real, this is right now. So I wanted to bring this misinformation, disinformation, scams to the forefront, okay? Now, I want to give you my perspective on the solution. And I'm going to give you 5 things from my perspective. And then I'm going to leave you with 3 questions that we will raise our hands. And then I'll be done, okay? So this is my 5 things that I think we need to be doing. The first thing is, it begins with the data. And while we may have IP, PII, personal identifiable information privacy, but nobody's looking at the data set that is going into these models. How much of it is synthetic? How real is synthetic? I can create images just from 200 people of the world if this was a representative sample. So the data controls into the data sets, not happening. Companies don't have enough high quality data. So I would begin with data, and especially on synthetic data. Then I would go to the algorithm layer, and I would say, the algorithm, you need agreed upon performance metrics, which are not getting agreed upon. And I think the speaker, Marta, I'm not able to see a lot, last name from here, but you made the point, which I agree with. It needs to be a global standard. Otherwise, you're going to have countries, and I know certain Asian countries where a lot goes on, and they will have a competitive advantage that will actually not be good. So you need agreed upon algorithm standards. There's no body or group that's doing it. The third thing you need is people need to decide where it's okay to put AI and where it's not, and regulate it. Like we do it within the company. You can do it here, you can do it, not do it there. This is explainable, this is not explainable. But that's very hard and very dynamic. But you need a body that is knowledgeable, that gives you, as it's getting built, it's okay here, not okay here. Medical field, a lot of things is okay because it can be used with experimentation that is controlled.
In some areas, it's not okay. And we don't have that regulation legal group. I've talked to regulator boards. They are frozen. I won't name the board, but they said, we don't know how to regulate it. It's too hard, too complex, too fast moving. The fourth thing we need is ethical principles, which we have, but we cannot enforce it. So I'll ask you a question. I'm in the financial business. I can create an AI algorithm that can offer advice to everybody. And it'll be 97% right. Is it ethically more right to inform a lot of people who get no advice, but you may be wrong in 2 or 3% of the cases? If your intention is well intended, is that okay? Who decides some of these ethical questions and actually forces that discipline? Because the ethical frameworks are easily available, but how you actually make the ethical discussions, dialogue, debate doesn't happen. Okay, so that was my number 3 or number 4. Forget which one it was. Number 4. Okay, number 5, you cannot be successful if you have a non-level playing field, the haves and the have-nots. There's such an imbalance of people lagging behind education. So we have to decide how to bring everyone together, and education especially. Education is not hard to deliver. That's the good news. But education everywhere is a must, and we all need to come together on that. So I'm just keeping it simple for 5 things that I feel need to be components. Each one is complex. Now, as I end, and I want to make sure I'll have time for questions. There are 3 questions that I want you to raise your hand with me if you agree or disagree. Okay? Question 1. I would like to put AI back in the box because it's going to do more harm, or like other controversial technologies, nuclear energy, I really think it's going to be good for humans. How many of you believe that it is going to be good and would like to see it flourish? Raise your hand, because anybody who's not raising the hand believes it should go back in the box. So a lot more people feel it should go back in the box. Or somewhat evenly dispersed. Okay, second question. The future of AI is with a few technical companies, we could name them, or the future of AI lies with us, who are appliers and policymakers or key stakeholders. If you believe, and I've heard this, that the future lies with a few tech companies because they're creating it, raise your hand. Big digital, if you think they are the big drivers, okay. Okay. All right, my last question, I'll end on this. Humans are biased. Do you think a world with AI, with its bias, will actually reduce human bias because human and machines will work in that way? Or do you think it'll increase the bias in the world? Those of you who think it will increase the bias in the world, raise your hand. Yeah. Okay. Well, thank you. That was it. Terrific. Mr. Meyer, wonderful intervention, pithy, humorous, and on point. Thank you. We have now 20 minutes for open discussion.
Andrés. Muchas gracias. En varias conferencias en este mismo lugar, llega un momento en que aparece una situación que se repite, ¿no? Y es la de las diferencias entre los que venimos del sur y las diferencias con los que viven en el norte. Y es una diferencia que cada vez se agudiza más, y en este caso me parece muy profunda, porque es muy difícil poder hablar de educación y de regulación y de control de estas nuevas tecnologías cuando en nuestras naciones tenemos índices de pobreza que superan el 50%, cuando tenemos gobiernos que renuncian expresamente a los roles del Estado, cuando se destruyen las coordinaciones entre los estados, cuando vivimos experiencias relevantes de neocolonialismo. Entonces, creo que también tenemos que revisar las categorías para poder hablar de experiencias globales. Me parece que es muy peligroso hablar de experiencias globales cuando no podemos, evidentemente, superar estas asimetrías. Lo dejo como una reflexión marginal. Bueno, vamos a pasar al último panel. Perdón. Bom, boa tarde a todas e todos. Vou falar português, que é mais fácil para mim. Eu queria fazer o relato, então, que o Dr. Andrés sugeriu hoje pela manhã sobre a situação entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Porque eu acho que é bastante ilustrativo de muitas coisas que a gente vem debatendo aqui. E nós, inclusive, como junta diretiva do Copaju, tiramos um documento que veio em apoio ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tivemos uma situação em que houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, no Brasil, quando, há uma semana de ter assumido o novo presidente, pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, tendo causado bastantes danos ao patrimônio público, mas principalmente ficou configurado que era uma tentativa de tomada de poder. E depois se descobriu, então, com o passar do tempo, que havia autoridades do governo anterior implicadas nessa tentativa de golpe de Estado. E pessoas que eram vinculadas a essa tentativa de golpe ficavam postando questões no Twitter, né, no X, ex-Twitter. E foi determinado, então, pela justiça que esses perfis fossem apagados. E então a rede se recusou a apagar esses perfis e a rede retirou toda e qualquer representação jurídica no Brasil. E foi determinado, então, que tinha que ter representantes no Brasil que pudessem responder pelas ações da rede e foi recusado, então, a ter os representantes. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou que a rede deixasse de operar, fosse suspensa a operação no Brasil, enquanto não resolvesse essa situação. E aí se gerou um embate que acabou atingindo um nível bastante elevado, né? E até de proporções maiores, né? Mais adiante, quando o Zuckerberg faz o anúncio da desregulação por parte da Meta,
ele se refere a que na América do Sul haveria tribunais de exceção que determinariam a cessação das operações de empresas, né? Claramente fazendo uma alusão a essa situação. O Tribunal Federal Brasileiro vem sofrendo bastantes ataques e ameaças, inclusive porque outras empresas de tecnologia estão fazendo ações parecidas ou deixando de atender a determinações do Supremo, da mesma maneira como o ex fez. Eu queria só trazer essa situação, que é uma situação que coloca em xeque a questão do Poder Judiciário, da independência do Poder Judiciário, e a que ponto podem chegar as ações de empresas privadas. Era isso. Obrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el contexto de la inteligencia artificial, de alguna manera podemos decir, como en esa famosa primer párrafo, hermoso, eterno, en Ana Karenina, todas las familias son felices de la misma manera, pero cada familia sufre la infelicidad en su manera propia. El juez Gallardo nos habla de una asimetría que se intensifica cada día más, pero al mismo tiempo, volviendo a Tolstoy y a Ana Karenina, a lot of families today are unhappy with democracy. And it was, I guess, the great Thomas Mann, given the lectures from the Pacific Palisades, by the way, that burned in the fires in Los Angeles, who reminded us of the extraordinary fragility of democratic citizenship. We have a former congressman, United States Special Envoy to Northern Ireland. We have Secretary Snyder from the Commonwealth of Massachusetts. I wonder if you could talk a little bit about where you see your country, Congressman Kennedy, today. With that introduction. Chancellor, it is an honor to be here. I join obviously everybody else in sending our prayers to the Holy Father. But Cardinal Turkson, Sister Helen, Judge Gallardo, it is an honor for me to be here. And I will say, as a former lowest district court prosecutor in Massachusetts, it's a bit terrifying to be surrounded by so many judges, but I'll do my best here. I wanted to touch a bit in thinking about the comments today, Chancellor. We've heard a lot about the potential benefits of artificial intelligence to democracy, about greater gains in efficiency in the delivery of human services, the delivery of, as Secretary Howe put it eloquently, about doing better at the delivery of those services to earn people's trust back in the government, and building up that, reinforcing that consent of the governed and that investment that they then make back into government. I will say, however, from my perspective as a former person who had to run multiple campaigns, and for somebody that sees the challenge at this moment of disinformation and misinformation, and the challenges that we are seeing throughout this platform in the United States, I have real concerns. We've gone through profound changes in the past, but never, as Secretary Howe said, have we gone through them this quickly and have to adapt to them this quickly. And there's going to be significant challenges to policymakers as they wrestle with the impacts of this disruption. The results that in more unemployment, potentially,
Even for those with college degrees in the United States, we say, make this investment in your education, you will be okay. Well, you might not be. And what happens then? The consolidation of economic and political power then in the few individuals and companies that are able to dominate the space. The loss of purpose that people then feel as a result. The impact of highly targeted social media messaging, and the proliferation of deep fakes, and Mr. Meyer, you pointed out some of the impacts of this, and the erosion of trust that then follows. The transition is already happening, and the concerns from my perspective are profound. Just a few to articulate here as questions, Chancellor. What happens when voices being heard in the midst of a campaign? Democracy is supposed to focus on the people. What happens when those voices aren't actually people, but are, in fact, Mr. Meyer, as you pointed out, deep fakes that have been programmed with prior texts? When they become avatars, people with pictures and voices and histories from prior speeches of elected officials or people of history, to be able to more directly target influencers and then influence population. What happens when campaigns then can create deepfake videos that isn't so quite as innocent as even a scam, but is depicting scandalous or outrageous activity days before an election to swing a few votes to tip the election in a certain way? What happens when campaigns are financed by some of those individuals, either domestic or abroad, that have consolidated that power or believe that they have an influence in the outcome of this election, and so they're going to be influenced by intelligence agencies, organized crime, or terrorist actors? When outside actors and have that consolidation of power, the risk here is immense. The challenges obviously necessitate in part a robust regulation. That's not going to be enough. You can't regulate fast enough to stay in front of this. But what it does mean from my perspective is also a deep investment in a place that AI hasn't wholly reached yet, which is the relationships. It's people to people. It's investment in the organizations locally on the ground that actually create the space and areas for people to come together, local little d democratic infrastructure that enables people to actually come together to solve problems. And so my final hope is that the way forward through this is actually getting back to the definition of the word democracy. It's putting power back with the people. Thank you, sir. Secretary Schneider, please. Thank you. I greatly appreciate being here, and I greatly appreciate being invited. Thank you. I wanted to answer, what does AI for good look like? Within Massachusetts state government, we view this moment in time as a critical one to ensure that we use AI to advance equity and to make people's lives better. And the need is great. We have people who are hungry. We have people who are sick. People who are looking for jobs, looking for licenses to have jobs, and people trying to educate themselves. And today they wait, and they wait for services. Our state has been actively using AI to improve these services and information delivery to our constituents. For example, we have established an internship group to encourage innovative thought and the delivery of responsible AI solutions, and also took measures to apply that knowledge. We had a contest and associated free training for our employees, for agencies to work on department-specific AI use cases that improve access for needed services such as education, public safety, healthcare, and social needs. The winner provided an easier means of searching for much-needed daycare. As a father of 5, I can say I greatly appreciated that outcome. But we recognize that all innovation requires guardrails for safety. Last November, I was honored to travel to Barcelona for a global summit on using emerging technology with a focus on using it for justice and equity. We defined clear principles for AI development, and this work underscores the critical importance of collaborating across levels of government, internationally and locally, and advance AI in the interest of everyone. In conclusion, we believe AI can provide much needed relief
to assist us in the delivery of much-needed services while we continue to lead with our values in these efforts. Thank you. Gracias. Seré breve porque escuché tan interesantes participaciones y estoy anotando algunas cuestiones. Estamos en tiempos de desafíos en lo que la inteligencia artificial transforma nuestras sociedades con velocidad vertiginosa. Como jueces y juezas, me sumo a las preguntas que en su interesante intervención nos planteó el doctor Roberto Carlos Pompa y la colega Amanda Tosterizogni, además del aporte asistente del doctor Gallardo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo garantizamos que la tecnología no sea un instrumento de exclusión, sino de justicia? Desde el Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, sabemos que la justicia no es un privilegio, sino es un derecho. Y sabemos también que el derecho no puede ser un mero algoritmo, porque la dignidad humana no se reduce a patrones de datos. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos recuerda que todo está conectado y que la crisis social es inseparable de la crisis ambiental y tecnológica. No podemos aceptar una inteligencia artificial que perpetúe desigualdades, que niegue derechos o que deshumanice nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo evitamos los dedos de la injusticia digital? Con independencia, es cierto, pero con compromiso ético, con empatía, con formación tecnológica, sí, pero también con sensibilidad social. Y más aún en países como el mío, la República del Paraguay. Termino en 30 segundos. Estoy terminando. Mi último párrafo. Sí, mañana vuelvo con otro tema. Y lo digo con esto, más como mi país, el Paraguay, donde nos declaramos en Estado social de derecho. Por último, debemos ser jueces y juezas que abracen la innovación sin abandonar nuestra esencia, la defensa de los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Quisiera hacer una consulta a los representantes de Europa en este intercambio entre América y Europa. En América nosotros hemos señalado, como lo dijo el doctor Gallardo, grandes asimetrías. En Europa esas asimetrías no son tan grandes, pero las debe haber. Entonces, la pregunta es cómo pensaron desde la reglamentación europea sobre el uso de la inteligencia artificial la resolución de esas pequeñas asimetrías entre los países de la Comunidad Europea. Gracias. O sea, a lo mejor, Paul, nos puedes ayudar con la respuesta. Yes, I think it would be a mistake to believe that AI, or for that matter, AI regulation is the golden bullet to solve all issues. To be honest, in the regulation of AI, the issue of social inequalities played a very small role, if at all. There are other policies which address that issue. Muchas gracias. Una intervención más. Sí, por favor. This is a comment more to you, Judge Gallardo, and I think addresses some of the concerns involving the inequalities in places like the United States and potentially Europe. In the case of the United States, as you can tell, we have deep inequalities, just like most of your countries. The idea that there is the United States, because of its wealth, can somehow or another advance on regulation or managing some of these AI-related problems of access and democratization is just not accurate. I think we face very similar challenges to
most, if not all, the countries identified here. There is, in one community, you could have access to the greatest wealth on earth and at the same time be in deep, deep poverty within miles of each other. So I just want folks to kind of ensure that there is a management of our own challenges within the territory of the United States, not assume it's one monolithic, flat problem or problem set. Thank you. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora al último panel que va a liderar el doctor César Raúl Jiménez, coordinador del capítulo Argentina de Copajo. Doctor. Bueno, pasamos al último panel. Para mí es un honor poder coordinar el panel de los integrantes de Copajo. Este panel está denominado el impacto de la inteligencia artificial en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Le voy a ceder la palabra a la doctora Ana Inés Algorta Latorre, vicepresidente de Copajo, jueza federal de Río Grande do Sul, Brasil, máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide. Tiene la palabra, doctora. Alô? Sim. Muito obrigada, Dr. César. Prezadas senhoras, prezados senhores. É com muita satisfação por estarmos novamente reunidos que cumprimento a todas e a todos, na pessoa do cardeal Turkson, do professor Marcelo Soares Orozco e do meu querido presidente do Copaju, Dr. Andrés Galhardo. Nosso encontro hoje se tinge de muitas preocupações, especialmente com relação à saúde do nosso amado Papa Francisco, a quem me somo as orações de todos pelo seu pronto restabelecimento. E a respeito da inteligência artificial, o grande pesquisador em neurociência, professor Miguel Nicoleles, brasileiro, costuma dizer que ela não é nem inteligência e nem artificial. Neste mesmo sentido, a nota Antiqua et Nova, elaborada por autoridades eclesiásticas e avalizada pelo Papa Francisco, recorda que se trata apenas de um instrumento, elaborado pelos seres humanos. Como instrumento que é, não tem um valor em si, podendo ser utilizada para gerar benefícios à coletividade dos seres ou, ao contrário, para prejudicar a uma maioria em benefício de uns poucos. Assim, tem se dado com todos os instrumentos e tecnologias elaborados pelas culturas humanas ao longo da história. Os poderosos do mundo, os que detêm os recursos, utilizam todo e qualquer instrumento em seu favor, aumentando seu poder e, portanto, a distância com relação àqueles que nada têm. O diferencial com a inteligência artificial é que ela é um instrumento muito poderoso, talvez comparável em alcance, mal comparado, a uma bomba atômica. Ela permite atingir com precisão uma enormidade de objetivos e, se utilizada no interesse de poucos, pode vir a gerar consequências gravíssimas em termos de aprofundar as desigualdades e as opressões. Recebi a incumbência de falar brevemente sobre a relação entre a inteligência artificial e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. É um desafio enorme, pois inteligência artificial é um assunto que não domino e, portanto, fazer uma fala resumida se torna uma grande tarefa. Porém, tenho estudado com grande preocupação os efeitos da atuação das elites mundiais sobre os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que são, por natureza, direitos coletivos, embora sua retirada se faça sentir mais por alguns indivíduos e grupos do que por outros. Bruno Latour escreveu um texto pungente em 2020, evidenciando que as elites, já nos anos 80 do século passado, ao perceberem que não haveria planeta suficiente para atender a um projeto de desenvolvimento que alcançasse toda a humanidade, resolveram abandonar grande parte dos seres humanos à própria sorte, deixando de lado a ideologia do progresso para todos
e buscando salvar-se sozinhos. Para que isso não fosse percebido com clareza, precisaram adotar uma narrativa negacionista do colapso ecológico que naquela época já estava em curso. Uma decisão insensata, que lançou a humanidade e todo o planeta na terrível situação em que nos encontramos atualmente, e que naquela época poderia ter sido contida. E mais, uma decisão que apenas confirma o tipo de escolha que os poderosos do mundo vêm fazendo há séculos, optando pelos lucros próprios e interesses de curto prazo, retirando da terra tudo que ela tem a oferecer, sem dar-lhe a possibilidade de regeneração, em detrimento das condições de sustentação da vida. Estas escolhas vêm causando miséria, sofrimento e morte, por desequilíbrios sociais e ecológicos, e já foram a causa de extinção de muitas espécies. Quando as elites decidiram abandonar os povos à própria sorte, iniciaram um projeto de retirada de direitos, que alguns autores denominaram como neoliberalismo. O Estado, respondendo a esses interesses, foi deixando de lado sua função de garantir o bem-estar social e foi encolhendo para permitir a esses grupos atuarem com liberdade e máximo de proveito. Surgiu a figura do Estado mínimo e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais passaram a estar sob ataque permanente. Os representantes das elites predatórias passaram a buscar a retirada desses direitos para engrossar cada vez mais os privilégios daquelas. A pobreza e a desigualdade aumentam como um projeto. Apesar de haver tecnologias para retirar mais bens da natureza, isso não reverte em favor dos povos. As condições de trabalho pioram e muitos são jogados na informalidade ou na precarização. Os sistemas de seguridade social passam a estar sob ataque e se retraem na garantia de direitos ante os riscos sociais. Os povos têm dificultado o acesso à saúde, especialmente se considerada em seu sentido ampliado, ou seja, não apenas enquanto tratamento para as doenças, e sim como direito a uma vida saudável em seu conjunto, o que envolve moradia adequada, uma boa alimentação, relações sociais saudáveis, lazer e boas perspectivas de futuro. Nos grandes centros urbanos, a quantidade de pessoas em situação de rua aumenta por falta de oportunidades de trabalho, de atenção à saúde mental e de assistência social básica. Nos bairros, o crime organizado aumenta sua influência, pela falta da atuação do Estado na garantia de segurança dos mais pobres. O Estado ingressa nos bairros periféricos apenas com a sua faceta repressiva, havendo muitas mortes pela mão da polícia, que levam principalmente os corpos negros e jovens. Por sua vez, no Brasil, mas não somente, os povos indígenas que ainda resistem estão, em sua grande maioria, confinados à margem de rodovias ou em terras que são atacadas por fazendeiros e seus jagunços. Vide o caso dos Guarani, atacados em plena noite de virada deste ano. O que acontece também com os povos quilombolas, que têm perdido assassinadas muitas de suas lideranças, como a mãe Bernadette, em 2024. Há retrocessos em termos de demarcações de terras e invasões por parte de garimpeiros, mineração ilegal, e outros projetos de morte que buscam explorar as terras a serviço do capital. Rios e matas são poluídos, e os povos, como aconteceu e segue acontecendo com os Yanomamis e com os Krenak, perdem suas fontes de alimentação e têm seus corpos intoxicados. E são justamente esses povos que têm culturas mais coletivas, sustentáveis e de vida em comunhão com a natureza, que poderiam, se os ouvíssemos, nos ensinar novos caminhos possíveis para sairmos da situação de colapso ecológico. A educação passa a ter mais acentuada a sua finalidade de propagar as ideias que manterão funcionando o sistema, bem como habilidades básicas requisitadas no mercado de trabalho. Retiram-se das escolas matérias como filosofia, sociologia, literatura, necessárias à formação de seres humanos com pensamento crítico. As mídias, principalmente as mídias sociais, também são utilizadas como meio de propaganda, e há um enorme empobrecimento das relações sociais e, consequentemente, das culturas. Quanto à alimentação,
o território brasileiro, que trago aqui como exemplo, está tomado por lavouras de sojas e pastagens para a pecuária. O uso de agrotóxicos contamina as águas e os ares. E as famílias de agricultores, que são as que efetivamente produzem alimentos para a população, são muito atingidas em sua saúde pelos agrotóxicos utilizados nos monocultivos. Não podemos nos esquecer de mencionar ainda o terrível flagelo das migrações e o agravamento que esse problema, já tão dramático, tem sofrido pela ação de governantes insensatos e egoístas. Seres humanos em grande quantidade, precisando sair de seus países por problemas como fome e guerras, passando por percursos migratórios perigosos, extremamente desgastantes, e os que têm a sorte de não perecer no caminho, não são recebidos nos países de destino e são tratados de forma brutal. Nos últimos anos, temos visto ascender, mesmo pelo voto, governantes extremamente autoritários e arbitrários, com o apoio de grande contingente da população, que cometem atentados contra as instituições democráticas em plena luz do dia, apoiados pelos representantes do capital mundial. Paralelamente a tudo isso, as emergências climáticas se desencadeiam com toda a violência, fustigando a todos. Só um pouquinho que eu estou controlando o meu próprio tempo aqui. Fustigando a todos, mas principalmente aqueles que já vivem em situações precárias e não têm como se defender. E aqui se incluem os seres humanos e todas as demais espécies. Vou ter que pular uma parte. É um breve panorama do que se vê quando se olha o cenário dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Percebe-se que os Estados estão cada vez mais enfraquecidos, utilizados apenas como anteparo para o poder das elites mundiais e suas grandes corporações com sede insaciável por lucros. Mesmo o poder judiciário fica de mãos amarradas em seu trabalho de garantir os direitos aos mais pobres, pela edição de leis cada vez mais restritivas a esses direitos, bem como de precedentes vinculantes por parte das cortes superiores. Até o momento, todos os instrumentos tecnológicos que têm sido desenvolvidos foram utilizados pelos detentores do poder mundial em proveito próprio e de curto prazo, sem considerar sequer que estão retirando o direito de sobrevivência das futuras gerações. A iminência do colapso social e ecológico não os comove. Preferem pensar em construir bunkers ou em se retirar com os seus, para colonizar outro planeta, quando as coisas realmente ficarem difíceis para eles. É na mão destas pessoas que está a inteligência artificial. O que esperar? Há 2 anos, estivemos reunidos nesse mesmo lugar, debatendo alternativas aos diferentes tipos de colonialismo. Com o crescimento da inteligência artificial da forma como se tem dado, como um instrumento controlado por muito poucos, o risco que se corre é que as situações de colonialismos sejam agravadas ao invés de mitigadas, como, por exemplo, se ela é utilizada para facilitar um genocídio ou uma limpeza étnica. Deixemos claro que, apesar de ser óbvio, que não estamos a sustentar que a inteligência artificial seja inerentemente má. Como um instrumento, ela traz com certeza uma quantidade enorme de possibilidades e deverá aumentar em muito a eficiência de muitas tarefas, substituindo o ser humano em muitas atividades repetitivas. Como a programação deste seminário previu um painel específico sobre a questão laboral, não se entrará aqui na questão referente à substituição do trabalho de muitos seres humanos pela inteligência artificial e do consequente descarte que muitos trabalhadores vão de sofrer. O que queremos destacar aqui é que a inteligência artificial abre uma ampla gama de possibilidades, sendo que, porém, traz à superfície uma série de dilemas de difícil solução. Como assegurar, por exemplo, a transparência, a veracidade em suas respostas? Como saber se não se está perante uma notícia falsa, ou mesmo de uma pessoa falsa ao ver um determinado conteúdo? Concluo minha fala trazendo ao coração a pessoa do Papa Francisco, que sempre tanto nos ensina e nos inspira, e pela saúde de quem tenho rezado incessantemente nos últimos dias, que logo possa estar restabelecido para seguir seu incansável trabalho e, quem sabe, estar novamente junto a nós. Agradeço pela atenção e deixo a todas e todos meus cumprimentos carinhosos.
Muy bien. Seguidamente, el doctor Gustavo Daniel Moreno, secretario del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, asesor tutelar, defensor de niñas, niños y adolescentes y de personas con padecimientos mentales de la Cámara de Apelaciones, Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia, egresado de la Universidad de la UBA, docente de posgrado de la especialización de Derecho de Familia y de la Maestría de Derecho de Familia, Infancia, Adolescencia y secretario de AJUNAD, Asociación Argentina de Magistrados Funcionarios y Profesionales de la Justicia de la Niñez. Tiene la palabra, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar ser breve como mis colegas. Mi ponencia se llama El Poder Judicial como Poder Compensatorio ante el impacto negativo de la aplicación de la inteligencia artificial para los derechos sociales, que son los DESCA, como lo decimos generalmente. Y me inspiró un poco el compañero Vipin Mayar. No sé si voy a ser creativo, como dijo Marcelo Suárez Orozco, con mi ponencia, pero sí hacerles una pregunta a raíz de lo que estamos viviendo, esta división sur-norte que marcó muy bien el doctor Roberto Andrés Gallardo, presidente de Copaju. Por ahí también, tengo un amigo que vivía cerca de Plaza de Mayo, los que conocen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada tanto me reunía con él y me decía, ¿qué podemos hacer con este tema? Y este tema eran las personas en situación de calle, donde hay muchas personas que tienen padecimientos mentales y que muchas son niños o están con adultos. Y él me decía, ¿qué podemos hacer? Y pensábamos juntos y a veces él me daba una idea, yo le daba una idea a él. Y bueno, después mi amigo se fue, viajó, por su profesión lo llevó a otro lado, y yo caminaba anoche con el doctor Gallardo y con Daniel Urrutia del comité, y veíamos acá en la Plaza de San Pedro la cantidad de carpas que hay entre las columnas de la Plaza de San Pedro, la policía adentro de la plaza, ¿no? Con vallados y la gente ahí nomás. Y yo decía, ¿qué diría mi amigo de esto? Yo sé lo que diría. Pero, y la pregunta que le hago a todos, ¿la inteligencia artificial va a solucionar la situación de las personas en situación de calle que viven en el mundo? ¿Ustedes creen que sí? Levanten la mano los que creen que no. Bueno. Bueno, entonces tenemos una primera conclusión, que la inteligencia artificial está un tanto lejos de la justicia social. Porque hay muchos tecnoentusiastas, como yo los quiero llamar, de la inteligencia artificial por los beneficios que nos va a traer. Y esto sin duda, en la medicina el diagnóstico más certero, en la educación podemos tener mejores métodos de pedagogía respecto de niños y niñas que tienen dificultades en el aprendizaje. La verdad que esto va a ser bueno, pero esto no es un derrame para los descartados, como lo llama el Papa Francisco, ¿no? Siguiendo, Francisco nos decía en Fratelli Tutti, nos dice en Fratelli Tutti, como cualquier producto del ingenio humano, la inteligencia artificial puede orientarse hacia fines positivos o negativos. Y esta no es una decisión jurídica, no es una decisión tecnológica, sino que es una decisión política. De política. Así, y los jueces tenemos que tomar también decisiones de política judicial, porque los jueces hacemos política. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero hacemos política cuando aplicamos un tratado de derechos humanos, tenemos una orientación de un plan que marca ese tratado de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño, que solamente un país no la ratificó, y una orientación de valores que tenemos un estándar mínimo de derechos sociales en ese tipo de tratados. Y eso es una decisión política de aplicarla o no aplicarla. ¿Y en qué contexto nos llega la inteligencia artificial? Nos llega en un contexto, dice, bueno, el crecimiento económico va a generar una acumulación y se va a derramar esto y evidentemente va a beneficiar a los sectores más pobres. Fíjense que hoy tenemos, según los datos del Banco Mundial, en 2022, que son los últimos datos que encontré, certeros,
un total de 712 millones de personas que viven en la pobreza extrema, al menos en el 2022. Y eso representó un aumento de 23 millones en comparación con el 2019. Es decir, que el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin a la pobreza extrema para 2030 es inalcanzable. Estamos, creo que todos de acuerdo con esto. En ese escenario de pobreza aparece la inteligencia artificial. Yo creo que esta pobreza, como dice Francisco, no va a estar bajo el control de los usuarios ni de los programadores. Y yo me atrevo a decir que ni siquiera estará bajo el control de los estados nacionales, sino que la definición del uso, de la acumulación de datos, hasta del control de datos que nos decía Vipin Mayar, va a estar en manos de corporaciones tecnológicas que tomarán sus decisiones desde perspectivas empresariales en beneficio de sus propios intereses. Es como que si también vamos a dejar que nos legislen, ¿no? Por otra parte, la inteligencia artificial requiere de una fuerte conexión de Internet con velocidad de carga y descarga, ¿no? Esto lo sabemos todos. Sin Internet no podría funcionar, ni siquiera porque se necesitan procesadores, servidores que tienen recursos computacionales almacenados para hacer este procedimiento de poder generar las respuestas. Sin acceso al Internet, la capacidad de utilizar la inteligencia artificial es muy difícil, aunque hay algunos programas que obviamente que no la utilizan en Internet, pero tienen una función limitada. En este aspecto, Francisco nos dice, la inteligencia artificial puede crear nuevas formas de pobreza, y esto lo hemos visto ¿dónde? En la pandemia, la brecha digital y las dificultades para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder ¿a quién? A la educación. ¿Cuántos chicos se quedaron sin educación porque no tenían un dispositivo tecnológico y porque además no tenían conectividad en los barrios y asentamientos más pobres de América? Este aspecto de vinculación con la brecha digital como nueva forma de pobreza, cuya existencia se patentizó en el COVID, en la época del aislamiento, reflejó la desigualdad social de niños, niñas y adolescentes para el acceso a la enseñanza. Fíjense que también se cree que todo el mundo tiene Internet. En este sentido, según los datos correspondientes a 2023 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, datos oficiales en el mundo, el 78% de la población mundial de 10 años en adelante tiene un teléfono celular, aunque no todas esas personas acceden a Internet. Acceden a Internet solamente el 67% de la población mundial. ¿Qué refleja esto? Que tenemos un 33% que no tienen Internet. Un tercio de la población mundial no tiene Internet. El recurso de la inteligencia artificial no va a poder ser aplicado aún con un efecto positivo en este tipo de población. Los porcentajes se reducen en cuanto a las personas que en el mundo tienen una computadora personal, ya sea portátil o de escritorio. Claro, los chicos y chicas de los barrios más carenciados tienen un celular, pero no tienen un computador u ordenador personal para poder estudiar como lo vimos en la pandemia. Por otra parte, las estadísticas demuestran que existen altos porcentajes de ciudadanos de los países desarrollados que están conectados, obviamente los que están en vía de desarrollo menos, y los no desarrollados están muy lejos de acceder a una tecnología. Y más aún es sorprendente las estadísticas de uso. Cuanto más alto es el nivel educativo y económico, se emplean mejor los recursos de la red. En cambio, aquellos que tienen nivel más bajo de escolarización o menos recursos económicos, usan el Internet desde sus celulares ¿para qué? Para la comunicación y el entretenimiento, para ver redes sociales, TikTok, todo eso que nos gusta también a los adultos y todo esto. Fíjense qué disruptivo es la incorporación, obviamente, de la inteligencia artificial en este contexto. El desafío no es prohibir la inteligencia artificial, sino que la regulen los estados nacionales de acuerdo a su cultura. Hoy es conocido que los alumnos manejan mejor las redes que los profesores y que los propios padres, eso estamos absolutamente seguros. Por eso hay que incorporar la inteligencia artificial. El tema es cómo esta inteligencia artificial que Francisco la llamó reforzadora, porque no es generativa, lo que está haciendo es replicar los datos que se le acumulan. Y el secreto es quién acumula esos datos, quién provee esos datos. Esto que marcaba claramente del control de datos.
¿Quién incorporó esos datos? ¿Para qué? Como uno cuando va a terapia, tomo algo también de la psicología, va a terapia, no se pregunta los por qué. A veces el terapeuta le dice, ¿y para qué vas a hacer esto? Entonces me genera cierta preocupación. La educación, que debería dar a los estudiantes la posibilidad de una reflexión auténtica, corre el riesgo de reducirse por esta repetición nada más a que considerar estas categorías como incontestables, ¿no? Que realmente son casi verdaderas. Y llama la atención otras cosas, las afirmaciones que hacen. No es una amiga, ¿no? Como mi amigo anterior que yo lo reflejaba al principio de mi exposición. Kristalina Georgieva, no es amiga mía, el 11 de abril del 2024 sostuvo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo, los avances tecnológicos inciden en muchos sectores de la economía, desde la manufactura hasta los servicios sanitarios y financieros. Hemos estado avanzando hacia una nueva economía digital y ahora es probable que la inteligencia artificial acelere drásticamente la cuarta revolución industrial. Esto entraña posibles y enormes beneficios, pero también riesgos. Esta palabra era riesgo. Se escuchó mucho hoy el tema de los riesgos acá. Según un estudio, dice Georgieva, del Fondo Monetario, la inteligencia artificial podría afectar hasta el 40% de los empleos a escala mundial y un 60% en las economías avanzadas. Podría potenciar la productividad de los trabajadores, pero también amenazar empleos. Entonces, dice, bueno, entonces hay que generar algunas redes sólidas de protección integral y el clima, como la transformación digital, exigen esfuerzos mundiales coordinados para gestionar los riesgos y aprovechar las ventajas generadas. A mí me da un poco de vergüenza que en estos ámbitos sigamos hablando de aprovechar los beneficios es poco, y decir, bueno, vamos a tratar los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los que vemos acá en San Pedro. Hay que asistir a la gente en situación de calle. Este derecho a la vivienda adecuada, que venimos recitando en distintos tratados de derechos humanos, no se está cumpliendo. Y yo calculo que hay muchos estados que han ratificado esto. Gestionar los riesgos es darle una respuesta según a los que Francisco llama los descartados, que es gente de carne y hueso que se va a quedar peor, en situaciones peores, porque la inteligencia artificial, aún cuando no sea destinada a ser perjudicial con ellos, no los va a beneficiar. Y voy terminando porque si no, Marcelo me va a matar. Yo en realidad quiero decir que ese amigo mío porque se llamaba de otra manera, era Jorge Bergoglio, hoy Francisco, ¿no? Que cuando me fui una vez de su despacho, me dijo, yo tenía un conflicto institucional, y me dijo, mire Moreno, la verdad, yo lo que le digo es que siga luchando por los pobres. Entonces, yo exhorto a que los que estamos acá, que pertenecemos a Copaju, recordemos que el Papa nos dijo, ¿no?, en el encuentro de movimientos populares, el grito de los excluidos también puede despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos que son, en definitiva, los que deben hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales, que ya están consagrados por la Constitución, por las leyes, pero que no se cumplen. Ojalá que los magistrados y magistradas que integramos Copaju continuemos despiertos, como nos pide Francisco, escuchando el grito de los excluidos. Gracias. Bueno, a continuación, obviando los currículum, el doctor Daniel David Urrutia, miembro de Copaju, juez de Santiago de Chile. Hola, hola. Buenas tardes a todas, a todos, a todas y a todes. Agradezco la posibilidad de reflexionar junto a ustedes, convocados por Francisco. Oramos por su pronta recuperación. Primera afirmación, que empieza como una pregunta ¿a qué? A una inteligencia artificial. La pregunta al chat de Gemini. ¿A quién beneficia la inteligencia artificial? Y el chat contestó sin pensar, rápidamente, a 4 categorías. La primera, la producción de la inteligencia artificial genera beneficios, dice, en múltiples niveles, pero algunos actores claves,
estoy leyendo lo que me contestó, se encuentran en una posición más ventajosa. La primera, las empresas tecnológicas líderes, Google, Amazon, Meta. 2, sectores empresariales específicos, finanzas, salud, industria, comercio electrónico. 3, investigadores y científicos. 4, al final, gobiernos, ¿no? La IA, como está construida, es honesta, habla de lo que la programaron. La IA beneficia, en primer lugar, a quienes la programaron y a quienes le compran sus servicios. ¿Y dónde están los pueblos? La gente. ¿Dónde está en esta lista? No existe. O existe en cuanto puede pagar. Segunda afirmación. A la IA la crearon y programaron dentro del paradigma de la modernidad. Y este proyecto de civilización, como bien lo expresó el querido y recordado maestro Enrique Dussel, que estuviera en este mismo lugar en 2023, este proyecto civilizatorio, la modernidad, es absolutamente insalvable, absolutamente inviable. La modernidad, como proyecto civilizatorio, es insalvable porque el núcleo de ella es el desarrollo de una subjetividad individual, burguesa, que por tanto es inviable desde que choca con la realidad, la porfiada realidad que estamos juntos, todas, todos y todes, entrelazados en una pequeña mota de polvo cósmico que nos sostiene dentro del inabarcable universo que nos abruma y conmueve, o nos salvamos juntos o nos morimos por separado. Tercera afirmación. La ciencia no es estrictamente moderna. La técnica no es solo moderna. Todos los proyectos civilizatorios han tenido ciencia, han generado técnica, instrumentos, conocimiento. Por tanto, si podemos, como afirmación, y debemos ser capaces de pensar y crear ciencia no moderna, una técnica no moderna, por tanto, no anclada al núcleo individual neoliberal, debemos pensar y crear una inteligencia artificial no moderna, que se nutra y desarrolle sus algoritmos desde la casa común, desde el respeto al otro, desde el cuidado por el nicho ecológico, desde el mantenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. Cuarta afirmación. ¿Dónde debemos mirar? Debemos mirar los proyectos civilizatorios otros. Estos proyectos existen, están en nuestras comunidades y territorios. Debemos abrirnos a mirar la civilización de los pueblos y naciones indígenas latinoamericanas, mirar los resguardos en Colombia, los municipios autónomos zapatistas, al movimiento de trabajadores sin tierra y tantos otros que hace años caminan por unas coordenadas otras. Comparten la gran mayoría principios comunes que los alejan radicalmente del individualismo de la modernidad, del individualismo libertario, más bien están en las antípodas del creciente fascismo neoliberal. Estos proyectos civilizatorios, otros, comparten la circularidad, no van hacia arriba pretendiendo producir más y más, parten en un punto y vuelven una y otra vez a él, en círculo, generando conocimiento, generando técnica, pero en respeto a la comunidad y dentro de la madre tierra. Dussel, en sus últimos escritos, abandona el concepto de transmodernidad que planteaba la posibilidad de trascender la modernidad salvándola y plantea como horizonte civilizatorio otro, el concepto de ecoceno. Y dice que ecoceno es el sueño de los pueblos latinoamericanos, regresar a la Pachamama, a la Ñuquemapu, a la madre tierra, en armonía con ella. Actualmente nosotros soñamos lo que nos inculcaron competencia, individualismo, neoliberalismo, estafas libertarias. En Aviala, al otro lado del mar, en Latinoamérica, no somos eso, no somos Occidente. Y acá en Roma, en la cuna de Europa, respetuosamente, nosotras y nosotros, gente de la tierra, afirmamos que debemos sacudirnos el legado, ese legado impuesto con la cruz y la espada, que nos convirtió, como dice un autor chileno, en occidentales de segunda mano. No somos Occidente.
No somos neoliberalismo. Escarbamos un poco y descubriremos que somos hijos de la tierra. Y como grita Guayasamín, cuando le preguntaron por qué pintaba tanto sufrimiento, el sufrimiento de su pueblo explotado en las minas de Potosí, responde el maestro, porque soy Guayasamín, porque soy indio, carajo. El diagnóstico está muy claro. Pudimos ahondar en el encuentro sobre descolonización y justicia hace un tiempo. En este proyecto civilizatorio, moderno, neoliberal, los derechos de los pueblos, los DESCA, no son ninguna prioridad. Para este modelo, el Estado de Derecho se identifica y caracteriza como un elemento esencial para la mantención del desarrollo neoliberal. Y es tan así que en menos de un año, la élite abusiva mundial, con Trump a la cabeza, se ha encargado de profundizarlo. El líder supremo del imperio anunció la compra o invasión de Groenlandia, la recuperación del Canal de Panamá por motivos de seguridad nacional. Ya ha dejado muy en claro que puede ser por la vía del acuerdo de compra de negocios o por la vía militar, para lo cual, claro, usará la inteligencia artificial desarrollada por sus corporaciones y probada de manera eficiente a través del horror ejecutado por el gobierno de Israel en el genocidio en curso contra el pueblo palestino. Asistimos, como espectadores impávidos, al sinceramiento del poder como expresión de la pura violencia y de la entrega de este poder desde Trump a las corporaciones, que como probablemente nunca en la historia han tenido tanto y tan intensamente el poder de moldear a su voluntad la sociedad y el peligro que esto conlleva para todos, pero especialmente para los derechos de los más pobres y desfavorecidos del planeta, es inconmensurable. Las IA, reafirmamos, no han sido construidas pensando en el Estado de Derecho Social, no son construidas desde los DESCA, y menos aún en la medida que esto significa redistribuir el ingreso y, por otro, disminuir el ingreso de las corporaciones y sus dueños al enfrentar cortapisas y regulaciones que buscan proteger el medio ambiente. Y una pregunta que hemos escuchado, ¿qué hacer? Primero, reconocer nuestra propia colonialidad. Nosotros, juezas y jueces, somos colonizados. Este es el punto cero de nuestro análisis y qué hacer. Se nos impusieron formas foráneas de resolución de conflictos con instituciones y principios jurídicos desarrollados para otras realidades y que persiguen no el bien común, sino el bien de unos pocos. Es urgente, por tanto, cambiar el horizonte epistémico desde donde se construye la ciencia y la técnica y también desde donde se deciden los conflictos jurídicos. Reafirmamos que un concepto como la justicia de la liberación puede ayudarnos a cambiar los enfoques, a agudizar la mirada, por una parte, extremando la defensa de los catálogos de derechos humanos y por otra, hacer operativos desde la interpretación jurídica los principios desde las civilizaciones ancestrales indígenas no modernas, como los conceptos del buen vivir, en una reinterpretación del principio del bien común. Y sí, este cambio es un paradigma rebelde, de desobediencia epistémica, respecto al sistema mundo de la modernidad devenido neoliberal. En este sentido, la forma de resolver conflictos que propone la justicia de la liberación es el reconocimiento y la implementación de una episteme jurídica fronteriza, una razón otra, que importa relevar la importancia de los principios, saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas como medio para eliminar la pretensión de la hegemonía neoliberal y de pensamiento único y crear mundos donde quepan muchos mundos en equilibrio y justicia social. Es nuestra tarea, juristas latinoamericanos, entender los principios jurídicos indígenas que son expresión de otro modo de estar en el mundo, el summa causa, el buen vivir, los principios de equilibrio, complementariedad, la propiedad comunitaria, la justicia restaurativa, integrarlos a nuestro sistema jurídico. Por otro lado, tampoco debemos ser ingenuos. Los vientos soplan en dirección a los discursos facilistas y engañosos del fascismo. El uso de las redes sociales y la IA como armas de desinformación masiva, las mentiras como inhibidores de cambio y creación de un perverso sentido común. Es imperativo, entonces, regular y limitar desarrollos de tecnologías como la IA, que atentan contra la reproducción y el cuidado de la vida. Y no hay que tener miedo a establecer justos y razonables límites, así como las bombas de racimo y el desarrollo y uso de armas químicas están prohibidas, así debemos prohibir el uso de la IA en la guerra, por ejemplo, en los términos de aumento inaceptable, la letalidad indiscriminada. Para ir cerrando,
no puedo dejar de recordar a una indispensable defensora de los derechos humanos, mujer indígena, Lenca Berta Cáceres, quien hace exactos 9 años fue mandada a asesinar por el capital por oponerse a la depredación de la madre tierra en Honduras. Ella nos dijo: nuestras conciencias serán remecidas por el solo hecho de estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Debemos crear, debemos levantar una civilización otra, no para mañana, sino para el mañana de mañana. Civilización que no está tan alejada de lo que enseñó hace 2000 años el hijo de un carpintero que caminó por la tierra de Palestina, que sufrió la humanidad, que nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos y que Francisco, siguiendo sus pasos, ha dado testimonio de ese amor, acogiendo a todas, todos y todes y llamando al amor, a la humanidad y a la madre tierra. Que seamos capaces de estar a la altura de su ejemplo y enseñanza. Muchas gracias. A continuación, la doctora María Julia Figueroa, de Colombia, magistrada y miembro de Copago. Hola, María Julia Figueredo, de Colombia. En realidad, después de haber estado todo el día en este escenario, yo quiero empezar por presentar un saludo muy especial a Sor Helen. Me parece que cuando la veo como presidente de la Academia, siento que en manos del Papa Francisco el mundo en verdad está cambiando. Y eso me llena de fe, me llena de esperanza, porque representa igualdad y la igualdad es el fundamento de la democracia. De nada servirían estos encuentros si cada detalle no nos llama a nosotros a la reflexión. Saludo a el cardenal Peter Hugson. Siempre reconoceré en la historia de la humanidad lo que ha representado Uganda y África. Saludo a Monseñor Sánchez Orondo porque por él empezamos en esta academia. Saludo al doctor Marcelo Sánchez, a mis compañeros de Copago, en manos del doctor Andrés Gallardo. Quiero presentar un saludo para mi país, para todos los que nos escuchan allá y decirles a ustedes que reconozco lo que el Papa Francisco representa para la humanidad, que he orado mucho por él y que ofrecería, si estuviera en mis manos, en mi vida, a cambio de la de él, porque sin duda alguna ha liderado para la humanidad transformaciones sociales que permiten que la justicia social sea una realización, que los valores sean un rescate en la humanidad y que la dignidad de los pueblos realmente se evidencie para realización de los DESCA y para realización de los derechos humanos. Todo el día hablando de inteligencia artificial y ya a las 6:53 de la tarde acá, pensé si le debía pedir consejo a la inteligencia artificial para hacer más amena mi charla. Y luego pensé que no, porque la inteligencia artificial no es humana, la inteligencia artificial no piensa igual que una persona, no tiene humanidad y lo que nos trae a la Academia de Ciencia es ese sentido del bien común. Siguiendo un poco el derrotero de mis compañeros, yo quiero decir que la inteligencia artificial, al igual que todos los avances y por mi formación un poco en historia, quiero traer a la memoria de los que están acá y los demás que de afuera puedan escucharnos para señalar que los avances tecnológicos simplifican nuestras tareas y aumentan la productividad. Una máquina lava los trastos en mi casa, una máquina lava la ropa sucia en mi casa, el coche me informa cuando alguien se aproxima y esto sin duda alguna aventaja un poco en los discurrires cotidianos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo con la inteligencia artificial.
Permítame si hago memoria para recordar cuál ha sido el aporte de los grandes avances científicos en la humanidad. El uso del fuego hace 154.000 años en Sudáfrica generó que se pudiera trabajar la piedra para hacer armas y cambiar la forma de vida y de alimento. La imprenta en 1400, el telégrafo en 1835, el teléfono en 1876, el avión en 1903, el ordenador en 1938, el transistor y la electrónica en 1947, el robot industrial en 1954, el microchips en 1958, la Internet en 1969 con el llamado HTTP. De tal manera que gracias a esos avances y gracias a esos desarrollos es que hoy algunos pocos se lucran de lo que han sido los avances tecnológicos en la humanidad, concentran grandes riquezas y generan una gran desigualdad. Hoy hay innovaciones de inteligencia artificial, el diseño de la tercera dimensión, la realidad virtual, el metaverso, la humanización y dos elementos muy importantes, la biotecnología y la nanotecnología. Esto para señalar que los avances en la información y hoy la inteligencia artificial pues juega un rol determinante en la sociedad, en la economía y en el desarrollo de los pueblos. Sobre esos antecedentes construí mi conferencia para preguntar si la inteligencia artificial tiene relación con el bien común, si tiene en una mirada desde los DESCA para representar una oportunidad luminosa para todos o es una continuidad del feudalismo, esta vez el feudalismo informático y tal vez la perversidad de lo que nosotros hemos conocido como el capitalismo salvaje que devora a unos pocos y somete esclavizando al resto de la humanidad. Por esa razón no me fijé en GPT para mejorar mi conferencia, sino preferí desarrollar un poco más lo que mejor tiene el ser humano, su propia inteligencia. En vez de ocuparnos de desarrollar la máquina, que como lo dije en horas de la mañana, terminará devorándose a sí misma y devorando al hombre, más bien ocuparnos por formar, educar, transformar las sociedades a partir de la propia inteligencia humana. La inteligencia artificial no tiene una racionalidad humana, es estadística, matemática, es deshumanizada, es ausente de valores. El riesgo es que la inteligencia artificial con la misma información, por ejemplo, en temas de justicia, empiece a tomar decisiones sin supervisión. Antes de venir a Roma, hablaba con un ingeniero propio de los avatares de la rama judicial y le preguntaba que cuáles eran los riesgos, que cuáles deberían ser las preocupaciones en su manejo. Y pues mirábamos que en todo caso, pues la inteligencia artificial es una herramienta que es una ayuda, pero no dejar que la inteligencia artificial resulte sometiendo e ignorando a su generador, que es precisamente el hombre. Si la inteligencia artificial constituye una realidad y una oportunidad, hay que saberla aprovechar en igualdad de acceso y de conectividad. Recordemos que la inteligencia artificial se aprovecha de la Internet, que fue un aporte de la investigación científica pública. La Internet modificó el empleo. Con la inteligencia artificial surge la misma preocupación, el temor por el desempleo masivo. Un llamado entonces a reinventarnos para generar nuevos trabajos, nuevas formas de ocupación. Acá me detengo para precisar que América Latina tiene 650 millones de personas, con una demografía muy joven, representa el 8% de la población mundial y el 6% de la economía del planeta. Pero su visibilidad en las grandes reuniones como la de Davos que acaba de pasar para hablar de inteligencia artificial
sus avances, sus riesgos y sus preocupaciones es mucho menor que la que sugiere esta cifra. Apenas sí tuvo, por lo menos mi país, representación y si acaso un par de las 300 sesiones programadas durante el Foro Económico Mundial. Tomo 3 minutos para concluir y decir que América Latina se encuentra replegada. Es una región descolorida, viene perdiendo notoriedad. Es claro, entonces, para ir concluyendo, que la tecnología juega un rol en el mundo, pero no es nuestro caso. El poder de la inteligencia en la historia de la humanidad y de la economía en relación con las poblaciones, los medios de producción y de ingresos siguen concentrados en pocas manos. Por eso digo que el feudalismo continúa en el feudalismo informático de ultranza, pero en una presentación alterada. El mundo debería sentirse y debería oponerse al mundo digital de las empresas. La tecnología hoy como la tierra antes en manos de pocos. Valdría revisar, y es mi segunda conclusión, si otros pueden ser pioneros en un enfoque distinto que sitúe el valor público de la inteligencia artificial en el centro del desarrollo tecnológico y de la gobernanza. Y es que la inteligencia artificial no es un sector más, es una tecnología de interés general que dará forma a todos los campos de la economía, lo que implica que podría ser de enorme valor, de gran utilidad o de generar graves daños. No es neutral ni es gratuita, necesita ser alimentada y desplegada por todos. Una reflexión final y con esto me despido. La historia de la innovación muestra lo que está en juego. Como la misma columnista del periódico El Tiempo en Colombia, pero gestora del libro El Estado Emprendedor, manifestaba, ¿qué sería de Google sin la Internet financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa DARPA de Estados Unidos? ¿Qué sería de Uber sin el GPS financiado por la Marina estadounidense? ¿Qué sería de Apple sin la tecnología de la pantalla táctil financiada por la CIA y sin Siri financiado por DARPA? Las empresas que se han beneficiado de estas inversiones públicas utilizan ahora sus grandes rentas para drenar el talento de las mismas instituciones públicas que hicieron posible su éxito. Como ven, hoy sigue los grandes factores de producción, los grandes avances de tecnológico en pocas manos y la desigualdad en el planeta, la pobreza rampante sin posibilidades de mejorarla. Muchas gracias. Por último, la doctora Tamila IPEMA, jueza de California, Estados Unidos. Good afternoon, everyone. I'm honored to have been invited to participate in this important workshop. Thank you. And my prayers are with our beloved Pope Francis for a quick recovery. I also want just to take 1 minute to thank our amazing interpreters who have been working very hard behind the scenes, doing a great job. Thank you. Thank you. The legal field predicts that in less than 5 years, all of the US law firms and the US courts will use AI systems. And we all know currently there are imperfections in the AI system that need to be addressed. There have been reports of some US firms submitting fake AI-generated cases and legal citations to the courts. There is something very scary about AI systems creating fake laws. AI is not a lawyer, and at best, it should be treated like a junior intern in a law firm. So AI's work must be closely monitored by the attorneys before it's submitted to the court. This helps safeguard fairness to the litigants and steers lawyers away from malpractice and disciplinary actions. There are serious ethical considerations with AI,
And many also worry about privacy, confidentiality, and security. This is a legitimate worry for our justice systems. Confidentiality and security is critical in our justice system. We should treat AI just like any other software and do frequent audits and security checks in order to make sure it's not compromised and is working accurately. We also know that there are bias issues with AI. AI systems tend to mirror the world we live in, which is not free from bias. AI is only as good as the data which is trained on. So we have to approach AI with a focus on equality and equity. Otherwise, the existing disparities and the access to justice gap for poor and marginalized or indigenous communities gets even wider. Dr. Benjamin Holm from Miller Institute and Dr. Paula Kinaho from Harvard professor emphasized that we must create conditions for the traditionally excluded or marginalized to meaningfully participate as central actors in AI in order to make sure AI benefits everyone in an equitable manner. In practice, they suggest a human rights-centered approach to AI and insist all the communities must have a say in AI's design, development, and management, and that AI must reflect values of all communities. This seems a tall but important order, as economic inequities, limited access to training opportunities, cultural and language barriers, and insufficient digital infrastructures all create barriers. We must all work together as a global force to remove these barriers and create equality. Industries, academia, and civil society must cooperate to seek to advance human-centered and trustworthy AI. And we must continually audit the AI systems to hold them accountable. For this to happen, Holm and Keanu state that we have to have a right to information and enhance algorithmic transparency. We also have to do human rights impact assessments and establish a roadmap for everyone to follow. This, of course, cannot be a one-size-fits-all solution. GAPI is a global partnership on AI. It recommends roadmaps that are meant to be adapted and applied in geographical, social, cultural, historical, economical, legal, and political contexts in order to benefit everyone. Dr. Cornelia Walters, a visiting scholar at Walton, agrees. She also emphasizes equity rather than profits or mere efficiency in developing AI systems. She says that digital access alone is not enough, and policymakers and businesses must involve all stakeholders in all phases of developing AI in order to reduce AI's blind spots. Another challenge judges are facing with AI advances is dealing with the evidentiary issues related to the digitally enhanced evidence. Deep fakes are a major problem right now. There are false pictures, videos, and audios that are either created or enhanced by AI. Today, AI is used to fill in pixels on the image, with what the software projects should be in the image, therefore potentially altering the original image altogether. To give you an example, in the state of Washington versus Poloka, March 29, 2024 case, a defendant who was accused of shooting 5 people outside the Seattle bar and killing 3 offered the video into evidence in his self-defense. He relied on an AI model that had not been validated by peer reviews, and in the judge's opinion,
It could have led to confusion with the jurors, as well as a time-consuming trial within a trial over its reliability. So the judge excluded the evidence. In this case, it was the defendant who was relying on the AI technology. But most often, it is the prosecutors who are relying on untested technology, and they often succeed in presenting the judges, in pressuring the judges to admit their questionable evidence into the record. Our courts may fail to properly vet technologies. Also, technologies and businesses may rely on contract law or trade secrets in order to evade transparency and security. Professor Rebecca Wexler of the University of California at Berkeley, who has testified before Congress on AI-based evidence, states that we should hold AI makers to high standards to make sure the tools are fair and accountable. She asked the legislatures to make AI tools that are used in courts available for auditing by independent researchers. She also asked the courts to bar using trade secret privileges to block access to relevant criminal evidence. We want AI that is fair and accurate, and we want both sides to have equal access to AI technology. The US federal rules of evidence that were created before all these technological advances were finally updated and amended as to expert testimony in December 2024 to make sure judges are adequately exercising their gatekeeping function when it comes to technology evidence. The burden is on the party introducing the AI technology to prove reliability and relevance. Deepfake is a real threat to our justice system and our courts. When a party alleges digital evidence is fabricated, expert testimony may be needed to authenticate the challenged evidence. This will force both sides to hire experts, and costs could skyrocket, which will further widen access to justice gap for poor people. In cases with high rate of self-represented litigants, like in family court, relying on the parties to challenge the authentication of an evidence becomes unrealistic. Professor Wexler states that the courts will need to find a better way to authenticate evidence presented rather than relying on the litigants. In conclusion, in the words of Dr. Cornelia Walters, the power to shape AI's trajectory is in human hands, and the future is in our hands. Thank you all for working together for a better future. Muy bien, terminamos este primer día y nos encontramos para cenar. Buenas noches. Les recordamos, hola, hola, ¿te escuchan? Por favor, dos cuestiones. Recordamos que mañana, 8:30 horas, es la misa. Y además que sobre la mesa se encuentra la comunicación sobre la diplomatura en litigio climático que va a dictar el Instituto Fray Bartolomé de las Casas el año próximo. Así que lo pueden sacar de ahí, está en 3 idiomas, en portugués, en español y en inglés. Muchas gracias y hasta luego. La cena es en el mismo lugar donde tuvimos el almuerzo.